and then go back up towards the top side. Roche will be spawning within the next 30 seconds to 3.5 minutes. You've got a tower there to be able to claim. This is the only area that feels safe right now for Skidder to be able to farm. So just all the objectives really lining up here. Go on to AUI maybe. That's a very quick kill indeed. This is almost is it Daedalus? What's he? MKB. Okay. I mean, I don't hate this sort of play too, right? Do they have... I want to see Puppey put a Plague Ward inside the Roche pit just so that they have understanding of if it's a really quick Roche respawn. But I don't even hate Armel playing on this bottom side, right? I was saying that this top area of the map is the one place that they feel somewhat safe to be able to be. But look at the areas being drawn right now. That's Yamich just saying, hey, I've been walking around this entire time and I know exactly where they're playing. So, you're just restricting the amount that they're able to farm. You're increasing your own net worth lead. And you're potentially forcing someone to have to TP down towards that bottom side of the map to defend against like your top, your tower from getting hit by, you know, a TA or even just the Enigma Eidolons. And as soon as that happens, you know that it's a free Roche for you. And they were very slow to react. Yamich popped the smoke and started to turn around. They're gonna still get Puppey. Oh, Puppey okudu. Dying Breath chucks out his ultimate to try and kill Snaking. They're starting to come through. Roche arkanda. Whoa, this is a crazy attempt. Are they gonna get away with it? I think they know exactly what's going on though with Yamich. He's not under vision right now, but it's fallen fast, dude. It's gone. What? This is the power of that. Ороод гарлаа да. That magnetic field, man. Especially playing it on the dire side with the bans and everything. Тавтавсаа, удаашрсаа. Армел за бидгээс салсан да. Shield рүүнтэй байгаад байгаа. Уг нь. Уг нь shield рүүнтэй байгаад байгаа. Тракл жагаал зохиндоо. За мэлтэр зогсон, хой зогсон, скет зүгх нэ. Үгүй снекинг унна ойлгомжтой. За ардан блак бол 2 ватер дээр орж исэн FPC бүр дуусгаа ичж байгаа юм бол үгүйс. За равч зоосон 33 хувьд чисэдэд амьдэрсэн. Цаашаа гүгэд бүр мод руу яваад орчлоо. Армел. Нэг жаа тохихгүй яах вэ хөө. Скеттэй тохилсон, reflection орж исэн мета байхгүй. Тибэт мэлтийг доошлоо гаргасан. Nullify цацруулж forced боломж байхгүй. Армел унсаа. Скет гэж Кристастай сандртад амьдсан. Кристастай эцсийн хүртэл зодтолтно гэж байгаа унгаж амьдсан. Дахиад цаашаа үргэлжлээд 33 хүүхдэд байгаль дүнчлээ. За Ямиш нүгэлтээ унсан. Кристас харж аваад бэлэгч орж ирээд 9-ыг дуусгасан. Үргэлжлээд A2000 унгаад triple kill. Окей. This is GG басан гэж юу? За киллер 23 16000 network илүү. Team secret. Bum bada bum bada bum bada bum bada bada. So he's going into a BKB next. Hang on a second. This is a little bit scary. They're about to respawn. Are they going to be able to penalize them though? Alright, never mind. Oh, wait, that Dark Water is TPing in onto the... Is that real? That's real. Yes, it is. 9? Alright, Chris's BKB run away, my friend. Кристас өгчлээ шүү дээ. Oh my, alright. 9. Deep is in, knows no fear, and... it's, yeah, they only lose tier 3, nothing too crazy. I mean, still it's not the greatest position to be in, but there are some signs of life for Tundra. Little things going their way, you know, that make you think, well, maybe, байна уу? you know, it's 17% win probability at this point in Time time. орж ирсэн үү? And I mean, even the supports are starting to scale a little bit, right? You've got the 4 stuff now on AUI, so a lot more safe. Өөрийнхөө пэйжийг залаачлаад тасарчлаа да, refresh хийчлээ. Одоо гайг бах уу гэж найдаж байна да. He's going to be licking his lips if they go for that one too many times, because I could definitely see like a
4-man black hole come in this game. It is time though, but again, Secret felt like they were going to be able to match the late game of Tundra with these Midases. We'll see if that will truly be the case or not. It feels like just with his Tempest double, he's going to be able to do a good amount of damage into FBZ and even expires as well. I always look at like how stressed or tense a team is by how many neutral items are available. And Secret have 3 right now. They know what this game means. They are completely safe if they're able to get this win. And maybe a psychic headband on FBZ. I mean, he's going into an Aether Lens for himself. So clearly he wants that extra cast range. Still holding onto the Philosopher's Stone for now. Just continuously want to find these track kills. Continue scaling with the net worth. Could be nice wraparound. Look at Yarmich's vision is providing them. You're gonna be able to see Tundra starting to funnel bottom, and once again they clump up. Ooh, yeah, the black hole. What the fuck? Skit рүү хүчлээ штэ. Яа, Ямицээс даалгадаг дээрээ алдлаа да. Би та хэд чи байхгүй нэг ч бодсон байсан юм уу? Ганцаар яриад явах дээ гэсэн. Үдээ суужсэн чи. Байна. What's up гэнэ хандра хай. Орой минь. Шүний минь. 9:30 sharp болж байгаа юм шүү дээ. Цаг. За энэний араас ямар ч тач best of 3 байгаа. Тэгэхээр хэдүүлээ унтраад нэг аснаа гэсэн үг тэр үед. Тэгээ боо нэгээр тойрох 3 багийн нэг tiebreaker тоглолт байгаа гэсэн үг. За Мортмор Кистороос нь орж иж байгаа. Армал уушаа бэлэгт орсон A2003 зогсон Hand of God-аар амьдэрчлээ. Зармал бусч гарах ёстой. Скетер метага дарцсан доорн зөхөддөг. Равчдаас учраас байгальдаад ихэлсэн мэн. Хийх юм байх болсоо. Secret болстой энэ тоглолт амиа 50 гэсэн чинь. За энэ чи шууд Агнимасаа городсон нулфай сэрч байгаа дуусгачлаа. Кристасыг Тэст андуураа дагараад гэж юм. 9 банда EG элжтэй гэсэн 3 баг хоорондоо тойргоор тоглохоор болсон. Хоцсон баг нь апер. Хожигцоо хоёр нь lower bracket дээр үлдэнэ. Тэгэхээр нэг баг л upper bracket-аас эхлэх боломжтой гэсэн үг. Маа тоглолт байгаа юу гинэ? Ямар тоглолт юм болоо бро? Маргааш тоглолт байгаа юу гэж юм уу? Маа гэдгийг мана гэж ойлгоод. Маргааш плей-оффын тоглолтууд байгаа гэж найдаж байна. Байж би хараадах. Эсвэл нэг өдөр амрах юм болов уу? Энэ ихтэй бүр амралтгүй арай л балбаж байна те өдөр шөнөгөө. Маргааш байгаа мэн оо. Явдгаараа явах юм байна. Гэхдээ 4 цагаас эхлэх юм байна. Плей-офф нь. Group stage 5-аас эхэлж байсан бол маргааш плей-офф нь 4 цагаас эхлэх юм байна шүү. Нэг чухал биш гэж апраас эхлэх, ловроос эхлэх гэдэг чинь чухал шүү дээ бро. Юу гэсэн үг юм лөө? Амар чухал өстэй. Upper bracket-аас эхлээд энэ ч тоо ядаж нэг хожигдох боломжтой эхлэнэ гэдэг чинь нэг өөр. Lower bracket-аас хизээч хожигдохгүйгээр тэмцээнийг үргэлжлүүлэх чинь нэг өөр. За энэ чи эцсийн үсэндээ. За орж ирсэн Malphite Black Hole-ыг 2 ватер дээр ийсэн. За эхний таргт 9 уусан бол хоёр дахь таргт нь Snaking болоод хоёулаа унчлаа. За 9-ийн үед бол buyback байхгүй. Snaking бас buyback байхгүй. За buyback байхгүй 2 ватер унчиж байгаа юм байна. Хайберкер ер нь хийж гинэ гэдэг чинь ер нь бол чухал гэсэн үг. За Windwalk-ын дээрээс нэг стандарт зогсоосон Malphite зогсон байгаа. Дахиад охин Agni Masas Crystals орж ирэл дуусгаа хийсэн. Асах 3.
area for Uppy and Armel to be playing in solo away from the rest of the boys, right next to that area, and they're even going to get a Chemetru site for themselves before a courier gets there. And look at him rushing out to try and claim it. Ramesh, 2 eyes, 2 gems though. За та нараа ингээ хожигдуул тэгэл энэ тэмцээнийг орхиж байна да. Маш гонигтай орхил болох гээд байна. Сакса эрүүл мэндийн шилтгаантай тэмцээнээс дундуур нь ингээд гараа явсан. Тэгэл ерөнхийдөө бол энэ тэмцээн ингээд жижи болох гээд байгаа. Маш л гонигтай үйл явдал болох гээд байна да. Secret-ийн хувьд бол энэ тоглолтод хожих юм бол Door Bracket-ийн эрхийг баталгаажуулж байгаа учраас зайлшгүй л одоо ерөөсөө ингээд хожих ёстой байгаа. Нөгөө талд тэсэн битбүүмийг хожиж байгаа юу үгүй юу гэдэг нэлээд том асуулт байгаа даа бид нарт. Shopify бас Астрыг хожиж байгаа юу үгүй юу гэдэг. Нэлээд том асуулт л байгаа даа. Энэ ч бас ой. Тандра хожигдоод шууд хасагдж байгаа гэсэн үг биш юм биш үү? Тандра чи нэг хожсон учраас одоогийн байдлаар бол тэсэм Shopify хоёрт оноо бол тэнцсэн 4 оноотой болцсон байгаа. Нөгөө хоёр нөгөө талд битбүүмийг ч юм уу, Астрик ч юм уу аль нэгэнд нэг хожил авахад дэшигээ lower bracket-ийн ирэх рүү дөхөн мөхнгээд ер нь нэлээд тийм үзээтэй нэг тийм нэгнээсээ хамааралтай юм болцсон байгаа юм байна л да. Талан upper bracket-аас эхлэхээр болсон. Тэр бол ойлгомжтой болсон. 2-3 гэдэг нь бол шийдэгдээгүй байгаа. Ямар ч байсан upper bracket-аас эхлэх нь бол ойлгомжтой болсон. За энэ чи баг 3 дахь өнөө 4 дахь рушаан баг шүү. За Black Hole байхгүй. Шууд ороод згсэн скидер зүгээр шууд эйцэг атгачлаа. Маш урдан чисийг нь 33 авсан. Кристасыг згсэн, Кристас BKB-г дарсан. Эргээд Rapture зоосон. Black Hole унстсан байсан ороод исэн. Гэтэ нэг батрын Black Hole өгсөн чи Tempest double-ыг Black Hole хийсэн юм байна. Star Flash дарсаа. Мана авахгүй PC гарах ёстой гэсэн Meltness өгч байгаа 9-ыг дуусгасан. Армелийн дэмэж маш өндөр байна. За 33 чис эзэн. Армел бас тохилцоод байгаа. Армел унсаа. Buyback бэлэн. Эргээд ирж болно. Эсвэл зүгээр л хүлээчих бас болж байна. За ямич. Айлгаа сентрийн дээгүүр гүгээд байдаг. За харанхуулаад тогссон 33 ойрхон байгаад байгаа. За тэнд тип хийжсэн баатрыг үгэн зохих гээд нэг үзэх гэсэн. Алдчихлаа. Ямар ч энэ чи хекс авч байгаа юм шүү дээ. AU 2000 чи pipe дан. За хүнээ дуудсан да. Таклж байгаа Windhoek дээр нэг зөхнөө. Дахиад тас нэг зөхн modify зөксөн Midnight Boost-ыг урдан тавьсан AU 2000 унсаа. Яг энэ чи юу хийж явна? За AU 2000-ийн энэ үйлдэлийг бол ойлгохгүй байна. Өмнөх үйлдэл нь яг map нэгээд хүн дуудах үйлдэл байсан. Саяных бол өстой үнэхээр л ойлгомжгүй үйлдэл. Зүгээр л фидлчлээ. Obviously you want to use it onto a hero, but underneath that magnetic field you'll just suffer so much from the right click coming through from Tundra. За Papi Dagantаас Тэбэгийн нэг илүүчнийг устгах гэсэн үг. Ер нь бол тийм зориултаа илүү шүү устгахын тулд ер нь бол Dagan бол авдаг. Нэг левелтэй Dagan багт хангалттай байдаг. За дээшээ гарсан Snake хийгдэж дарсан. Silken болоо Cookie хоёр талаасаа өгтүүлээ хийсэн. За Papi бол ямар тач унж байгаа. Snake-ийн хувьд бол Rapture хүлээгээд авсан гэсэн амьд хിവэр. За Ямачи гарах оролдлого хийгээд Silken болон зурулсан байгаа гэдэг. Ард нь Black Hole орж ирсэн. За ганц бадрын Black Hole ч гэсэн 33 гунаас уучраас Ward байх хэвээр. Skater-ын ч Sandra хэрэгж чадсан. Crystal BKB-г дараад Noxy амжилттай Blue Tide-ыг ард нь 2 одтой тавьсан. Хинч ороогүй. A2000 гэдэг алхаад орчлоо. За BKB байхгүй. Үзэхгүй яах вэ? Secret. Энэ бүр ямар амир алаантай тоглолт вэ? Учир зүггүй тоглолтоодох орондоо. За Ямачи хувьд бол Hex атгсан. Ард нь тойроо гараад ирсэн. Нэг баатрын мэдээллийг авцсан байгаа. Багийнх нь ойрхон байгаа. Тэр бол Skater. За Skater маатагаа доожлчлоо. Спелчлээ. За 2000 дахиад энэ ч өгөх гээд байна. Пинглээд байгаа. Дахиад өгөх гээд байна.
Оцоо тракталсан. Дахиад видэлсэ. Виндокон дээр нэг зөвхөн орж шууд текстүүлсэн. Үгсэ. Юу вэ? Яагаад тэнцээвэ? За доогуур нь ямар тач Snake-ing TP-ийн illusion-тагаа нийлж байгаа Tier 2-ыг нь авчирчл байгаа юм байна. За нэг талаа алдсан ч гэсэн Тандрагийн хувьд бол бууж хаач байсан юм болоогүй. Эцээ хүртэл зурах хэвээр. I wonder if there's going to be consideration as well for like a for ton. We know the item 33's got it. Oh, true. Do you need another? The cast range for it is actually it's pretty decent. It used to be horrible. Ое, нет, стил гацаар л. Well, the important thing was like Уг нь гайг болцсон мах хэвээр шүү дээ. Until he's like in a dangerous position. It was a split second late to be able to dodge the Sunder in that last fight. Didn't matter in the grand scheme. Тандрагаас бол map нэг боломж бол зөндөө байна л да. TP-ийн illusion байна. Snake-ing хиний 9 illusion байна. Temps double байна. Map нэг боломж бол зөндөө байгаа даа. Secret хувьд бол зүгээр яваал хүн хайж олоод ямар нэг юм buyback байхгүй баатрыг л унгааж ивэл болох гэдэг. За хоёр талаас 5 баатар smoke дараад гүйсэн дээ. Smoke-тэй зүрсөө map дүр illusion. Тандра. За дээдлийн Tier 2-ыг нь пинглээл. Creep нь очсон. За дээшгээ 2 баатар төрүүлээд битсэн. Enigma Templar-аас 2 битсэн. За пиццэг үед билик хэрэгэлсэн. Бууж the ward where the observer sentry set up. Still not having a gem on Plunder is really hurting them. The one that's in the base on secret and getting held by Yarmich. Yeah, so Tundra, I mean, need to buy their own because currently the vision is proving to be very difficult. And now the smoke from secret. За тэр Temps double-ыг нь яах вүлээ? За Crystal Start-ноор Rapture-ыг Skid-тэй зоосон. Blue Track-ийг доорн тавьсан. Skid-тэй тоохгүй гүүсрэг цаана гараад зогссон. Midnight Fools доорн. Биш. Одоо тийм гэж чинь. За хард нь агны масагаар Black God Instinct-тэй хоосон хийчлээ. Хоосон хийцэн. За Snake-ing ямар тааж унсан. Нэг талаасаа pop юмсан. EP зуршиг атгсан. Болсон хойшоо force дуулсан. За нэг удаа гэлим нүмсөд амьдрах гад үдсэн ч гэсэн амжилтгүй. 8 дуусгасан. Нөгөө талд армал унж байгаа. Хаасах 2 болсон. Тандра энд тэнцэн дээр амьд үлдэх гээд байна. Хоёр хожил авах юм бол team secret багтаага tie breaker чиг боломжтой болоод ирнэ. Хамгийн амин. Яа, бүр стил амир байна. Secret бүр яг яаж тань их ойлгохгүй байгаа ч додоолт. За 8-ны жигрийг нь бол трacklсан байгаа. Мантагадрал алга болчихно. Дахиад trackсан. Яам ичээнтэй. За Windokon дээр нэг зөвхөн алга болсон. Xсэн. Crystal орилоо ороод ирсэн. 9 унсаа. Ираа юм уу аши? A2000 бүр хинт чирэггүй юм болчлаа шүү. Хоёр гурав хийдэлснээс шүү. Хоёр рүүнтэй. Invisible рүүнтэй. Хайст рүүнтэй. Snake-ing сая бааш авсан байсан үгүй юу? Black Hole зогсоохон дээ тий. Лишрэдэртэй учраас гаднаас нь лишрэдэрээр зохиод нөө баашны chance чинь 10 хэд болчдөг лөө. Range батар дээр чинь. Тэр chance-аар л Black Hole зогсоох гэж үзэх юм байна л да.
Магадлал ихтэй амар өндөр юм аа. Snapfire учраас. Leash Raider байгаа учраас холоос зогсох боломжтой. Range нэмэгдэн. Тэгээ дээрэс нь attack speed хурдтай учраас те. Маш хурдан 6-7 зөхиод тэр оронд нэг бааш орох хэрэгтэй гэл яндаг үзэх хэрэгтэй байна. Ер нь бол Манч баашнаа ороо. Нөө чи орчих би хойноос нь экотыг гэдэг шиг. Эко газар хийчихэд ордог өстэй. Радиасны эффектэнд нь шатсан. Амар бүтлэхүү те. За ардаас 2. За тандра ямтас 5 мата смок армелиг хардсан байгаа. Шууд ихлэх боломжтой линкэн гаргасан. Мелтер зогсон, Solar Crest, Blue Ride, Rapture орж ирсэн. За Magnetic Field-ийг доорн тавьсан. Skitter. За 33% бол Hexтэй, Nullifier-тэй, Harpoon-тэй, Manta-тэй, Blink-тэй. Нэг талдаа Tibena юу? Arc-орт нөгөө талдаа Blood Templar хийсэн гэдэг. 2 physical damage хийдэг 2 ватрын тулаан л ерөнхийдөө болоод байна л да. Бүрүүдтэй 3 physical damage гарах юм байна. Poise-ны ч үгүй сайхан тоглоом байна да. Crimson Guard Poise гэсэн 2 item-ны. Bright Pact байсан бол Bright Pact бас нэлээд гоё ажиллахаар байдаг. Тинчэнийг ватер баригдсан байсан. Force тулаас хасаа. Армел Reflection унтраахад бүр үнэхээр асуудалгүй байгаа даа. Маш олон мантаны илүүшин байгаа даа учраас бүгд нэг зохиол унтраачаад байна. Аль нэг гэж бодож чинь бро гинэ. Би бол Secret-ийг хожчих болов гэж таамаглаад байна. Тэгээ таандра бүр үнэхээр хүчтэй байгаа даа. За Mortimer Kisses үнсий илгээд байна. За map ямарташ нээсэн. Хин байгаа position-ыг бол хараад авсан. За 9 team stable орж ирсэн. Ягас устгана. Тандра тэгээд Black Hole зогсоох нэг эффект байгаад байна л да. Snaking гэдэг үний бааш байгаад байна. Атгаж ирээд лиш дээр зохиод бааштай чадах уу чадахгүй юу гэдэг нэг тийм асуулт одоо болтол байсаар. Ядаж предиктэй одоо арай өөр л дөө. Гол нь алхаж ирээд лиш дээр дараад 6-7 зохино. Хит зохиолт нь бааш орох уу те бас сонин шүү дээ. За Ардуурн тойрыгээд Дөрвөн Бат смок дараад хойноос нь эхлэхээр шийдсэн. За олсон. Снэкийг олсоо. Нөгөө бааштай хотож олсон байгаа. Метагаа дараад скидээр зохиол хийсэн. Снэкийн стил амьд TP аутыг зогсоо. Армелээр мэлтээр зохиол шууд дууссан. Биг дарсан армел. Хошоо гараад явсан. Хүн форстод өгсөн салгасаа. За нэг удаа гарыг гэж байгаа. Равч зоосуучаас скидрийн хувьд бол бүх боломж байхгүй. FPC биг дарсан тэнцээ нилээн баг HP-тэй гүгээд. За билэгтээ салсан армел билэгдсэн refraction унтахад байдаг гартны скитер ороод ирсэн мэлтнээс зохиод дуусгасан. За маш гоё damage орж ирээд энэ FPC орж Black Hole 2 батар дээр амжилттай болох хэвээр тэгнэ медат бүс амжиж байгаа. Армелийн killing speed double kill. Crystal бас killing speed уурсан. Skiter buyback дарсан 2 батар дахиад buyback дарсан 9. За Papi Force тулаас салсан Crystals дээр Nullifier орж ирсэн гэсэн билэгтэд гараа авчиж байгаа. Армад Melt дээр зогсон. Hex túсэн батар нь Yamage байсан. Crystals Agnimas-аад эргээ ороод ирсэн. Nullifier татсан. 33-ыг урагшны Force-сан 33 эргээ тарчлаа. За Metal Fuse-ийг доорн тавьсан. Skiter дээгүүр нь алхаад тавуулаа алхаад эхэлсэн. Гүүгээд л болоод байна. За буцаад гүг хийж байгаа юм байна. Йоо юу болоод наа. За 9 мөр team stable бүр хайчлаа. За ардан төвийн зөхиод байгаа. Төмсгүүдийн зөхиод байгаа. Рошан руу шууд орсоо. За ардан 9-аас эхэлчлээ. 9 унаад өгсөн. За унсан Skiter dieback. AO 2000 унах хэвээр. Snaking унсан. AO 2000 унсан. Team wipe болоод in-game GG болоод Tandra Esports-ийн хувьд бол энэ тэмцээнийг ороход тун ойрхон болж байгаа. Нөгөө баг үеийнхээ тоглолтоос хамаарах хэвээр. Secret-ийн хувьд бол lower bracket-ийн эрхийг бол энэ үрээд
батгаажуулж байгаа юм байна. За хэдүүлээ. Нөгөө хэд нь юу болж байгааг харъя. Нөгөө хэдээс бол шууд шалтгаална битүүм тисэн мисмэс. За liquid талаа хоёр чинь ямар учирдахтай байлээ. Үлээгээрээ. Энэ tiebreaker юм бах та. Энэ tiebreaker гарах ёсгүй шүү дээ. Юу болоод наа? Бэж та? Энэ юу вэ? Энэ чи угаасаа тоглож байгаа те. Йоо, би бүр манарцаа авч байна. Oh my god. За sorry. Би бүр өөрөө манарцаа авч байна. Энэ бол нэг ач холбогдолтой бол биш ээ. Энэ бол нэг хамаа байхгүй. Йоо, би бүр манарцаа авч. За sorry. Битүүм дисэм Astra Shopify 2 л. За энийг харах уу? За байж би битүүм дисмийн тоглолт юу болж байна хараад. Тэ энд байна уу? Мөн үү шүү. Битүүм дисмиг хожиж яваа юм ш тэ. Roshan's still waiting. TSM, all this stalling is working in their favor. Got that threat to the black hole. La. Not going to let go of this area. We'll try to take a different angle. За одоо энэ чи битбүүм тисмиг хожоод Astra Shopify-ыг хожчих юм бол Secret тисэм гэсэн хоёр баг мултарч байгаа шүү. Үгүй. Худлаа ирж байна. Тэгэх юм бол Shopify тисэм Tandra гэсэн 3 багийн tiebreaker гарах юм байна. Тийм юм болох юм бол. Тисэм гэхдээ энэ дээр хожно гэдэг хэцүү л харагдаж байна. Яг дрофтэл юм да. Enigma-гийн Undying нэг удаа Tombstone зоож моогоод хүнээ чихэж мэхэд бас нэг хүн аварч боломж бол байгаа л юм байна. Тэгээ Dreamcoat энэ чи 2 хот дотор ороод ирлээ. Tombstone тэр өндөрлөг дээр авчиж зоочих юм. Токио. За адаптэс так орж ирсэн. Бум. Яамса. Тимото унсан, Касано унсан, Nightfall энэ чи Hi-Fi далж жагаад Bright-ыг дуусгасан. Ард нь White Moon-од бүр Team Wipe болоод 5-аа өгөхөд өгсөн. GPK юм бүр double kill орж ирж байгаа юм байна. Уучлаарай. Харин тэглээ. Юу загнаалах юм. Энийг ч бараг үүсэх шаардлага байна уу дөө. Өгн дрөвийн нэт ортонд ажгүй л байгаа юм байна те. Buyback байхгүй. Ядчил. Тэгэхээр 3 талаа алдах юм байна л да. Дрөв нь байг 10 секундэд дамжих уу? Бам. Милээ унжин. Range Draxon. За мега крип дуурчлаа. Зэт. Яг гарч ирэх завэж энэ эцсийн талаар нэг нь хараадах юм.
За Тимадо шаартан дээр гарч байгаа мөлтөг шатар зохиж байна. За GPK бэлэгдэд орсоо 2 бадрыг хартсан. Dream Cold хуу яах вэ? Хийхгүй байна. Гараа авчлаа. За энийг болио. Нөгөөдхийн үзье. Oh, GG. Pushing out this wave and just casually looking to retreat out of this one as fast as they can. Man. They have the boots of travel there too onto Sumail, so I guess you know if they catch something with these guys lurking with the supports, they maybe can grab something, but at least gonna try and give an opportunity to farm back up because we went from him being the top net worth in the game to being the lowest core. Okay, well sorry, tied up now with Abed who just fell a little bit below. They're jockeying for position there, and at the bottom of the core is the old toilet bowl. Well, Trent, you spoke about a toilet bowl. I gotta let you know there's a potential here that we might be having one in just a few. There's a chance. Are you suggesting that two North American teams could face off for a tiebreaker of elimination? Бисараас тэр нь бүх юм шалтгаалах юм байна шүү дээ. Ингээл харсан ч. Одоо сая ингээд тисэм хожигдсон. Таны тоглолт тэр дууссан байлгүй дээ. Abed zips. They want to find him. They want to get him, but they can't get there in range in time. Yeah, välil då. He gets away. Monet still running. They just want to roar him. It's not going to happen. So the situation as it stands, spoiler alert for anybody that doesn't want to hear about it. Monkey Storm is Beast. about to destroy TSM. Big Ball, Void, Brood, Snapfire, Lion. If Shopify win this game, they Astro хожсон дарагдаад байна да. If Shopify lose though, there is going to be a tie-breaking scenario again with Primal Roar хулгайлж two болно. of them eliminated. Shopify, they have Aegis. It's a 2k gold for Astra lead right now. Тэтгэнсгээд Cognos гаргана. Wukongноос хүнээ татчих болно гэд. Otherwise, it's a scary situation. And also, they won Tundra before. They went 1-1 against TSM before when they were playing in the groups against them. So it can get real messy here, is what I'm hearing. Absolutely. All right. I gotta say, one of my favorite items in terms of trying to judge the impact, and probably one of the hardest items to judge the impact for, is Mage Slayer. And that is currently what RTZ is going to pick up here next, as Kaka... Хакагийн лайв. Trying to deny. Not going to happen. Байгаль өгөх гэж байна. But yeah, it's a really interesting item on Monkey King, right? Because you can do this build where you start with the Echo, you go for the BKB, and you break down into this Mage Slayer. And so, because you're going to have that being applied by all of your clones, and this is a chrono-based lineup as well, Faceless Void is one of these heroes that does a lot of damage. За flash чинь ч баг муур хулгамлаад байгаа юм шүү дээ. It's kind of cool. Spell damage being reduced and the allies trying to actually get in there with that bonus damage. It's really hard to judge just how much it's doing. So if someone looks like they're miraculously surviving, Хабет одоо Каяга авах гэж байгаа юм та. Тийм байна те. Could be huge for him if they can Каяг тоглож байгаа юм гэж get those hits off though, of course. That's going to be the most important thing is if he can actually get there. I think last time he was stuck in the chrono, couldn't do much. But it's crazy though because it lasts 6 seconds too. And you think about Sumail, who has no way of dispelling it. Right. So like if he just randomly gets hit by even like a boundless strike and a fight, and then he turns to try and output. За энэ Исарын тоглолтоос бүгдөө шалтгаалж байгаа юм шүү guys. Исар хожих юм бол Б группийн хувьд бол tiebreaker-ийн тоглолт бол нэг ширхэгч байхгүй. Исар хожигдох юм бол 3 багийн tiebreaker гарч ирэх юм байна. Хэдүүлэн чи нэг tiebreaker-ийн тоглолт нэмэгдэхгүй юу гэдгийг одоо ер нь бол үзэж байна гэсэн үг. There's a minute and a half left on it. They're sticking around this area, but realistically,
unless it's like За lower bracket-ийн эрхийг баталгаажуулж чадахгүй юу? Shopify. Нөгөө багууд нь бол тоглоод дууссан. Тэсэн битүүнд 2-2 хожигдсон. 4 оноотой. Тандрагийн хувьд бол нэг хожил зулгаач чадсан гэдэг утгаараа Secret-с бас 4 оноотой болсон. Одоо ингээ Shopify нэг хожлыг авал 5 оноотой, авч чадахгүй бол 4 оноотой болоод 3 багийн тайбрейк хийдүүлээ үзгүй гэдгийг л энэ тоглолт бол шийдэж байгаа юм байна. Shopify-ийн ер нь төв заяа өөрсдөнд нь л байгаа юм байна да. Том багийн эсрэг хөв заяа нэгтэй байна те. Яа, хүүк шотыг алдчихлаа. Яа, артиз бонс таг жоох оройтсон сая. Ялчгүй. 23 minutes and Aster so far have done a good job of waiting out this Aegis. It's about to expire. Shopify map control яаж хийгээд байна? Дээдлийн дээр хоёр шахаад ирсэн. Тулцнуудаа болоод map control-ыг Astra-аас авч байгаа. Мэдээлэл авч байгаа. Yeah, they just saw them head over there. Рошо 2 минут 50 секунд гээр шүн юу нь бол төрөх юм байна. Энэ хавкны мэдээллийг сентрийн байхгүй учраас мэдэхгүй байгаа. Исарт гээр ер нь айлгын хөдөлгөөнийг бол уншиж байгаа л гэсэн үг. It looks like they're going to smoke with it. It's so risky though. Maybe not. The scythe is it's flying out. Yeah, the scythe. It actually goes. Hawk might have been spotted. But they're not going to get there in time anyway. So the scythe is here. Creeps running all over the place, chasing these spiders. XXS in the mid wave. Again, all it takes is one jump. Only 1,000 gold separating these two teams. It's about as 50-50 as you can get it. They're both so clumped right now too. No one's gaining a real economic advantage. They're not spreading out on the map. You can see now, like Abed kind of goes back a little bit, but he's still wary. They don't have the shard either for crit yet. I don't think we even saw that get picked up last game on the Coddle, but when you get into a state like this, the recall can be a pretty useful tool to have. Not quite. Speaking of shards, have we... За Rubik shard тасаа. Go down for Dire, not yet as Pichu grabs theirs. Gangster хүнээ аврах боломжтой. Shard-ны ямар нэгэн скил хулгайлж чадах юм бол тэр скиллийнхаа шартны эффектийг оруулах боломжтой. Одоо Beastmaster-аас Hawk-ыг авлаа гэхэд Hawk-ийн нисгэнгүүтээ хин нэгнийг рүүдэлж авч болно гэсэн үг. Potentially they just wait for that next Roche. You know what I mean? There's a Monkey-гийн Bond Stack-ыг авлаа гэхэд нөгөө үзүүрт нь гардаг болдог шүү дээ, тэ? Их боломжтой болно. Өөрч нэг тийм Noxy-ийн скиллэн дээр орох юм харагдахгүй л байна. Яг хамгийн чухал эффект нь өөрийгөө юм уу хүнээ тэлхэнсгээд хүссэн байрал руугаа позишныг солих юм да. Астри хувьд бол Apple Product-ийн эрх нь баталгаажсан. Doesn't have a BKB or anything, so he can't lurk around here for too long. Just wants to grab himself an ultimate orb from the secret shop and move back to. Хожил аваад талооныхоо дээр гарах уу эсвэл үгүй юу гэдгээ л ер нь шийдэж байгаа. Астри хувьд бол they will have known that this is the stakes of this game. You win or you're potentially going home. Can they keep their composure? Талааны дээр гарна гэдэг нь 2 дугаар байр руу орно гэсэн үг. Гарч чадахгүй бол 3-аар Apple Product-а илрүүлэх боломжтой. За Hex ч шууд суурин дээр нь фингэрсэн. Mortman кейс оржсэн. Fly энэ ч унах боломж. Hook shot хийсэн урдуур нь зулцаагаар ороод Cogent руу өөрийгөө хашаа Tilkins-ийг тоош тавьж тавиад. За Fly ч гэсэн жинхэнэ аймаа орлолт явсан. За Bonus Tag Ram Draw хийх гэсэн Hex-дүүлсэн байгаа даа. Kronos bir 3 баатар дээр амжилттай болсон. За гэхдээ Wukong's команд дотор байгаа гэдэг утгаараа жоохон онцгой Kronos олчлоо. За тэр хилээд чинь Ball-ыг орж Kakaunsa. Wukong's командн дээр нь Kronos задлана гэдэг бол ер нь маш муу Void-ийн хувьд бол өөрөө бараг үхчих гэдэг талтай.
news for you Aster fans though, and that is that Roche is not going to spawn for another 2 minutes and 20 seconds. Monkey гаднаас нь зодж байгаа та ялгаа авахгүй. By the time it arrives. Unfortunately, the bad news is they don't have the best way of scouting. Артиц тэгээд Мэжлэр нэттэй болохоор Magic Resistance-тэй Previous game, not as easy to just like keep spamming it over and over again. There is some counterplay of course. тэгээ Void ч яаж итл Magic damage гаргадаг. Takes the wisdom rune. God, I was hoping Хэдий physical зогсож байгаа ч гэсэн Bash-ныхын damage magical, Maelstrom аваад magical. Ер нь бол төлхөө Magic damage гаргадаг баатар учраас Мэжлэр бол Monkey дээр нэлээд гоё зогцож байна. Тэгээ дээрээс нь BKB дарчих юм бол за тэгээд Chrono дотор ер нь л Mono алхах зовноо гэсэн үг юм байна да. They have the hawks, they have the flares. They're going to have complete Mono яг ч манта авсан юм бол Orchid гаргах гэж авсан юм бах та. Зүгээр л Lincoln байж болоогүй мах та. Яг манта тэгээд Lincoln байсан бол уг нь ядаж Primal Roar ч юм уу, Vortex ч юм уу. Тиймэрхүү скиллийг нэг удаа гаргадах боломж уг нь байж тээ. Манта болохоор attack speed өгөөд stats өгч байгаа ч гэсэн жоохон сул талтай санагдаад байна шүү. Линкнээс арай яг энэ гейм дээр бол тохиромжтой байх уу байхгүй юу гэдэг асуулт бол байгаа л юм байна. Тийм тэгээд нэр PCMC тоглодог хүмүүс байвал гэдэг ганцхан хүчүүд тэр урж өдөр үйлчилж ирсэн юм бол одоо үйлчилж байгаа юм болов. За тэрийг ер нь баталгаатай болохоор хэлээ дөө. Урж өдөр нөгөө ABC Sport урамшуул зарлцсан байсан. ABC Sport дээр юу хоног хийлгээд хонох юм бол 1x ч юун дотор хаяг руу 5,000-ын donation гинэ. Энийг бид өгнө гэсэн тийм урамшуул зарлцсан байсан. Тэр нь одоо идэвхтэй болоо яасан юм бол. За Исаар ямар тач дээрээс 5 бат смоктараа доор буугаад ирсэн. Өдрийн цагаар Рошон төрөх учраас доор үзье гэсэн. За XXS харагдсан Moonlighting доод төгсөө өгөөд амцаа, Watson Rabbit давхар цацсан. Time Legend дарсан амжилтгүй Wukong's command задлсан. XXS-ийг Cookie-тэй салгасан. Арт нь Mono ганцаараа XXS унсаа Wukong's-ын хулгайцсан байсан. Буцаага задлаад шууд болж байгаа юм байна. Дахиад Moonlighting Vortex. За Chrono Speed энэ удаа маш гоё орж исэн хоёр бат дээр. За Cyberlight орж Snap Fire-ыг Mortimer Kiss-ийг зогсоосон. Зөрүүлээд Primal Roar-ыг Storm Speed дээр Abed дээр хийгээд дуусгасан. За 2-1-ийг солилцоо. Энэ удаа бол явчаад байна. They're going to be able to get the Chrono at the rather the Roche at the very least for Shopify. That was crazy. Abed dropped his Falcon Blade and then Crit just pings it so that Abed could pick up the gem. And just keep pushing there. But yeah, like you mentioned, that beautiful roar stolen in there. Pichu with the passive on the side device could not get it cast there as Abed was jumping all over him. At least the Lotus coverage did allow him to bounce back that pull, but no one else was able to assist him. I mean, he got hurled bouldered at the end. That would have been horrifically bad for Aster. It's already pretty bad because Shopify are going to get this Aegis. But maybe they Замона Chrono байхгүй. Гэтэ нэлээд зөрөгтэй ороод ирлээ. Oh my god, and they brought Roche down low. Нөгөө талаа Wukong's command байхгүй, Primal Roar байхгүй. Харин эсрэгээр Rubik-ийг уншиж магадгүй хэлэх гэсэн чи Rubik ч 14 левелтэй байсан байна. За Kak орж импилдсэн, Dust-ыг дарж үтсэн, Atos, Pogant руу гайсан, Bond-тай 2 оц дээр Kak дээр орсон цаа шууд Hexсэн, Cyberlight орж исэн гэсэн тэлхээс хийж хагаад инстанц за Roshan унчлаа Kaka. Нааталт нь Planting Light-ын төлхүүлээд Roshan 2 зөвхүүлээд өгөхөд гсэн. Энтэй зэрэгцэж явж исэн талон Team Liquid-ийн тоглолт Team Liquid-ийн ялтаар дуусаад 2-1 Team Liquid талоныг хоцсон байна шүү. Тэгснээр Team Liquid-ийн хувьд бол B group-ийн 2 дугаар байраар шалгаж байгаа юм байна. За энэ Moonlighting Vortex Rubik дээр за Primal Roar-ыг хин дээр хийчвэ? Monkey дээр хийсэн юм байна. Artist унаадсан Cookie 2 батар дээр амжилттай Smile Scatter Blast байна уу гэсэн Cyberlight угаасаа өгч ирсэн байна. Mono-гийн triple kill. Abed дээр Moonlighting-ийг Rubik-ээс дахиад Moonlighting Ocean дүтгсэн Atos орж ирсэн. Cookie, Tilknis, Scatter Blast, Abed Moonlight-ийг зураад гараад явсаа. Санаа оноог нь бол эргээд Roshan руу зангая гэж бодож ирсэн боловч гахгүй л өгөх гэсэн учраас тэр чигтээ гараа авж байгаа. За ингээ Artiz гинэ. Shopify-ийн гэрлэгийг дөнгөж саяны дайн дээр ер нь бөхөөд эхэлсэн дээ.
flies back, re-enters the fight there to try and finish off those last kills. But Team Master-ийн хувьд бол нэлээд том so well played moving down into this part of the map. сэргэлтийг аваад эхэлчлээ. Aegis, Cheese бүгд тэдний талд He ran in so confidently. They were just Моногийн нэтворд 20,000 даваад бүр тасраад эхэлчихсэн. Дараагийн айтем Butterfly явна гэж байгаа. Monkey-тэй ер нь бол нүүр нүрээ хараад зодтолтё л гэж байна. Үзүүл үзчихъя л гэж байгаа юм байна. It was 8 seconds from his BKB being ready, and then on top of that having actually I think he had his BKB ready, but he was 8 Хууч нэг ийм айтем болт хийдэг байсан Void ч гэж санагдаж байна да. Дайсаар хожигдвол 3 багийн tiebreaker үзэх гэдэг. Хэдүүлээ. Staring down the barrel of a 9k gold lead and potentially Хадаас үзнэ гэж үзүүл гоё юу? Гоё ч гэж одоо гоё л хальтаа тий. Таагаар бол knife-ийг ер нь сэрэнэ. Би ер нь бол мяарцсан байгаа даа. Сая нэг ганц юм тайлбарлах гэж яав. Баах манарлаа штэ. You got that going for you. Yeah, good point. Ямар санд тэнцэл намайг хүн загнаа л. Ганц юм ярих гэж ямар их юм ярдээ яагаад манраад бараг л ямар арчаагүй л гэж хэлчихлээ. Харин тэглээ. Тийм боллоо. Би уг нь Исаар зүгээр Астрыг хожоод Door Bracket-ийн эрхийг аваад tiebreaker үзэхгүйгээр өнөөдөртөө ис дууссан бол гэж уг нь бодох юм даанч тэгээд tiebreaker гарчих юм да. Ахын дээ. Ичи was 9 манда хэр чухал тоглолт бай. 3 багийн tiebreaker-ийн тоглолт шүү. Best of 1 журмаар тоглож байгаа. Наа 2 ч. 3 багийн tiebreaker-ийн тоглолт учраас боо нэгээр гуруулаа хоорондоо тойргоор тоглоод төрүүлээд 2 hodсон баг нь upper bracket-ийн эрхийг баталгаажуулж байгаа. Хожигдсон 2 баг нь бол lower bracket-д үлдэж байгаа учраас ер нь бол тийм утгатай. Боо нэг гэдгийг ойлгоорой. Тэгэхээр ер нь бол байдгаа шахаж тоглоно гэсэн үг. Хайна. Крона игээд артистик бариад авсан. Кака гаднаас нь импилж байгаа фингэрсэн артист унсаа. Айвок. За Void бол Mono бол одоо зогсоошгүй болцоо. Саптай нөхөд бараг л бааш орондоо. Тэгээ ата шидэд бариад авч байгаа маа Smile. Monoгийн godlike. Someone kill them. Double kill. 10 тэг 5 гэсэн статс үзүүлсэн. Аимшигтай Void явж байна да. 10 тэг 5 шүү дээ. And if you're Shopify, how are you going to play this out? You can wait for the Wukongs, try and blast out these creep waves. That's really your best bet. So they just have to watch out for some wild Kaka play where he's going to try and predict you coming to the low ground to blast a wave or something. Gets a ward down in the base. Get a butterfly done on Faceless Void. The farm is just not there for the rest of these heroes. Monet is enormous. All those kills that he got. And now hitting buildings. I don't know if they can take him down at all. They don't have the damage. Monet is invincible. 4 more seconds though. Наа 3 багийн тайд дээр чинь Исаар байхгүй штэ. 3000 HP. 9 Panda, EG, LGT гэсэн 3 баг байгаа. Give him more gold in the form of those hawks. Dude, he is not afraid. This guy does not. Энд харин нэмээд Тисэм Тандра Shopify гэсэн 3 багийн tiebreaker гарах гэдэг. 40 seconds. Going to time walk, they take the first set of racks. Aster on the verge here. This lead has just gotten absolutely humongous for them right now, and they're going to try and spend some of this gold. Scotty was, oh, there we go. We got ourselves an AC actually picked up for XSS. And Scotty coming close for Arteezy at the very least, though. Cap picked up now for the Broodmother. So they are really itemizing just to stay alive here. За энэ ер нь жигдэрчээ. Астри ялтаар дууссан баг ойлгомжтой болсон юм шиг байна. Одоо ер нь Исаар яаж иргэж ирэх юм одоо? Ийм Void-ийг зогсооно гэдэг. Тэгээд ийм network-ийн зөрүү гарч чадхад. Void Monkey хоёрын хооронд одоо 10,000 network-ийн зөрүү шүү дээ. 10,000 гэдэг чи одоо юу гэсэн үг юм? 2 том item уу?
Бүглүүдэн 2 мөн шаар. Forward. And the rest of the cores of Shopify just trying to farm it up. Level 20 on the 2 Ivs гэдэг ч юм уу? 2 Ivs гэдэг энэ зураг гарчаад байна шүү дээ. That's going to be 28 seconds where he will not be returning. Ятро ямар гейм дээр easy game бичиж өгөө гэнэ. Тэр чи юу байла? 9 бандагийн тоглолт болов. А биш. They're kind of relaxed at the moment here, but there it is. Little Shredder uses your attack damage in combination with the Тийм. 9 бандатай хийсэн тоглолтын дээр comeback хийгээд тавьчихсан. Despite having this mage slayer. Цорныгийн зөхиод дуусдаг. Тэр тоглолт. Хоёр дахь тоглолтноосаа. Does have bots. He can go join the team afterwards. And яа, хоёр талаасаа зүгээр нэг нь тайвок хийгээл нэг нь бод айтинг хийгээл зүгээр. Хоёулаа нэгнээс айгаад хон чон үтсэн юм шиг. And Shopify, I mean, I don't know if they even feel comfortable. Can they even fight this right now? They have Scotty coming. За ясаа сүүлчийн дайныг хийх шийдсэндээ үхлийн смок явсаа. Там бат смок. Нөгөө л нэг моно замд нь. Моног хараад зүгээр зааш. Моли гэж чинь. Having that Lincoln's passed over, it's too tough. Now the scan underneath wards. Monet, he's separated from the rest of the team. Fly thinking about going. He goes, finds one. За хүүг шот ийсэ. Шарт авчаас өөрийгөө дэлгэхэнсгээ гаргасан. Дай бол шууд унж байгаа. За удаашуулсан байж атсан шууд манта дараа доожсон. X-тэй бариад авсан. Доод зөксөн байсан нэмэргүй бонцлаг орж ирсэн. Axe орж ирсэн. X-ээс ер нь бол багийнхантаа мэдээлэл авч өгөөл урагшаагаа ороод гараал. RTC X-сэн Taiwan Chronosphere 2 баатар дээр хийсэн. Ард нь зүгээр л Cyberlight зогсож исэн үгчлээ. За RTC монитор зогсон. Butterfly-тай учраас яаж чадахгүй Hi-Fi-д алгадаад RTC-тэй дийрчжээ өөрхий. За дууссан хаа ингэн. Өчигдөр чинь шууд disconnect хийсэн. GG мэж бичихгүй. RTC ер нь жоохон тилтэй байгаа юм шиг байна да. No buyback used here from Kaga. He wants back into this one. He doesn't want to miss the finale. За buyback авахгүй энэ голтолсон бас. Aster with one Roche steal have shattered the dreams of Shopify of getting out of this group stage cleanly. As Aster are going to take a second set of racks and set their sights on the last one. I mean, there's no Monkey King for 40, no Clockwork for 40. They can't fight until those heroes are here. Мега грип орноо гэж битсэн хүмүүсээ амар баярлж байгаа хта тий. Shopify сая жижигэ бичвэл бичгээр байсан. Оо биччихлээ. За гонёгсаа. Амар баярлж байгаа байх та тэмээ гэсэн чинь шууд дуусчлаа. Яа ингэж хэдүүлээ бөөндөө хүснэгтийг харцгаая. За ингэж хүснэгт бэлэн болсаа. За квест болон Team Speed гэсэн багууд геймингтэй нийлээд гуруула A группийн Upper Bracket-ийн 3 эрхийг баталгаажуулсан бол 9 Panda EG LGT гэсэн 3 багийн Best of 1 журмаар тойрох 3 багийн тоглолтоор хоцсон, төрүүлж 2 хоцсон 1 баг нь Upper Bracket-ийн сүүлчийн эрхийг баталгаажуулаад хожигцоо 2 баг нь бол Lower Bracket-а үлднэ. Өвжи Extreme 2 бол тэмцээнийг бол өндөрлж байна. За B группийн хувьд бол Bitboom, Team Liquid, Talon, Team Master гэсэн 4 баг B группийнхаа Upper Bracket эрхийг баталгаажуулсан. Team Secret-ийн хувьд бол Lower Bracket-ийн 1 эрхийг бол авсан бол сүүлчийн эрхийн төлөө Shopify, Tism, Tundra Esports гэсэн 3 баг бонегээр тойрч тоглох нэ. За өнөөдөр ингээд Tiebreaker-ийн 2 одоо юу гэх юм 2 Tiebreaker гараад нийт 1 2 гэдэг чинь 3 4 тоглолт хэдүүлээ үзэх боломжтой болж байгаа юм байна шүү гэдгийг бол хэлье. За тэгээ EG болон 9 Panda-гийн тоглолт 4 минутын дараа эхэлнэ гэсэн юм биднэрт бол сая харагдаж байна. За энэ лайвууд ялгүйр нь явах юм бол даа гэсэн BC гэсэн 2 лайв л үлдчихэж байгаа юм шүү дээ. Энэ амьд хэвээр
A B C байгаа мэн те. D нь бол унтарсан юм шүү. А D сая унтарсан юм штэ. A B хоёрыг үлдэх бах та. C ч гэсэн бараг унтарч харах бах та. За. Нэг иймэрхүү. Да. За ингээд апрын хит ингээд сайхан байрлалаа хийлээ зогсцсон. Байна да. Маргааш 4 цагаас апр практикийн тоглолт эхэлнэ. Квестийн тоглолтоор эхлэх юм байна. Квести спортын тоглолтоор. Тэгээд энд баг ликвид бууж ирэх нь яах нь вэ? Битбүүн байна уу? Энд битбүүн бууж ирэх хаа. Тэгээд битбүүмийн тоглолтоор баг маргаашийн тоглолтууд дуусах юм шиг байна. За тэгээ нөгөө төр lower bracket-ийн тоглолтууд яваал. За тэгэл upper lower гэл хоорондоо сайхан сөйлжлөөл явчих хаа. За ганц удаа 9 пандад итгэсэй л гэж байна. 9 панда EG-ийн тоглолтоор эхэлж илөө. Таны tiebreaker-ийн тоглолт. Тийм ээ те. Хоцсон баг нь илждэг те. Эхлээд тоглоно. Хожигдсан баг нь дараа нь ийж те. Юу илждэг те. Тоглох нэ. Тэ. Гуруулаа нэг олжчих юм бол дахиад ихнээсээ тоглоо ш. Тойрол. Они возьмут Тини, а мы Магнус. Нас это ни разу не устраивает. Магнуса будет нормальная линия. Ну, с Тини я не знаю. Тини это риски. Да, давайте забаним. Я не хочу Тини, он все-таки флекс, ну это проще забанить. Парни, давайте забаним Тини МК, они возьмут Магнуса, мы возьмем Тайда Бейна. За тэгээ Facebook-ид маань завтаа зэт авсан дээр share хийгээд аваарай guys. Стрим монтаж ассан юм чи. Я уверен, что Тини это не его лучший герой. Их Тини не проигрывал ни разу, Сань. Они никому не проигрывали до этой серии. Не знаю, парни, это просто мега опасно. Я не хочу играть, мы да. не до конца уверены, как это контрить. Стоп. Смотрите, мы Магнус Бэйн берем, да? Но зомби тогда забаним. Я не знаю, если мы Тини отдаем, мы баним зомби, берем Магнус +1. Это логика неплохая. Логика неплохая, на самом деле. Капец, вы крейзи, парни, ну ладно. Я думал, вот я боюсь, что он Магнус возьмет, но я думаю, что он За может одоо яаж Магнуса вэ? взять. Одоо дуун гайгүй байна уу? They did not ban Tiny. Oh wow. They actually decide. Okay, but Mag is also in. 就你们感觉我们先选猛犸是吧？小吗？ Тэг одоо дайггүй байна уу? Дуун. 有可能他觉得他们打小小都赢了。啊，感觉还是猛犸冰喽。他肯定要拿猛犸，肯定是冰龙猛犸，他们每次打小小都是冰龙猛犸。就小小吧，转手他猛犸加一个我们拉比克可以接受吗？可以吗？可以。可以。
30 секунд ждем, пикаем Магнуса. Скорее всего, на Магнуса ответ у них Рубик. Или Огр. Огр не так страшно. Пикай Магнус тоже. 或者他怕狼人，我们能不能狼人？什么？他们怕狼人。如果他冰龙猛犸的话，我们需要直接拿狼。哦，我觉得他如果是猛犸班尼的话，我们就拿狼人。哦，可以，没问题。彪的感觉呢？可以啊。可以。他们应该在聊。 Энэ дэр ихтэй班尼是 Дайкна биш Рубик авсан бол би ээлжтийг хожих байсан гэж би боддоо шүү дээ. Нам надо Бэйна, скорее всего, брать. Мы Бэйна, а не Рубика. Вот как-то так. Точно Бэйна? Я уверен. Парни, я уверен, все ништяк. Давайте Бэйна. Дайкна биш Рубик л авах байсан да. 再想一下，再讨论一下，不要直接点。如果不点狼人的话，我们正常点。纳比克啊。 我觉得男人啊，后面可以配老奶奶什么的，男人可以吗？可以啊。LG's Lycan Tiny is very, very strong. They made the Lycan meta. They made the Tiny meta. This is their bread and butter. Ликан, вот его. Все, баним Рубика точно, да? Мне нравится. Мне кажется, надо банить верно, пикать Виспа. Вы уверены, что Виспа? Можем что-то просто сильнее взять, снэпку. Блин, ну Виверна сильнее против Ликана. Не, Виверна сильнее. Мы должны Виверну взять, парни, я уверен. Точно Виверна. Единственное, что, скорее всего, Миле, возможно, надо будет играть. Парни, готов играть на всем чем угодно. Вот, мы берем Виверну. Какой мы даем бан? Кто нас подъебать может? Давайте подумаем. 我们是不是可以选兵了？哦，那我觉得这样，我们 Та нар ч гэсэн надтай санал нийлээ нөө. 我们船长加天怒啊，就很扎实啊。是可以船长啊。 或者船长加老奶，就看一下哪个。但这个有个一点，首先下路线上好打。不是下路线上屌，我觉得老奶奶线上就屌。我狼人搭狼人，就是狼人很弱，狼人来1打1跟班里也就5-5开啊。为什么我们现在还是那样，还是就是也就可以打，但你要屌，肯定天怒比狼人屌啊。Скай Макльон? Не, парни, им нужен стан. Давайте станер забаним. Ну блин, не знаю, может Скаймага убрать, он тоже, в принципе, это герой, который тоже может дать инста-сало. Им нужен стан. Ну есть Скай. Вот на самом деле все равно есть Скай, если честно. Мне кажется, он может его взять. Не думаете? Скай может быть. Еще есть, короче, этот мотобадом, что просто... А, снэпка под этого. Вот снэпка. Снэпка под Ликана, да, это снэпка. Я. 就船长天怒啊。对呀。 Admiral Conker. Блин, а Найк же должен, скорее всего, быть, если там Кунка. Найкс хорош. Найкс вроде соло тут. Еще Сембер просто против Кунки хороший, сейчас неплохой игр, нет? А Кэрри потом выберем. Кэрри потом выберем. Что думаешь, Сам? Эмбер поактивнее будет. Эмбер хороший. Давайте Эмбер.因为我觉得大树和大牛，大牛的话有点怕火嘛。我觉得是的，我这两个肯大树好。还有就蓝胖，你觉得？我觉得其实团是够了的。我觉得蓝胖子蛮好的，这蓝胖屌呀，蓝胖屌，对面燃油瓶都管不了的。而且蓝胖线上应该厉害一点嘛。肯定蓝胖。 На меня 0 станов, им нужен стан. Агра можно забанить, я думаю. Агра, да, назвали? Ну. Забань нахуй Агра и забань ШД, Ярик. 没被办了。小鹿呢？哦，小鹿好像也还可以。小鹿可以啊。我觉得小鹿可以，因为小鹿那个火猫很烦啊。是的，我们前期很厉害。小鹿就是打前期进攻一点，大树是偏整体一点。兄弟们喜欢哪个？你想要小鹿是吧？小鹿可以啊。那我觉得就小鹿啊。可以。 Элчдээ. 想一下还没更好，还2分钟。 Рубик л авах байсан да хөрхий. Тяжелый такси. Вот что, неплохой вроде. В Райскинг есть, ну. Бля, парни, в Райскинг просто пушка. Ира, ты на Виверне как себя чувствуешь? Легче, чем на Бэйне, скажу так. Ну тогда, скорее всего, в Райскинг Бэйн линия, Виверна Магнус. Точно в Райскинг? Я думаю еще. Мне кажется, Тини может перебить просто нашего Райскинга. Типа 2 раза. Ну это, парни, это будет ВК под армлетом, под дизолем, под эмпауэром, ёбнутым. У нас еще Виверна будет. Парни, 0 станов, это ж ТБ.
Ну, ТБ мне всегда в Ликана нравится. Он один стоит, его один ебет просто. Дайте я еще подумаю. У тебя 10 секунд, Илюх. Да, я знаю. 10 seconds remaining. Как чувствуешь, Илюх? Я куплю закуп, который покупал Матумба против нас на ТБ. Что он там купил? Яшу? Фалькон, Яша, Скади. 5 seconds remaining. Короче, ТБ, Илюх. Как чувствую. Давай ТБ, Ярик. Давай ТБ. Йоо. Тэг ясаа айтем билдэг авнаа гэж шүү дээ. Thank you very much, Sumi. Yes, ladies and gentlemen, it is time for the deciding Game 5 here at the TI-10 Grand Finals. Team Spirit against PSG LGD. И очень скоро мы узнаем имя новых чемпионов, потому что это однозначно будет команда новый чемпион. 也确实老干爹阵容这一盘是一个拿出了一个前中期打线优，并且是进攻性非常强的一个阵容。最后一把我手心汗都已经出来了。PSG LGD, they have stepped it up. They've hit back hard. And now is the time to see if they can continue on the road to reverse sweep, or Team Spirit can find that magic that was getting them through the first 2 games of the series. I think this is really even. If the 20-minute timing from the Tiny isn't abused, LGD's draft is going to just lack in power as the game scales up. They're going to try and make the move over. I mean, Collapse has hit the level 3. See if he's got enough lockdown and damage to take this kill, and yes, he does. A good quick read from Spirit there as soon as they... Трахать. Красавцы. Все, ботинок забрал. Ича ботик. Ича? Да. У нее был вард. Бля, у нее еще и крип сбивает ТП. Well, Yatora, they're going for him early on here with the 3 of them surrounding the Terrorblade. Yatora is trapped in the trees. Приятно. PSG LGD do start to slowly ramp up an early gold advantage. Now heading the 1K lead, they'll be able to catch themselves a lonely vein in the river. Mira. 万尼斯。那要不要去下路跟他们接啊？他也就个电水。也看你们啊。看你们，我觉得我是很强，但我不知道你们。可以，只不过小注意自己别死就行。我要注意他们。我死不了。The Shadow Blade done on Arme. I mean, he is ready to be an incredible killer at this stage, of course. The power of the Tiny, ready to rock and roll. Что выход в смоки. Сейчас от LGD. Далеко находится Ятора. Nothing to say. Пошел кого-то искать первый. Смоки. Вышли. Точно смоки? Да. Где? Вот, тут. 5 heroes committed down here. Can they get a grab underneath the tier 2 tower? Xingqiu, nothing to say, they're going to try. Collapse, he's going to go with the RP just onto Xingqiu, drag the Scarab underneath the tower. They will lose the wave in return, but Yatori's ready to turn up, the grip's there. They've caught nothing to say underneath the tower. Yatori's bid this up for Naldo. Slider Fist comes out as they're looking to turn on, and nothing to say, they get him. Jump forward with the remnant, he's looking for more. Toronto going with the chains onto both Boy and Arme. Arme goes down. YFP, I've lost your life, but not for long. That's Shockwave claims the life of the Enchantress. У нас все заебись, у нас все нереально заебись. Надо сейчас линии распушить. Короче, я Саня полечу просто мид. Блин, может, давайте я сейчас соло смог нажму просто даже. Подойди, I mean, Poshka's maybe even already leading into more action. He's got the Winter's Curse at the ready. Both Toronto, Tokyo, and Collapse up here ready to play around him as well. А, вот он, флаг. Могу, кстати, парень. На этом кибе я его буду возить. Окей, я подойду. Готовы? Я готов. Скайт там ждет. Collapse, he's got that horn toss, he's got that setup. Quick catch and a drag back on as Xingqiu gets him in reach of the rest of the team. Парни, Горошана. Помогай. Точно можем? Да, можем. Окей. Straight into the pit now as well. Even just with the 1 member down, with no Sky, no Xingqiu, it's still enough that PSG LGD feel that they cannot take this fight there. Letting this go to Spirit. Я профармлю тройку, иду в топ. Вичи касты хуевна, бро. Смотри, у них тоже сейчас будет. Их все давно. Это похуй, они не могут нас убить. 现在别跟他们打团，等我 A 仗。我们需要一个好的团战，不然会被他们带盾那个滚雪球。我们只要打好团战，他们这个带盾是没用的。They've got to watch out for these pickoffs. This is something that Collapse was tearing them apart with earlier in the series. If they can get in with the tiny wolf, we're going to see Collapse commit. He's in with the horn toss. He's going to look to separate. Nothing to say for the rest of the team. Fiend Scrub as well, locking down the Kunkka. 他妈逼高，兄弟们。能守吗？
那我们躲战，他们可能视野做好了，这应该有视野了。 They may just have the room here to push up to the high ground, Yatoro. You're forced to respond. He looks for the jumper collapse. He's not able to get the grab back on Nothing to Say. Ancient Seal for now onto Yatoro. He's looking to back up and reset inside the base. Toronto Tokyo. He's diving in past the tier 3s. He's able to take out Nothing to Say. Парни, будьте Здорово, готовы, Ивин. пожалуйста. Мы мега готовы. Бага, прыгай, смотри. Парень, готово? Collapse. He finds a grab. Jumps in. Drags back on the Skyraft main. Shin-Q. He's gone for 70. 打过去可以。 美国冰龙跟巴黎这两个很。 And you've got to be careful, you know, Collapse is looking for another one. Catch! A screw from Collapse! Back into the claws of Spirit! As Team Spirit, they're onto the tier 4s. I mean, there's 3 dead. Nothing to Say has a buyback. 8 seconds until Army, but the Ancient, they're looking to close it up. They can taste the championship, they can taste the money, but the mental protection kicks in. Осторожно, собака будет грызть. Отойти, ребят, осторожно. На мне алибарда. Он скоро нет крипов, go back. Выходим. Просто выйти можете? Мы можем вместе? Можем вместе выходить? Парень, go back. Шан. Ладно, Гороши. So, no buyback on Toronto Tokyo, no buyback on Oh, Faith Beyond, boy. no buyback on Ame. Oh my goodness. There is a Roshan. There is. Oh, I thought that was gonna be it. Oh, I mean, it was so close. 他们走了。哇，兄弟们，队已经刷了。让他们变身，那只能去了呀。别给我变了，那魔法没大了。还在一个人打。我直接给你变了。 Они тоже идут на Рошана. Саня, тебе нужно сейчас, самое главное, это не умереть. Надо центриться, парни. Я далеко, аккуратнее, парни. Ой, прибегает. Бегут еще, заряжен. Крипы, пришли сюда Nothing to Say. LGD рядом. 就是老干爹其实也在抓最后的机会。就看这一波。 Let's see what they can do around this pit. They're still down 16k PSG LGD, but they've got all their ults up. Can they make any sort of steal? They've already managed to set up here onto the Kunkka. They're going to go straight to it. Yatoro coming in with the BKB. The Cars holds back Army on the side. Nothing to Say. He's going to go down. Spirit. They'll turn over towards Army, but Army's still got the BKB to go. He's killed off another support. He's looking at Toronto Tokyo. Давай, Toronto Tokyo, Юлыч, помогите ему. 我们有一口连击刀。哎呦，没空了。没有空了。操你妈火了！ You can feel the nerves. I can feel it. It's just so much on the line. But look at why. He's stuck on the cliff. 你去哪个干？我在搞猛犸，猛犸七走了，没有猛犸。盾，看一下盾血量。很少。哎，他只能打了呀，要不试着去打，只能直接去偷看。 And they got him. There we go. They'll take him off the cliff. But look at Roche! Oh, Army's killing Roche! Oh, no, he can't do it, surely. 盾吗？小了。Тени добивает. 但是他们看到了，他们知道了。 Spirit, they're going to chase on. Army's alone. Он же тут совсем один. Что ж ты здесь один стоишь на солнцепёке? Свободен! Трон! Ребята, все спокойно, смоук и пошли! Он без бая, парни, он без бая! Патрон. Мы сломаем, у нас крипы есть еще. Крипы есть, парни. Го просто сломаем. сломаем. Ancient exposed! Spirit! Я не верю своим голосам в коллапс. Последняя поездка на этом турнире. Wow. 接了，兄弟。 They're not waiting for the creeps. They're ready to close it this time. Only 2 left. Can they stop a PSG LGD? I don't think they can. GQ's got it over. Team Spirit, чемпионы за International Yeah. GC. Я вообще, что за хуйня? Не пора, блядь. Вообще реально, я не знаю, что за хуйня?
благодарите, не благодарите. Парни, а Егин, блин, выбираем нахуй. Стой, стой, Илюха, стой, пойдем все, пойдем все. Сюда. 技不如人啊！ Rubik-ээс сонгоочтой fuck. Илюха, ну Ярик, вы лучшие тиммейты, с которыми я играл. Пиздец, смотри. 前面这么肥，什么东西？前面这么肥吗？英雄。 Молодцы, блядь! Молодцы! Играть, смотреть приятно было, как играли. Даже если бы проебали, я не... Я сейчас не проснусь. Яник, иди сюда. Яник, молодец. Илюха, полной решимости забрать на игры. Яник, давай, Яник, давай. Яник, поднимай. Это наше, блядь! Хорошо, давай! Арам, ты следующий? Да нет, я последний.我操，比烟火！你也变成了烟火神啊！ 哎，没办法。 Яа, ямар гонигтай хардсан би арагшаага. Яа. 就也别想太多吧，就感觉，就尤其是最后一把吧，感觉其实是输给了自己。加油！大家都是很热爱多大，很喜欢多大，所以我们这几个人才凑到了一起。 прошли доту, Руслан, мы прошли доту. Смотри, у нас Бэй умер. Фанатам, ребята, люди за нас болеют, помахайте. Яа, гэдэг эйдс үгээс авчих. Реально ёбные ПСЖ, тот же Дип Гранд-финале летал. Парни, а какой у нас боевой клич? У нас есть какой-то или нет? Значит, ты не так игрок. Давай. Би энэ дээр бол үнэхээр Rubik-эл авсан бол гэж бодож байсан. Зүгээр л Rubik аваад. Тэгэхээр лайкн банд болчихно. Гэтэ огрыг саварч үлдэн. Ог нь. Гэтэ мэдхэм да. Тэгээ юм хоёр талтай л юм да. Яг Rubik аваад тэгээ дахиж Магнусыг аргалаач үгүй ч бас юм л та тий. Что там написано-то вообще? Нэг удаа аргалуулсан Магнус хоёр аргалуулаач үгүй ч. Ваши имена будут вот здесь. Ага. Добрый вечер, я International выиграл. Яа. Ремент би TI төрүүлчлээ. Алло. Алло. Это мама. Алло. Да, выиграли. Ты представляешь, сколько я денег? За тэгэл нэг нь хожигддаг тоглоом доо гэсэн.
Эдгээр ч мүдгүй юм биш те. За 10-ыг үзнэ. 10-ыг үзцээ. Одоо Арона Корогийн гонхлыг нэг жоо харчтай юм. Looking for Anna, looking for the Spectre in the side lanes. It really just feels, you know, the whole team of OG just sort of standing on Anna's shoulders. I got him. Oh, a beautiful net into the trees there is going to hold him back. Энэ чи энэ хавьд явж илүү те Just өмнө. have the chance of running away with. Энэ хавьд явжсэн. Too strong though, guys. Seriously. I mean, can't we pace on them with Enigma anyway too? Yeah, we can. Yeah, you're gonna rush Helm, we go. Yeah, fuck it. Fuck it, man. Fuck it. Hey, yalla. Enigma lifestealer Templar-ийн тай. GH Enigma. Oh, how about me Monkey then? Monkey mid? Yeah. What do people feel like? Ana Ember and a Monkey mid? You feeling the Ember, Ana? Yeah. You feel it? Yeah. Down. Let's do it. G. Monkey mid. Fuck. This is so good for us. Why do people keep picking monkey mid? Game 2 of Liquid versus OG here in the best of 5 grand finals of the International 2019 just about to kick off. They've got a lot of comfortable things coming out for the side of OG, right? We have Thompson on his master tier Monkey King, of course. Up top, we have Ana on his legendary Ember Spirit. Talking about up top. No tail. In fact, Anna's going to turn, chase their mind control, and they'll get first blood, OG. It's small misplace. It's whatever kill. Yeah, Tiny will try to kill you mid soon. I actually think they're rotating somewhere. Oh, the gank. Mid lane, Thompson. We'll get the balance up. We are trying to commit. There's the wraparound. Jarex comes in with the gank, tosses back. We are... That's 3 heroes mid. Yeah. They will just run at us. Yeah. We know what's coming. Look top. I mean, OG's already eyeing up the shots to get back over. GH. They're diving. Change to there. 7 no-tail with the backup. GH. No-tail getting the finishing blow. I kill. I'm looking at that. Can we connect here? I think we should keep running at them. Like, this is insane. Look at his positioning on the map, guys. Let's man up. OG looking to kill everybody on Liquid. Look at the map right now. I mean, they're thinking about going for more. Look at the lanes. The lanes are all open. They're just battling. Oh, he's able to chop the tree down. Mind control. So this monkey will die. Yeah. They all die. Ravage does get the 3 of them. Seb's getting burst slower, heals out in time. Weir comes across. Hex lockdowns there from Kuro. They'll get Thompson. Liquid, can they punish OG even more for diving for this? Kuro, he'll drop the ward. He's got the shackles. He's holding him down. Hex is out as well. Kuro! And Weir gets Seb as well. Nice! Kill this fucking bitch. Pressure top tower. OG, all 5 out of the game as Liquid say, get out of our half of the map. All good. Keep bringing the numbers on them. I think we should just wait for the Roche. It can spawn in 1 minute. They will fight it. We got Roche. Okay. I think so. 10 minutes in, and we have 10 heroes duking it out. That's how we love the it. ancient area. Getting stronger and stronger. Yeah, this game's going real good. Yeah, it gets stronger. I mean, you guys know when we pick KBs, the game's over, right? Yeah, the game just ends. Into the pit is spotted out by the Weehar trap. They want to go to Roche. Yeah, it's a kind of slow Roche. Yeah, it not is. that slow. You want to contest or not? I mean, we can. We have a lot. They're losing mid tower too right now. I think we should fight this guys. They will run for us, okay? I think we can kill them with the Black Hole Ravage. Yeah. I'm mid. It's a bit slow, but... Look at this. Just run at them and kill them instead. Yeah, we chase them. Yes. They will have to fight. Miracle is in the mid lane. They're going to go for the jump on Miracle. Instant rage and a back off. Still, they managed to sandwich them. If Liquid can get the Tide and the Enigma in, they could go for a good fight from the low ground. Bait him into the Black Hole Ravage. They're going me. I'm here. Run to us. I'm gonna Ravage them Maroon Black Hole. I can't. Miracle will fall. Mind control tries to get a Ravage up, but he can't. Boundless strikes out. The Phantom's in I place. cancel Black Hole. Yes, we fight. Fine. I have an E soon, Topias. Yeah. Play next one. Dusting. Here. Going more, guys. Going more.
My God. They jump over, catch out mind control. Oh my God. Toss back DH as OG. They just keep killing every single member of Liquid over and over again. Nice fucking OG Dora, boys. Get him, boys. No, I think we shouldn't contest. We can just misplay We it. can't fight for BKB. I mean, we could kill them, but we need to be patient. You guys need to come to us so we can. You guys really need to play on me and Maroon. We would kill them all. Seriously, they stacked like a piece of shit. I think they were just baiting the Roche. They're not doing it. They don't want to do it. They don't have much damage on Roche. Don't get phased by the game so far. Yeah. We will still outscale them. It's too hard to play without the BKBs. Yeah. The problem is I actually don't have any creeps. I think the game is over on BKB. So. Yes, but I'm gonna farm the Drake up here. You know, the way that OG's playing is that they want to punish the greed. Liquid went for greed. They've got Midas on the life stealer. OG wants to just keep this battle running at them. Jones is gonna have vision with the rest of this water. Thompson setups perfect from the trees. Wukong's command down. Boundless strike already used. It doesn't matter. He's able to jump forward, look to chase Miracle. Miracle does get the jukes off. We're getting Rexy. So I'm good. Nice. Actually, I'm running. Playing them. Don't fall into them. They will run at you guys. Yeah, Ember's connecting. Ember's connecting, guys. Don't go. Whoa. GH, he comes forward, stuns up, and Anna, he's in with a wraparound, slam down onto the Enigma. GH is gone, they're diving up towards tier 3's open. I thought we would take the fight here. Yeah, no, just farm. Just farm. No. They're way too fast. They are sitting here. Tier's here. We can kill Tier. Yeah, go there. Oh God. The chase continues, Anna, he found Wheeler. Surrounded, the control is too much, but we had to withstand an OG running down hero after hero. Very fucking nice, boys. Keep running at them. They have nothing. Yeah, they can't do anything. Like they just every fight is the same, no? They just run at us. Yeah, they just run at us. What do we do against it? Ember Spirit and Monkey King, they're everywhere. You cannot set up anywhere on the map. Look how well they're able to prioritize their main man, Anna. He's only died the once. And it's not like Thompson's not farmed. He has a Radiance with the Echo Saber already finished. Excuse me? First is a TA, but they're gonna battle top. A kill has been spotted. Look at mind control's net worth. I don't think I've seen that almost ever. He is bottom 3 net worth as this Tide Hunter. They're terrified. They're getting slaughtered. Oh, there's a hero here. Guys, I'm chasing Tia. We hot. Oh, I mean, he blinks back, but Jarrett, he's in position. That's going to allow Thompson to close the gap. And we are. Now, of course, they do not have detection, but he is slowly burning. They've got another toss He's, as well. Oh. Is it? Oh. I'm not burnt to pieces. Disappointed. OG, just walk up to this high ground. But up top, mind control can't get back to base. There's no tide for the defense. Look at this. Can we kill the pipe? I will be there. We should fight them on this. I cannot We need to fight. I want to fight. Just jump. I cannot panic. Look at me. We cannot fight without Rolex. You cannot escape it. This is relentless. Thompson's cutting off the escape route. Mind control, he wants something. It just doesn't Anything. stop. They're running at the now. Let's see. Draft эхэллээ. За. OG are making this game too hard. Хин дээр нэгсэн юм бол. Энэ хоёр л драфт нь эхэлсэн байх шүү дээ. Бусд нь бүгдээрээ эхлэегүй байх шиг байсан. Зия. Энэ драфтыг харцлаа.
Одоо 3 баатрын 3 баатрын гинэ 3 багийн тай брейк явах гэж байгаа шүү дээ. 3 тоглолт. Хоорондоо тойрох тэр дунд нь гамын ерөөсөө байхгүй бүр. EG9 Panda тэсэн Shopify багууд тоглох хэрэгтэй доо. Төрүүлж байгаа. Яа. Timber Storm гэнэ хөө хин чи ямар галзуу драфтаар эхэлдэг юм бэ? Зөвлөлтөө энэ нөгөө нэг EG шиг тийм early game заавалчгүй ялж иж цаашаага үргэлжлэлийг нь сайн тавьдаг баг бол одоо энэ тоглолтод бооныгээр байгаа. Тэгэнгუთ EG-ийн ялахын тулд ингэж laning stage-дэг хүчтэй Timber гэдэг баатар ер нь бачин дээр байгаа баатрыг авцсан. Тэгэнгუთ нөгөө талаас бүрүү тарангуудаа Storm авчиж байгаа. Энэ бүрүүдийг чинь нөгөө нэг чаржлаад очиод алаад хахад амарх нь штэ. Яг тэрнтэй адилхан эффектийг Storm үзүүлчихдэг. Харагдлаа, очлоо, барьлаа, аллаа. Энэ mobility өндөртэй баатрыг хойноос нь хамаагүй хурдтай өөх чадвартай баатрыг бол авцсан байгаа. 9 Panda. Storm авцсан болохоор Kotlin банд чинь. Нага Kotlin гэсэн банк хийсэн. А нөгөө талдаа Silencer Alchemist бандсан байгаа. Багуудын 5 дахь бан үргэлжилсэн пикний хөлбөрөд одоо орж ирнэ. За чимэнд. За guys, Facebook-ийг мань шеэрлээрэй. Сайхан шеэрлээ үздэг шүү дээ. За ээжийнхэн 3 дахь пик энчаа оруулж ирж байна. Юу энчаагийн бол тийм гоё гейм биш. Сая бол дүүмийн өдөөс тухгүй, бүрүүдийн өдөөс ч гэсэн их гоё биш. Хамгийн чухал нь юу яалаа л да.
Сая энэ ча хулгайлж байгаа юм. Сая биш үү? Соло дээр энэ ча орж ирсэн бол айгүй төвөгтэй. Тимбрийг лент нь маш тухгүй болгодог энэ ча. Тэгэнгуутаа Storm Spirit нөгөө нэг Ball Lightning дээрээс соло явж байгаа спортуудыг алхахтаа сайн баатар штэ. Энэ чаг болохоор алхахаар амар хэцүү болчдөг. Тэгэхээр энэ чаг нь хулгайлсан. А нөгөө талаас шууд Batrider Witch Doctor-ыг ороод ирлээ. Ингээ EG-ийн 4 дахь викийг харъя. Тэ. Атристай 2-ын дараа. 4 дөрөв. Энэ удаач кор хаа дүүн бол. Зам. Сэлтэн бүрүүд голын зам юм яа. Яг 2 гэн. За Bloodseeker орж ирсэн. Танкснэр энэ бүрүүдийг болол нэлээл тухгүй болгочлаа даа. Зөвхөн бүрүүч гэлтгүү. Batrider дүүн аль аль нь Rapture дээрээс маш их тред метрхээр отроод. Bloodseeker гэдэг батрстай гоё орж ирлээ дээ. Нэг тоглолтууд. EG юу гинэ? Драфт нь EG хэлтэй гоё л харагдаж байна одоо бол. Яг одоогийн байдлаар. Тимбэртэй нэг спортоо. This Sky I think. Тимбэртэй нэмэх нэг спорт. Пара EG гайгүй. Акцаач энэ дээр нь орж ирэх юм. Дайцсан гэдэг. За 9 пандасаас Мипо бандагдаж байна. Түрүүн яг Noxy яриадсан л та. 4 дүүн тоглоод, carry Mipoтой тоглоод гэлөө, mid Mipoтой тоглоод ч гэлөө. Алсан гэдсэн. Нөгөөдг нь бандчлаа. Нилээ. Багтан зориулсан ба хийчихэж байгаа. Нөгөө талаас нь хэнийг Bounty Hunter-ыг Snapfire-тай бандсан байгаа даа. За carry jag орж ирсэн юм байна. За мэдээж Snapfire гэж гуцж байна. Sky-тай бандцсан. Ингээ лендинг стейжтэй ялдаг батрууд энэ EG-ийн хуугаас лендээ ялах зорилготой тоглогчд байгаа даа. Тэгэхээр лендээ ялдаг батруудыг бандсан. Нэмээд Bounty Hunter special байгаа даа. Bounty Hunter-ыг бандсан. За нөгөө талаас нь Void бандж байгаа jag авч байна. EG орон гарan ч биш л дээ. Эрлийг авах үг нь амар чухал байхгүй. Эрлийг алдчихаар тэгээ хэцүү бол. За Spirit Breaker гэсэн баатар орж ирсэн. Энэ сте гоё баатар орж ирсэн. Бүрүүдийг тухгүй болгож байгаа. Дүүн Batrider 2-ын таргетлах хүн нь бол баара байхад амар хэцүү байдаг. Болдоос дарчдаг. А тэгэнгүүтээ Juggernaut гэдэг баатар чи эргэж байгаа тайминг дээр амар хүчтэй болдог штэ. Тэгэнгүүт яг тэрийг нь байхгүй болгоочдөг. Charge дээрээсээ мөргөн, дахиад Nether Strike дээрээсээ башд чинь BKB хамаарахгүй, Pierce Immunity хамаарахгүй тоглолтыг гүйцэтгэх боломжтой болохоор гоё бадрал орж ирлээ. Massive Wave-д гол нь laning stage-тэй тийм бол амар хүчтэй бол биш. Тийм л асуудалтай да.
За үүгээр энэ бооныг тоглож штэ. Шууд драфт бол дуусч байгаа юм байна. Голдон цагаан бүрүү зүнүү. Голд бүрүү тоглох юм бэл. Киятака бүрүү. Яагаад мепо бүрүү дээр гол тавьж байгаа. Сум верски вэ. Дахиад баг бүхний ихээр. Мэдгүй EG талдаал надад бол тухтай драфт харагдаж байна. Тэрний сум юм бол мэдгүй. Өнгөс ирчээ сумгүй шааж гинөө. Хонгорсон. Nine panda go go гинэ. Тэ. Тэгээ Цэнэглэлт таталтай хэлгэрээ guys. Цэнэглэлт таталт байнгын хэвийн хийгдэж байгаа. Тоглолтууд нь араараас явах ухаа. Тэгжил бодоод байна. AB 2 тал дээр 3 байна. AB 2 тал дээр зэрэгцэх юм шиг шүү дээ. Зэрэгцэх юм. Нөгөө л exact. Shopify тэсэм хоёр тоглох юм уу тий? Өөх. Байнгын хамууд тоглох нь шүү. Байнгын таардаг тоглолтыг. Дуун яасан юм бэ? О тий. За sorry. C smile against why you smile. C smile he wasn't smiling in that game. I mean, he really was. Tears running down his cheeks, crying. Really frowning. Well, early days here. Get ourselves out across the map. Two on 9 pandas, but they're likely to ferry more out. He's back to his picked up. And his boys looking at that top bounty rune there with Whisper in the river, while EG trying to set themselves up a little base camp down near the bottom rune spot. Up the Doom across the river themselves. Nice. Very well done. 3-1. Advantage 9 pandas already. Хожигдсон яахын шууд хасагдах юм уу гинэ. Үгүй 3 батар тойрох юм байгаад байгаа юм. 3 баг түрнээс хойш 3 баатар гэдэг юм. EG хожих chance байлгүй байх уу? Ажгүй байгаа шүү. Пандаач гэсэн хожих магадaltaй мэдэхгүй байна. Юу болохыг. Early game л харъя да. Одоо би EG гэдэг багийг тоглохоор л early game. Хөөе, таварлаа орчлоо. Эхний ороо зэрэг нь. Маш буруу юм болсон доо. EG-ийнхний хувьд бол Баказ агроттад тавраас нь хойш нь гарах гэдэг. Тэрнийхээ горонд бол өөрөө нэлийн дэмэж лөвчлээ Баказ. Тиймээс пандагийн хувьд бол 3 авч эхлэх хэрэгтэй болсон. Нэлээд баларсан юм болсон доо доотлоо лээ. Тэгэхдээ их шаардлагагүй байсан да. Яг одоо саяны бурууг яг хинтэн өгөхийг өстой хэлж мэддэггүй маа. Энэ тоглолтын үед дандаа иймэрхүү алдаанууд амар их гардаг. Ялангуяа сефлен дээр. Айлынхаа цэрэг хаана явж байгааг мэдэхгүйгээр өөрийнхөө таврал оруулцдаг. Ихэвчлэн бол ийм үед бол манай position таврал бурууддаг гэсэн өмнө нь бол тоглож байхад. Энд очиод хаана байгааг нь мэдээллийг нь өгчихгүй дээгээд. Тэг яг нөгөө талаасаа хүмүүс бол ингэдэг байхгүй юу? Нэг цэргээ явуулаад үлдсэн цэргээ ачдаг. Бүр баталгаатай бол баталгаатай их хинтэлт. Ижигийнхэн бол сая бол жоохон тухгүй л эхэлчлээ доотлол дээр. За гол дээр Storm Spirit-ийн хувьд бол нэлээд дэжгүй last hit-тэй байгаа ч гэсэн цусны дутуутай болсон байгаа. За дээдл дээр 4 Spirit Breaker нэг level-тэй бааш авцсан. Windlange-тэй байгаа болохоор Witch Doctor-оос бол үйл ялэг move speed илүүтэй. Тиймээс Witch Doctor
Нэгээс илүү зөхөх юм бол хомбохгүй зөхөх юм бол өөрөө зөхүүлээд бошин дээрээсээ бүр харинч хомболчих магадгүй. Байнгын нааш цаашаа хөдөлгөөнтэй тоглолтуудыг үүсгэж байгаа. Could go and grab the water room down bottom, but for now it's C-Smile who's got that little advantage pushing the wave out. Remnants gets the rune control. YouTube дээр лайв явж байгаа. ABC Sport гэсэн. YouTube дээр лайв явж байгаа шүү. Энэ Боныг за хоёрын water rune-ыг ятка дотлоос авсан. Өөж гүйж байгаад нэг зэрэгний XP-нээс гаргаж чинь. C-Smile сая буруу зэрэгээ зөгсөн. Тэрийг мэдэн гутаа оверлоод гэсэн пассив скиллээ оруулах гээд нэгээд орсон чинь хугтаа зэрэг авч чадсангүй. Баггаа. Таталт дээр enchant хийхэд нь бахка зэг хойлж тарлаа. Miscommunication болсон. Ингээл дотлын лэн ер нь нэг л miscommunicationтэй байгаадах юм. Бахка зин хоёр өнөөдөр яатсан бол. За 3 дахь минутны дотусан дээр тоглолт гүйцэтгэсэн соло авсан байгаа юм байна. Дотлыг бол харин Инча авж байгаа, панда авж байгаа юм байна. Ингээд ярьчих. Even after that, a little bit of nonsense at the start with the body blocks and the waves moving around. But look at this wraparound. Coming in behind, Miero, he's been gone on by Panda and Pakar's first blood for the Blood Seeker. In behind, Solo's Witch Doctor has arrived, wanting the trade. It's going to be Enchantress that gets burnt to a crisp. Venessence for 9 Pandas. But the top lane, coming in to try and contest the dragging. Пандагийн гой тоглолт. Зумыг алсан чинь гэхдээ гейтер Witch Doctor буугаад ирлээ. Witch Doctor-ын Blood Seeker-ыг rotation хийхэд бол гайгүй л дээ. Гэхдээ моментос хамаартай байдаг. Одоо жишээлбэл тэр Jagmeet-ийн Баатрыг одоо өөрөөр төсөөлөе. C-Smile ганклж ийн гэд бодъё. Jag-ыг ганклж бол чадахгүй. Алж чадахгүй болохоор. За энэ Kiyotaka-г алах нь. Алсан Kiyotaka унсан. За киллиг нь бол Panda Garnatan дээрээс авч байгаа юм байна. Jag-ыг ганклахаараа эргээд бичих магадaltaй байдаг болохоор ерөөсөө ганклж болдоггүй Storm гэдэг баатар. Тиймээс доошогоо дандаа C-Smile-ийн rotation дандаа доошогоо чиглэсэн байх хэвээр. А тэнгуут нөгөө талаас Blood Seeker-ыг rotation хийхэд амархан юм уу гэхээр ууг нь бол амархан. А тэгтээ бас амархан юм уу гэхээр амархан биш. Амар төвөгтэй. Ягаад тэгэхээр нөхөр таваарш бусад лейн дээр улаанцтай хүн байгаадах юм бол гүүгээд алга болчихно. Тиймээс яг моментос хамааралтай багийнхаа хүмүүсийг акшн хийх нь үү хийхгүй юу гэдгийг харж иш ганклна. Доотлол дээр Massive Charge-лаа орж ирсэн. За энэ Hurricane гэдэг скил байгаа жангли. Энэ скиллэн дээрээсээ бол нэлээд өндөр дэмэжийг авлаа Blood Seeker. Нөгөө талаас Panda mana burn олцсон. За Kiyotaka-г body block хийж байгаа л C-Smile. Хон гэдэл гүгээд байгаа да. Charge ороод ирсэн уг нь. За charge-ын дээрээс баг үзэн гиндэ. За нэг л башлчихад алчихна. Бааш гэсэн чи бааштаагүй. Мисэлцэн бүр цохилт нь оверлодтой цохил. Хоёр бадрын типи очиж байгаа. Өөрөө C-Smile баларчин хэлгэж орж ирж байна. Биний бол mana байхгүй. За хоёр support гараад ирсэн. Хоёр Garnatan дээрээс антараа салж байгаа юм байна. Yeah, that was an optimistic attempt to try and kill there. They didn't have the pull anymore on Storm, so hard committing, going under that dive. You see the movement speed of Broodmother. She has 3 points in the web already. She does not get run down by a Storm Spirit, especially not at this point. Like Storm didn't have ulti yet. She just easily gets away there. Oh, looking 6 minutes in, the only one kind of struggling, the Doom, 18-4, but he'll have his Devour. Зянтарис гэдэг байна. Энэ сая ингээд ижигхийн юм галзуу тоглолт болохоор хэцүү. Сая одоо Pokemon Gamble-даа баш орно гэсэн бодолтой л орж ирж шүү юу вэ? Арай л чангуугүй. За Solo-гийн юу ч гэсэн алсан. C-Smile. Өөр манаг болцсон байгаад байгаа даа уг нь. C-Smile зүрс зогтно гэсэн бодол бол байдгүй юм шүү. Хажуудлаас нь лотус дараад гараад явах гэж оролцсон. Fairy Fire-ыг дарсан. Bottle бэлэн. За амьд үлдэх нь бол үлдсэн. C-Smile. Аимшиг агрессив тоглож байна доо. За Rams дээрээс эвгүй байдалд орцсон. Тиймэр 6 өрцөн шууд эргэж байгаа типи гараад явчлаа. And in the meantime, Timbersaw, Whisper has booted Ramses out of this top lane. He cracks level 6 before the Juggernaut does. Yeah, Juggernaut is smoking back towards top together with a Witch Doctor, but right now it is Whisper controlling the lane very handily here,
holding on to it and getting very nice experience before he even gets level 6, managing to force the Juggernaut to go base is very surprising to me. Yeah, just saw Ramsey spinning, TPing. 7 minutes comes. Wisdom runes one apiece. What's the answer to this Timbersaw right now? You were talking about it the other day. Is it head in the sand time? Pretty much, yes. They're gonna try and leech experience there, and Juggernaut currently just looking for farm wherever he can. He will take the push as it's coming in now. A lot of creeps coming in under his tower. He can safely farm this with a... За Wisdom rune-үүдээ бол хуваалцаад авчиж байгаа юм байна. Бүрүүд голд 6 өрцөө Spider-Link гаргадаг болсон да. Тэгэхээр Мати-гийн хувьд бол гол руу нэлээд их тоглох хэрэгтэй. Доотлол дээр Rapture орж ирсэн. За хоёр спортыг нь харангуйтаа шууд Backlay гэдэг call орж ирлээ. Magicтэй, Purifierтэй. Хажуу талаас нь Panda бол Natural Attendance нөхөд байгаа. Авахгүй мэнэ. He didn't panic, he didn't start running or anything, just stood there, trusting his team, knew they had the heal coming in, and both the supports playing around him. Well, and here's the efficiency from Whisper. Dragging waves into creep camps, they're stacked up. Juicy goal for him to take. This guy's going to be stacked. Forces Juggernaut away, so not only are you being efficient for yourself there on Whisper, but also limiting the amount of farm that Ramses can find here. Ramses having a very hard time on the safe lane. Yeah, this has been one of those games where the laning stage barely lasted a couple of minutes. It's broken down so early on with twin gate rotations, charges and moves around. These early items could potentially get delayed with the amount of aggression that's coming out of both of these teams. So far it's been 9 pandas, reacting and trying to keep themselves alive. За юу вэ? Omni slash хийж аврагдж байгаа юм уу? Ramses бүр юу ч гүйл гарч явж байна да. Хоёр спортын rotation ууг нь орж ирсэн. Нэмэргүй амьд үлчиж байгаа. Маш сайн мэдээ энэ бол. Storm is going base. He's going to TP out somewhere and gank. Mid, Matthew is getting dove. He's charging away though. Yeah, so what are these key early timings we're looking at for both teams? Oh yeah. You're absolutely right. The ball lightning TP rotation. He called for it. За доотлол дээр алсан. Мэрэг алсан. Энэ дүүмийг яагаад ингэж сая амар ихтэй алж ийн вэ гэхээр хоёр спорт хоёулаа цог гүгээд энэ 9 Pandas хоёр спорт. Одоо Санживл сая дээдл дээр жагийг өгөх гэж яхад хоёулаа типидэд түрээд ирсэн шүү дээ. Тэгэхээр доошоо очих ямар ч потенциал байхгүй гэсэн. Нэгэн гут дүүмийг алчаад дүүм байхгүй болонгууд бүрүүд голд урагшигаа фармдаад байгаа. Ягаад гэхээр дүүмийг алж байгаа. Тэнгууд нь шууд зөрөөд хоёр спорт нь ижиг хоёр спорт нэмэгдэд Антарисыг алж байгаа. Энэ бол маш гоё информашн дээрээс хамаарсан хөдөлгөөнүүд явж байгаа. За энэ орон дээр Kiyotaka соол очлоо. C-Smile өөрөө гаж гэрчлээ да. Яаж Storm-ыг соолооч вэ? Storm нь өөрөө C-Smile болохоор л өгч байгаа. C-Smile болохоор гэдэг нь ерөөсөө муу тоглодог болохоор биш. C-Smile нөгөө нэг өөрийнхөө зогтох ресурсыг анхаарах биш, айл дээрээ илүү хохирол учруулах дээр анхаардаг хүн. Ерөөсөө энэ зогтон гэсэн сэтгэхгүй баг байдгүй юм шиг байна. Урагшагаал шаагаад нь ерөөсөө амар хэцүү нөхцөл төрөл урагшагаал. Тэрнээсээ бол сая баг бүрүүдийн зулцгийг устгах гэж маш их маана өрсөн болохоор маана нүрхээ ойлоо өгчих шиг байна да миний харж байгаагаар. Тэрнээс Storm одоо бүрүүд цоолоод болно гэж байхгүй шүү дээ. C-Smile-ийн бол сая бол яг хувийн өөрийнх нь алдаа бүтэн том алдаа. Дахиад шааж ийн өгч. Хараа. Тал маанагаар өрөөд ирсэн. За Spider-Link л алах гэдэг. Одоо айгүй л тийшээ зэвлээ шүү. За арай зэвлэлсэнгүй. Ийм л чанга ирдэ. Basically want to get paid for all the mana that you use, whether it's for farming or getting enemy kills. But if you jump like that, don't get the spiders, don't get the brood. За Panda эндээс 6 левелтэй. Untouchable-тэй болсон байгаа юм. Now they know though that he can't really make C-Smile, Falcon Blade-тэй. Хонос нь бол Witchblade авах шаардлагатай энэ гейм дээр. Kind of item timings and decisions here was mainly a question around 9 Pandas and how much can they weather the Witchblade авч дэмэжтэй болох шаардлагатай байгаа. Хоёр сонголт яг уу эсвэл off-kit аваад байнгын Jack-тай тоглож болно. Гэхдээ Jack-тай байнга тэгж бөөрөө наалдуулаад байна гэж байхгүй л дээ. Яг л тэгсэн сууж байгаа юм чи. Төдөө араб над Kiyotaka надтай энэ гэсэн. Арай л чанга шүү яаж.
See smile. Ерөөсөө ердийн хүн бол биш. Finishes up, you know, there are different timings still hit, but more a farming approach by Nine Panda. EG definitely the more active team, looking to take the action to their enemy. DD denied. Kiyotaka, the little sidling army out there. Make sure C Smile doesn't get the bottle refill or the active rune, which is so important for the storm game. Айлынхаа гурвалжин хаваар л хүүгээд байгаа да. Scout him out, but Kiyotaka gonna turn around and fight the enchantress. Jungle оруулсан. With EG bringing numbers into this mid lane. Харж орж ирсэн. Backup plan, the safety net for some of his cores. Sits behind the brood a lot. Та бүрүүдийг ална гэж байна. Nether Strike-ын дээрээсээ болол дүүнд үлчлээ өөрөө. Хөөх нэмээд лаас очлоо. Матью цаим шүү. Юу вэ? Position 4 дээр тоглож байгаа хүн дүүм аваад нэмээд лаасаа авч ивэл би бол бүр амар аз жаргалтай үхнэ. Бүр хөөхстэй цаг мэн ирсэн байна гэж үхээд. Зажаг бол фир авч байгаа юм байна. And look over to the ancients. That is a juicy prep for his battle fury. There's a 5 stack, yeah, 5 stack on the ancients right now, and a couple more further to the right as well. Yeah, I mean Ramses, he's been unbothered, you know, moisturized, just chilling out, very relaxed in his own lane in his jungle. Яг гол Антарес дээр орж ирсэн. За гэхдээ бааш юусэн орохгүй наа. Ультин байхгүй байсан. За Spirit Breaker-ийн хувьд бол Face Boots-тэй болцсон байгаа даа. starts finishing up the ancients here as he pulls them back, uses the healing ward, and it's not going to be contested too much. Matthew is coming in, but a little bit too late perhaps. He might actually be able to do something here. Орхит. Рамзас эндээс эргэчлээ. Матви хувьд бол саядтай угаасаа kill гэсэн орлого биш. Гурвалжингаас нь хөөн зайлуулад өмнө дээрээс нь стакнаас нь хоёрыг нь зулгаатж байгаа харагдсан да. Хоёр томыг нь зулгаацсан л гэж харагдсан да надад бол. Антарес Arcane Boots-тэй Blink аавна гिचгсэн л гүгээд байгаа. Whisper not really bothering too much with going for like a full save item, going for Kaya first into Sanch. Sanch and Kaya giving him more than enough survivability for now. And then he's gonna go back for a Lotus Orb, it looks. Very good against these single target ultis from a lot of the heroes of Nine Panda. Яа гүти. За sorry guys, чигчи өвдсөн үү? Үнэхээр уучлаарай. Микрофоноо зөгчлөө. Sorry. Has to wait for him to skill it up though. He's going full in on the Voodoo Restoration Malik build for now. Didn't even notice, yeah. He's not even got a point in it. And he got his Pavis now on solo. Very useful support item. За киллний харьцаа 6-4-тэй байгаа. Charge. Flame Break-ын дээрээсээ бол зогсоосон. Угаасаа өөрөө зогсоосон юм байна. Лаас орж ирсэн, дүүм орж ирнэ. Энэ хоёр зэрэг уншдаг хоёр скил байгаа. Бараг. Nether Strike-ын дээрээс Antares-ыг ална гэсэн. Whisper бэйтлүүлцээ, хүндээ бэйтлүүлчлээ. За Timber Chain-ис яа. Merogээс та орж ирээд амьд үлчиж байгаа юм. Үүе, дээдл дээр бас унаад өгч ин. Паказ. Үй, Матив эндээс ална гинөө. Кiyotaka алахгүй. Зугтах шаардлагатай. Яа, юу вэ? 3 корн өгчлээ. Last time I looked at him, yeah, he's got 2.5 grand saved up on the Bloodseeker, trying to get straight into the Mjolnir. And see Smile, he's on the hunt again. Galactic Vortex. Antares дээр үтсэн. Тодорсон. Сая 3 кор өгч яхад яагаад Enchantress jungle байгаа вэ? Нөхөр сая item farmж исэн байна да. Ямар item байх вэ? Хоороо өгөхээр хэмжээнд farmцсан item гэхээр D-lens байх даа баг. За арайчгүй байж ашгүй дээ. Медаль байсан байна. Медальон байсан байна. Ramsey хувьд бол яашаатай болцсон юм байна баг. Паказ эндээс эхлээд Mjolnir авч байгаа. Bad news bear for EG right now. Yeah, the greed is going to start paying off big time. And Panda getting taken down to half HP by the Brood, and Ramsey's joining in as well. Safeguarding that top jungle just to keep that piece of the pie to themselves, not allowing these invasions to be fruitful for EG.
cars as well. He's getting pretty big on this. Batrider already level 10, 2 levels ahead of the supports over. Таад юу байна уу? Дахиад нэг л ганцаардаад эхэлсэн чинь. Хин ч юм бичихгүй. Шовгон л байна. Анх цаа хаяа бичиж байна. Хүн байна уу? Хүн байна уу? Байна уу? Монголын ард хүн байна уу? Монгол хүн байна уу? Надтай ярих, монголоор ярих монгол хүн байна уу? Хаяа нэг байгаагаа мэдчихэж байгаарэ энэ ч та. Nowadays than he was previously with the shard and the item builds he can go for, but I still feel like Juggernaut in a straight up head-on-head clash is going to win out these battles. He does very heavily outscale him. Like the problem with Bloodseeker that I see is just his late game. Сайн уу. Байна гэж биччихгүй цэг тавьж байгааг нараа тийм залхаж байна. Окей. За 3 батрын смок явсан. Well, if someone dispels that, you just don't have it anymore. Doom dispels it, Nullifier would dispel it, and we might see, both of those things on him later. So we start thinking about like triple Lincolns. За чарж орж ирсэн. Хоёр дээр мөргсөн. Хамгийн чухал нь одоо аварчлаа гэсэн Сисма үе. Газар дороо зэвтэлсэн. Йоо ямар амар юм идэх юм бэ Сисмайл. Зүрхээр явах гэж. Хөө тэр малдигтэн дээрээс унаад байна. Зайлв. Зип. Йоо. Multi-level mind game going on. Сая Сисмайл бол фейлж шít. Газар дороо зэвтэлсэн. Сая дүүм биш дээ. Дүүмээ зангажсэн аа. Сисмайлыг зэвлэгээр нь болцсон байхгүй юу? Тэгсэн чинь хам яг үнэндээ доороо зэвлж байна амар чанга. Дүүндэсэн бол тэгэл баларлаа шít. Сая Сисмайл өгсөн бол тэндээс хөрх юм нь Матив эргэж хараадаг чаржлаад өгчий гэсэн бодолтой гүйж ягаад хамтдаа өгөөл тэгэл байхгүй. Газар дээрээ намайг хашаанаа хоолол. Матив нь чоолуулна, Сисмайл нь чоолол. YouTube-ээс үзэж болно шүү дээ. YouTube нь ABC Sport гэдэг YouTube байгаа шүү дээ. За чарж орж ирсэн. Нөгөө талаас нь Сисмайл орж ирсэн. Бүтэн манаагаараа. За Ласо орж ирсэн. Сисмайл унсан л гэж орж ирж байна даа угаасаа. За эндээс дүмтсэн. Тиймрийг дүмчиж байгаа юм байна. Чакрамтай явахдаа дүмдүүлсэн болохоор манаг болцсон. Энэ хооронд Паказ орж ирээд бүгдэнг нь алж байна да. Чаржин дээрээс соолог шигсэн ална. Тэгтээ киллиг нь Паказ зөөр авч байгаа юм байна. Үүгээр киллний харьцаа 9-8. EG дээр F-аар тавьсан хүн байвал та хөлөөрөө алгачиж байгаа хта саяны 3 киллний дараа. Дүүмийн хөлтийг дооч хий гэж юу байх вэ бараа. YouTube байгаа. Би YouTube линк тавья. Чичи. За, бичсэн шүү. YouTube-ийн линкийг. Хаад мань Цэнэглэлт таталт хийвэл тэрэ бичээрэй. Цэнэглэлт таталтаа бол байнга хийж байна. Facebook-ийг байна. Ой. Анхны хоёр анхаа. YouTube руу шилжихээс өмнө ганц шеэрлж шилжиж. Эй DG юу? Мэдэхгүй шүү. Bloodseeker-ийн боловг нь алхаар л гэм байна. Яг энэ Jag гэдэг батрын потенциалыг бас яг чилж мэддэггүй маа. Omni slash яаж? Хажуурах комментод гарахгүй мó. Харин нөгөө нэг OBS-ээр яатсан болохоор болохгүй байна. Энэ байхгүй. Тэгж байгаа нэг гарах гээд үзье за. Bloodseeker-ийн үг нь гоё л гейм байна. Also a good way to try and DPS into the Enchantress, pop out the Swift Slash. Oh no, the Wisdom Rune, it gets killed by a Centaur. Denied. Miera's here to chase it back, maybe get a bit of vengeance. Flaming Centaur. You are the Wisdom Rune now, he says, and Midas is in. Yep. A little bit of a lull now though, as it looks like EG just falling back to farm out some ancients. EG 9 Pandas PSG LGD. Нөгөө талд нь Shopify Rebellion, TSM, Pandra гэсэн багт. High break хийж байгаа.
the big difference, this Storm Spirit starting to lag behind the rest of the pack in net worth. So maybe C-Smile thinking, hey, I've got to catch up some way. Well, there's smoke from 9 Pandas. Let's see if it can pay off. Манайд үзэж байгаа tie break болохоор upper bracket руу орох tie break заяа. Group B-ийнхэн tie break болохоор амьд үлдэх tie break lower bracket руу орох. Тэнд Omni Slash орж ирсэн шууд charge дээрээс Nether Stack амжилттай. Панда орж ирээд голд нь гарсан байлтыг гэсэн бодолтой байгаа бол Storm Spirit орж ирсэн. Дүүмээ зангахт нь 2 удаа доожилсан. За эргэж хараад зодоод алчж байгаа юм байна. BKBT timing. Пакажийн хувьд бол бүгднийг нь ална гэсэн гүүгээд байгаа да. Бүгдийг нь алах юм байна. За манай EG-ийн F-аар тавьсан хүмүүс бүгд авсан. Nice. Наад дүүм хэлэгцэн үедээ 3-аараа skill цос өнөрлөх үү гэж өнөрлөн. Танаа баг юу болсон бэ? Тоглолт хийж байгаа юм. Манай багийнхаа үйл ажиллагааг зогсооцсон. Би тоглогч байхаа болж байгаа. Тоглохгүй байгаа хоо. Авсан. За тэгвэл татуулаарай guys. Эдл дээр charge орж ирсэн. Ятакаг ална гэж байна. C-Smile алсан. За энэ оронд Паказ болол Роша авж байгаа юм байна. Энчагээ зэлсэмжтэй. Пандагийн хувьд бол untouchable 2 levelтэй болохоор урдд нь гараа танклаад өчөж байгаа. Yeah, that was that little discussion we had at the end of the draft, right? Thinking about late game scaling for 9 Pandas, looking good with Doom, Brood, Juggernaut, late game Master, but having this kind of map control, the gap closing from EG means nowhere is really that safe on the map. If there's ward coverage down or the ability for Matthew to sneak in behind, if they catch a glimpse of a hero, at the drop of a hat, they could have 4 men right. Би тэгвэл нөгөө нэг чата гаргаж ирэх гээд үзэдгээ за одоох. He turns the hero to an invis hero. He has that Shadow Blade on Spirit Breaker, so he can start sneaking around, maybe find some initiations for his team, or of course just charge in invisibly. Very, very useful for extra damage and a little bit surprise factor. I guess to take out a wave up top as well. And EG has continued to defend this mid-tier 1, something that Kiyotaka has been eyeing up for a while, but not able to get on top of it. Not being able to remove the tier 1 tower mid is pretty big for a Broodmother until now. 24 minutes in, finally it gets denied by Storm. So map is now a little bit open for 9 Pandas, but they still have to be so worrisome about these ganks that you were saying. If you show somewhere on a lane, you might just get killed. Look how many heroes are showing on lanes right now. Dire. They're farming jungle, they're pushing lanes with spiders. They're trying to avoid these rotations. Yeah, and equally, look at the ward coverage, right? 3 observers up in that map. They don't see anything deep on the Radiant side. Everyone from EG kind of tucked away, hidden from 9 Pandas. And meanwhile, EG have much more comfortable time pushing up lanes. You can even just send a Spirit Breaker, send him over there with a Shadow Blade and a charge. You know, he is not a good target to go on. Sure, if he dies, but you can definitely use him to take some more risky creep waves, while the rest of your team can play in a safe way off map. Well, here comes 2 хоног болоод ихнийх авлаа. Татуулаа. Дайтай наацтай. So yeah, he's feeling comfortable to push waves himself. 9 Pandas all grouped up top, a very tight-knit group here from the Eastern European squad, trying just to make sure. Энэ 3-аас төрүүлж 2 хэдсэн апер л орох юм уу тий? They're trying to not bleed kills to this rotation that they have obviously seen how powerful EG are, but this also leads to them farming less than they could. They are not farming the bottom creep wave. Obviously, right now it would be very dangerous, but they're not farming. За одоо шинээр юм бичдэг guys. Одоо болох нь үгүй. Үзье. And that's where we get that little swing back. When it's a 3k lead for 9 Pandas, back to about 1 or 2. Юм дурчсан. For EG. And every one of EG's heroes. Болсон л гэж орж ирж байна да. Аймэрх багт олноо. They want to get this tier 2, and I don't think there's any good reason for 9 Pandas to try and defend this. You just give it up, accept that you're not going to get it. What I would like to see, actually, over there with Ramsey. I was going
gonna say, I would like to see Ramses try and move himself over to try and steal the enemy tormentor, since he has Juggernaut. Okay, they're fighting on a reward. Hello, Matthew. Omni slash or is that the swift slash? Don't jump across За. to them, but the bat rider Батрайдер унсан. Рамзус ч гэсэн эндээс Omni Slash-ын дээр хүн алж чадахгүй. Хэцүү байдалд орж байгаа. Захта Панда тэндээс үхэх гээд байгаа гэж байна. Панда унлаа. Rapture орж ирлээ. Charge-ын дээрээсээ Kiyotaka Gali гэсэн модалтай таргетаас хэлээд цоолог алчиж байгаа юм байна. За тэнд нэг хүн бол гүүгээд байгаа юу ч бодоогүй шиг Kiyotaka. Nether Strike-ын дээрээс зогсооноо. The initiation went completely wrong there. It was optimistic to try and take that fight, but his Omni Slash got completely ruined into the creep wave there. He didn't do any real damage to anyone on Juggernaut, and Jug is the type of carry that jumps in, kills something quickly, and then gets out. He didn't. He didn't get the kill that he wanted. He didn't get, you know, a core hero down. They did kill Panda, but that's not really enough. You need to bring down the Timbersaw, the Bloodseeker. I'm surprised they chose to fight that though. They saw 5 heroes bottom, and I didn't think the 9 players were really in position to take the fight, but we can see that they are aggressive. They want to take the fight. They want to try and get a foothold on this game, and like the observer was pointing out there as well, just before this Jug got level 20, that's the key talent they were looking for this Juggernaut heading into late game. Yeah, that will allow him to actually start trading hits and man fighting up against heroes like Bloodseeker, be able to stand his ground with the heal that he gets. The downside is though, he might just get controlled by like a Spearbreaker Bash or something and die in that duration. Oh, Matthew gets doomed. And the first doom we've seen in quite a while. Onto the Spearbreaker. This is melting. Жижиг өгч балархуу дээ. Duration орсон юм уу? Ижигийнхээ ер нь яалтчгүй ингээд ирлэг авчихаараа амар сайн тоглоод байгаа. Энэ Ижи гэдэг баг угаасаа анх нөгөө нэг Infamous гэдэг хогийн баг багтаа хүртэл гарч ирэхдээ л нэг иймэрхүү байсан. Хамгийн чухал нь ирлэгийг аваад тэр чухтаас тэр тусмаа ирлэгийг авцсан үедээ бол Snowbolt гэж яг тэр темпээ хадгалж тоглох нь амар чухал баг. Тэгэхээр ирлэгийг авдаг болохоор та драфтаа анзаарсан бол Timber-ээс эхэлж лэндээ хамгийн хүчтэй position 3 ч юм уу position 1 ер нь core-уудаа эхэлж харуулдаг байгаа. Нөгөө нэг драфтыг 2 supporter эхэлдэг багуудыг би хэлсэн шүү дээ. 2 захынхаа лейн ялагдах магадлал маш өндөртэй байдаг гэдэг. Ижигийнхэн яагаад захын лейнүүдийг ялаад тэнгуудаа голдоо зүгээр ямар ч батрын өдөөс тоглолцдог батар аваад байна гэхээр захын лейнээ ялж иж ирлэг юм авах гээд оролдоод байгаа. За энэ Паказ эндээс main fight хийн гэж байна. Мальтиктэн дээрээс үхээд байна л гэж орж ирээд энэ надад бол. За тэнд Panda Natural Tendency-аар цусыг нөхөд байгаа. Nether Strike дээрээс байлтгсан боловч Cast 4 дамжлаа. Task дамжсан байсан Ramses орж ирсэн Omni Slash бүтэн дөрөв шин ганцхан бараа дээр одорсон. За тэр C-Smile энэ галзуу хог дандаа ингэж орж ирдэг. Маанаагүй болтлоо зэпэлж орж ирээд амиа хорлцож байгаа. Миний нэзийг алж ивэл намайг ал гэж байгаа юм шиг юм боллоо. За шийдсэн. За Whisper гараа явсан гинэ. Үгүй гинэ. Мальтиктэн дээрээс унаад өгч байгаа юм байна. Beautiful fight there for 9 pandas. This is exactly what they wanted. A fight where they can finally, you know, stop the Bloodseeker from going in and shredding everyone. Yes, you didn't burst him immediately, but you brought him low enough with the Maledict that he cannot go in and fight. The rest of EG still felt like they can go and fight. Chat was trying to tend to the wounds of the Bloodseeker. She went over there with the healing, trying to bring his HP back up. But a fight without... За C-Smile time да. Энэ бол ялтгүй C-Smile. Энэ бол бүр яг л C-Smile. Энэ хүн бол ердийн хүн биш. Яавч ердийн эрүүл хүн бол биш. Ингэж тоглоод байгаа дөрөвнөөс биш. Тэр бүрүүдэд цоолоод болдог ч гэсэн саяных маананыхаа потенциалыг дотн үнснээсээ олж байгаа. Сая ер нь бол бүтэн манаагаараа яг таргет дээр очисон ч гэсэн алж чадхааргүй байдалтай байсан л да. Уг нь миний харснаар. За C-Smile гэхдээ надаас илүү мэдчихэл байгаа л гэдэг. За голын тавар 3-ыг зөхиод эхэлсэн. Нилийн хэцүү болчлоо EG-ийнхэн. Саяны шийдэлт бол бүр байж болох хамгийн амар шийдэл байсан. За мэдийн тэр 3-ыг зөхиод бараг л авчиж байгаа. Хилинг арттай байгаа болохоор санаа зовлт байхгүй. Ятака Spider-Link-ийн цуглдсан болохоор мэлийг ч гэсэн авъя гэсэн бодолтой. За энэ бүрүүд гэдэг батгч яаж яах Universal Battle болсон болохоор Objective ч гэсэн өөрийн биеэр зөхөхтэй айгүй сайн болцсон байгаа даа. За Matter дэлсэн. The enemy base as well. Really big times for 9 pandas. They can just take control of the map. What they need to do now is just make sure they don't play under vision. A gem would be fantastic for them as the Stöd амар трөө байл одоо яах вэ? Лак штэ гэсэн.
Энэ чат арай л том байна. Жохон жижигсэж. Stick together, buddy system, and it's not just the buddy system in effect, it's the full 5-man squad stick together. Currently under radiant vision though. Let's observe what deep in the За 16 болсон. Одоо л odds 9 Pandas руу авчихсан байгаа бох тий. За Цэнэглэлт таталтай хийлгэрэй guys. Байнгын бэлэн байна шүү. Цэрэнгэлгээл зүгээр. Гар захтнаал татгаал зүгээр байж шүү. Наадтай ер нь битлээд имий шүү guys. Бит ер нь имиж. Магар зөгцөлдөхгүй шат тий. Эрсдлээ тооцоолоод болгоомжтойгоор. YouTube нь ABC Sport гэсэн YouTube дээр давхар явж байгаа шүү. Universal Button гэхээр одоо энэ шинэ гарч ирсэн attribute-тэй. Энэ статусны item авахаараа damage, HP энтрээ нөхөж авдаг, үржүүлж авдаг батаргаа. За тэнд дүүнд үлцэн BKB дардсан байсан Bulatsi-ийг дүүнддэг нь буруу л хэрэг болсон болоо та гэсэн чинь Ramses эндээс амьд үлчлээ. Omni slash дээрээс Swift slash-ыг үзүүлсэн амар хажуудалд нь ганц jungle байгаагүй. Ramses яагаад 5 секундны TP байгаа лээ? 4-0 дан болсон. 4-0 дан болсон шүү. Энэ жаг дээр оолын хийсэн яагаад дэмэж нүрсэнгүү гэдэг маш чухал асуудал гараад ирлээ сая. Butterfly байгаагүй. Жаг дээр бол дэмэж нь хүрэх ёстой. Сая хин нэгэн хүн хин нэгийн скилээ алдсан. Яалтчгүй. Сая нөгөө нэг Omni slash тэр одоо задгаатал байтар байлдаж байгаа шүү дээ. Ойр хойд нь ямар ч тийм Omni slash дамжих цэрэг jungle байхгүй. Яг тийм үед бол Omni slash-ыг хийлгэхгүй алья гэдэг сонголтыг бол хийсэн. Тэгээд damage дутчлаа. Somehow. 9 Pandas бол ууг нь saver буюу одоо нөгөө нэг амьсгаа авдаг баатар байдаг шүү дээ одоо. Rest attack ч юм уу. Эсвэл false promise ч юм уу. Эсвэл нэг булаад гаргаад ирдэг баатар байхгүй. Тиймээс жаг дээр all-ын хийгсэн бодолтой байсан. Жохон худлаа сонголт авчлаа. Энэ гейм ингээд үгээр бол дуусч байгаа хаа. Болоо ухуулсан. Доотлооч гисэн. Таваад арж байгаа юм байна. Милиг нь авахгүй байх уу гэдэг сонголт. Ramses гэдэг хүн болол ерөөс авахгүй харж бол үзээгүй. Авч ижил салдаг гэдэг юм чи ерөөсөө. Тийм, жагийн level 20-ын таалант бол арай л алдаатай. Гол нь level 20-ын таалант хамаарахгүй энэ BKB Pierce Immunity гэдэг байгаа шүү дээ. Барагийн skill, барагийн charge, барагийн nature strike, барагийн башнууд орно. Тэгэхээр айгүй тухгүй болох байсан байхгүй юу? Solo item build on Witchstalker, man. He's getting so tanky right now. He's got a Helm of Iron Will going Crimson Guard next. Oh, last. За лаас одоо ороод ирсэн. Фибриг алсан. Өндөр дэр хацаац. За ингээд дууссан идэл та. Бараг өөр тоглолт руу явах юм уу? Энэ EG 9 Pandas LGD гэсэн 3 баг үлээ. Юу лээ? Ямар 3 баг үлээ? Тэр 3 санагдах юм. Энэ 3 болохоор up bracket руу орох tiebreak тоглолтууд явж байгаа шүү. Нөгөө талд нь B-zone tiebreaker буюу амьд үлдэхийн төлөөх tiebreaker Shopify Rebellion Tism Tundra гэдэг багууд тоглож байгаа. Бодлоо үнэс хүмүүс шиг сумаа мөнгөөр зардгууд баярлдаг шүү гэнэ. Угаасаа миний сум ямар ондог биш. Аз мөнгөөр зарах вэ? Чи хин бэ гэнэ? Үгүй чи хин бэ арай. Намайг найп битгээ. Одоо энэ 1x Tokyo гэдэг пэйжийн нэрийг солиод 1x Tokyo болгоцсон. Өөрөө эйжент болсон байгаа. Найп гэдэг тоглодог нэр нь найп, жинхэнэ нэр нь бат шиг. Отогийн замбал. Тоглогч. Коуч. Стр. Юу ч одоо дотоол байвал би тэнд фи байна л гэсэн. Дотоол явж ийл. Ранк хитвэ 8700 400 500 байгаа. Конта зарцсан тоглож байгаа байл. Астр юу болсон гинэ? Эзэний астр юм бол доо мэдэхгүй байна. That courier could go in. Yeah, just go scout it out and see what's going on.
At the same time, by the way, speaking of Shivas, the Doom does have his Shivas against Ench and Bloodseeker heals. Монголын дотоонд лангийн суур нэрээр алдтай залуудаг гинэ. Яа за бити. Хамтдаг байсан үеийг минь мартуулаарай. За тэнд дүүмтс энэ одоо баг яриадах юм болов дөө. Энэ бол яг хүчрхийл явж. Дайм бол ерөөсөө болохгүй. За Omni Slash энэ одоо дамжицсан авг нь. Оо C-Smiter ордерс баштгийн да яг юм үед. Баштсан Electric Vortex charge орж ирсэн. За Ramsey дайжгүй дэмэжлээд гэхдээ Age-тэй таргет. Swift Slash нь бэлэн болцсон. Swift Slash хийгээд алчж байгаа юм байна. Цусан ч гэсэн баг дүүрчлээ эндээс. 20-ын талд нь арай л алдаатай л да. Артл дээр Паказ 3-ыг 3-ын голд орцсон. Баг ганцаараа хойлдох гэдэг нь яах гэдэг. Арайч барсан дөө. Хэвчээ Whisper би нэг үзээд хий гэж байна. Whisper үхээд л GG зарлагдсан да. Whisper дээр Nullifier орж ирсэн. Cask орж ирсэн. Цохиод байгаа GG зарласан. 16-24 өгсөн кил хайцаатай дууссан. Easy хожих нөхцөл алгаа бүрэ. Well, during the same amount of time, Pakas was literally just running at the Witch Doctor. He runs at him, tries to kill him. Witch Doctor uses shard and hides in that. And then after he comes up, he starts hitting him and realizes, wait, hold up a second. I'm not even killing this man. This Witch Doctor just... Яа, хэдүүлээ нөгөө талын тоглолт руугаа ороод та төхөө. Тэд шиг хам хоёр кастрыг юу гэж ярихыг сансаа суужлаа юм шиг. Стрим би дээр явж явах хэрэгтэй байлоо C дээр үл. Чат видео гэдэгцэн саяныхаа. Стрим B биш, стрим C. Дизэмэртизик за энэ л юм шиг. Айдлаа нэг үзчихлээ. Аруур тавар унсан бохоо. Хэдүүлээ тоол л та сая. Хэдэн тавар унчаа. За тэр айгу хол байгаад гэх шүү дээ. Тоолч эргэж ороод тоолч. Завах юм биш. Хүлээцгүй шүү дээ. Нэвэр дуусчих хэвээр үстэй. За доотлолт 2 зав, энд 3. Дээдлийн нэгтээ нийлээд 4. Бүрийн навд навччихлаа. Дээдлийн нэгтээ нийлээд 4. Нөгөө талаас 6 тавар авахд нэг нь дут байна. 5, 9. Холын тавар 3-ыг авцсан, доотлыг авцсан. 10. 11. Дээдлийнхийг аваад яг 12 болж байгаа юм шүү дээ. Хөөхстэй. Азийн донд гийсэн гэж юм. Энэ таврыг авлаа. Аваагүй. Гэхдээ яг 12 болж штэ. Ингээд энэ талаасаа 4, энэ талаасаа 6, 7, 8 тийм яг 12 тавар авсан биз дээ. Хөөх. Тийм л азтай хүн гэж юм. Намайг 12 тавар орно гэсэн бол яг л тэр нэг сүүлчийн нэг тавар нь ягаад чи бэктор ороод эсвэл бол 5 мав дарж байгаа л яг дуусаад 11 тавартай явж байгаа да. Үлбийсэн. Үгүй сүүл нэг тавар 1 HP. Нэг HP дээ зүйлтэн. Би өчигдөр үе мега крип гарна гэд орж ийн үе. Тэгсэн чи мега болж ийн. Тэгээ дуусч ийн. Тэгсэн чи цэргэн төрөөг болохоор авдгүй юм биш шүү дээ. Би тийм л азгүй юм биш. Мега крип болно гэдэг тийм. Мега крип болж байгаа зөө юм. Тэгээ мега хийчихэж байгаа. Тэгээ төвн сунчиж байгаа GG зарлаад. Тэгсэн чинь мега цэргэн төрөөгүй заяа. Тим шалтгаанаар би аваагүй. Тэгэл болоо. Тэгээ би юу ч ярихыг хүсээгүй. Үүнээс хойш бол ярмааргүй. That was a really weird re-aggro there. Okay. Doesn't get the stack. C-Smile үнэндээ GG гар байна уу гэнэ. They like re-aggroed the tombstone, and as soon as the tombstone died, they all just stopped following. Скам дулснаа ярддаг уу? Тэглгүй байдгийг скам дулчихж байгаа юм чинь дээр нь шүү дээ. Since the dawn of time of Dota, so yeah. Ryle's got some nice stacks to work on here. Triple camp, able to finish that one off. A DD in the bottle, and his farm, you know, sure, he's behind the Flash by a decent margin, but he's made it work. Anyway, he's found quite a bit on the map here with this Primal Beast. 11-7, and oh god, no. That is a telekinesis into the Hurricane, and pummeled into the ground as 4 heroes surround him. За энэ юу болж юм тэгсэн. Ялаад байгаа юм биш үү?
That's a very like Бүрүүлээ. Brightly in this primal beast авцсан. Whitemon Undying авцсан. Тэсэн бараад байна. Артур Бабай баларцсан юм шүү. Онканы туртаардаг. Just kills him, just no brains. Dude, and then gets him. That is brutal. Undying has some of the best, honestly. I hate life, no brains. Oh, there's so many. Okay, so for Shopify, next timing, I mean, kind of only timing, it feels like they're going to be hitting these next few moments. It's pretty much the blink on Saberlight to open up, get some reload ganks and stuff working to get. Shopify илүү бигтэй үстэй. Яг гоо хоёр талаасаа бүх баатруудынх нь юуг нь дөрвчих юм бол айтмыг нь сайхан дүүргээ хийчих юм бол 6 слоттой болчих юм бол Shopify үл илүү бигтэй. Яагаад тэгэхээр Тисмийн 3 корн гуруула таргетлж байлдаг 3 бат руу гадгаа. Рордсон баатрын зодно. Эсвэл Брайли ороод докторсныг нь зодно. Тэнгүүд нөгөө талдаа ийм таргет скиллнүүдийн өдөөс аюу гэдэг маш хялбархан чухал баатрыг авцсан байгаа даа. Тэгээд мэдээж Медуса лейт гейм. Окей. Тибитэй бол ер нь матчап тэнцүүхэн байдаг. Яг Медуса Тиби салгаа ичлээ шүү дээ. Вистом авч ирсэн. Юу лээ? Тийм, Вистом авч ирсэн юм. Медуса Тиби яагаад матчап байнга таарад байдаг вэ гэхээр Тибин Медусагаа нөгөө нэг рефлекшн дээрээсээ хувилчаад багийнх нь хүмүүсийг өөрийнх нь хөгжсөн арай гэж хөгжүүлсэн Медусагаар нь зодуулчаад байдаг. Тийм болохоор л ер нь Тиби Медуса гэдэг матчап лейт гейм дээр тэнцүү гэдэг байгаа. It's the best creep in my opinion nowadays. Like we saw it rising a lot more when these dudes started becoming super. It's the best creep. Really, well, best mid game. Yeah. There's just so many crazy plays you can do, saving or aggressive plays. Having a directional maybe 4 staff is just. Тэгээ 3K network-ны зүрхтэй. 13 гэсэн хэлний арчаад тоглож дүрмэлжилж байгаа. TP-ийн network нэлээд өндөр байна. Энд Abed IoT нэлээд фармддаг байгаа болохоор network нь бол маш сайн байгаа даа уг нь. Я нөгөө талд Медуса минь чаавас фармд газар алгаа наст үзье. Уг нь том гурвалжиндаа духтай фармддаг баталтай. Том гурвалжин руугаа гүүх гэхээр замдаа айгүй бэртгэл авчих гал балраад. So huge. Can you like just play for the Roche as well? Энд хэдтэй юм бэ? On TSM? Тав 25 таа. Right now they're still hunting. 16 лоттой юу л гэдэг юм аа. Би тэгж сонсогд юм уу? Poke wherever and then just straight to Roche because you have the actually probably one of the best Roche lineups besides having with no best Roche lineups with no minus. Yeah. Юу нь хүний хоолойнд нас байдаг юм уу? Цэнэглэлт хийе гинэ. Хийнэ. Хийя. Би ч гэсэн хийя. Yeah, I mean, Arc Warden with Illusion Heroes can always be just broken the way that the bubble works. Yeah. And so far, I mean, TSM, they forced the glyph up top, so they could potentially get this tier 2 and then just go straight to the roast right afterwards. За Медуса. Network-т нөхгөөд л. Медуса яжчих нэг 3 айтан заавал авах хэрэгтэй. Ер нь нэг тайминг нь ялангуяа ингэж шаларцсан байгаа Медуса бол 24 мөрөдөр л гарч ирэх хэрэгтэй. Yeah. Okay. I mean, so far, not actually running direct. I thought they would just run straight for the roast, but right now, not having information of where Shopify is. So. Oh, because he needed his creep. He ran back for the Thunderhide. They're going now. Good call. All right, yeah, my bad. No, you're right, because I was also wondering the same thing, and I was like, well, where's the heck the Beastmaster go? He ran straight for the Ancient Camp. That's why he TP'd to the tier 2. I was wondering why he did. Okay, whoops. Brain fart. But yeah, with this, very difficult for Shopify, I'd say, to contest. RTZ still not in realms of wanting to look to contest. IoT тоглож байгаагийн хэрэг гарахгүй л байгаа даа л та. Мапа хөмөлдсөн болохоор захын лэнүүд төр дураараа тоглож чадахгүй байгаа болохоор IoT тоглож байгаагийн хэрэг нэг гарахгүй байгаа даа. Үгүй хэцүү. Pick up хийж чадахгүй. Одоо IoT-гийн ганцхан үүрэг нь бол сайхан Нишракига фармдахт нь аюулгүй мэдрэмж төрүүлэл болсон байна. Медуса TP2 аль нь устын. Буруу YouTube-ээр үзэж байгаа юм биш нэг ганцхан минут хойшлоод сонсож байгаа. юм бол хэлсэн байгаа. Амар урт. Хэлбэртэй хэлсэн болохоор
гэж хэлэх гэхээр жоох залхуур. Not sure. All I know is TSM is Үзэж байгаа хүмүүс ч гэсэн төвхтэй. literally everything ready. They've just got all those item timings too. I think Shopify ideally wants to split the map up and look for a pick-off with the IO somehow, but TSM's not really giving them that opportunity. They just smoked right by Saberlight. He got very close to getting down there. Ooh. Even up, Ed. Just gets out. They've lost so much of the map. They're even losing another tier 2 here. The space to farm for Arteezy is just so limited in top. Okay. Going straight in. That's just BK crit. And critic авч байгаа гэж. Just sets up a freebie as Saberlight. Та яач юу? He walked in. Oh, he did walk in. He didn't get the blink at all. Wait, what? Өргөөд наашин болгоцсон юм биш та. Oh, we got Hurricane. No, we didn't have Hurricane. What the heck happened? I think telekinesis from the high ground? It might have been. Okay, that might have been. I didn't see it. Шансгүй л харагдаж байна да. Тэр тогтгоо. I think he was at the high ground and got pulled down because I didn't see him come via mid, so he got pulled down from Ari. I think. Баларсан л гэж орж ирж байна да. With the TB hitting this, I mean this Rax looks completely dead. I think you can't even contest it. Just split up the map. That's exactly what they're doing. Yeah, they're just running down mid. When are you going to be able to fight though? You're losing so much. You've lost literally everything so far in this game. Your axe is 0-5, your deuce is 0-3. TSM, they can just react to any move now. And the thing is for Shopify, like looking at their next timing of За 15-7. let's say the blade mail on the axe, the beat. Амин Net Fortnite лид. Энэ гейм бас дууссан юм байна дөө. Энд тийм нөгөө. Okay, so yeah, I did see the follow-up. He TP'd into the barracks, like behind the tree, and Ari instantly telekinesis him to the low ground. Okay, good eye. I was expecting them to just bail out, and then I just see like a saber light right in the midst. I'm like, wait, what the hell? Like, another smart move from TSM though. They take mid tower, swing to bottom. There's no meta. Oh, there's your blink call right onto the Beastmaster. За Сандерлаад үнэ аварчлаа. Тийм тайбрейк энэ болохоор амьд үлдэрлэх. Даварлага орох 3 багийн тайбрейк. Эдийн үндсэн үзээд байгаа тоглолт нь болохоор Апарта барах тайбрейк. Абидыг алах нэ. Алсангүй. Эндээс Arteezy ч гэсэн маанаг болцсон. За Arteezy өгч байгаа юм байна. Cyberlight онж байгаа. Oh boy, 2 dead and the relo is scouted. They're too big. Onslaught in a moment. They are absolutely too big. You have Tombstone, Flesh Golem still going. Tomatoes up onto the high ground. Any tether target. Arteezy гэж байгаа юм шүү дээ. Run down crit. The Scotty. Arteezy мэндэ гэртээ ярих нэг харин. Respecting how strong he is. A whole fight without meta and they lose literally nobody. Arteezy ер нь гэртээ яриад сурцсан бах уу одоо. Энэ Shopify чин дээр Miracle-тай байхдаа гэсэн гэртээ ярьчаа үстэй. You can't afford to buy back, right? Like you're already behind, but you don't find anything here. You have Roar and meta coming up. Like nothing was spent here on TSM outside of a BKB on the Primal. Sunder's back up in 10 also too. I mean BKB is going to be back up for this Primal Beast also. This is likely a second set. No stone gaze for 15 seconds. I mean TSM likely to just stay here. There's no meta going. Yeah, absolutely. You are not going to be able to really threaten this TV. Yo, Timato. What a guy. Ямар амар манта дооч вэ? On point with his manta dodges this tournament. I will say that. He's a very Arteezy тэр тааталт нь хэлж байгаа. Би чадна шүү дээ. Би мэдэн шүү. Би чадна шүү гэсэн. Just give him straight to your force. They don't are they just going to force the hands of Shopify? How much time is left on meta? It is almost done. They're going to back. Okay. It's some chip damage onto the tier 4s and yeah, he duels the creep so that he can get the extra 250 gold. Desperation. Down to bottom. Одоо Shopify ярьж байгаа хт манайх Медусатай. It seems like they can even perhaps they can just fight even болоогүй шүү Медусатай. Perhaps even being like we don't even need this. Like Tomato, he's got 90 seconds, but they can keep going if they'd like to. But they can also just take Tormentors and be as safe and as Wisdom possible. Rune. Yeah. The world is their oyster at this point. They have destroyed this game. Yeah, it's an 11k lead here at 22 minutes. Doesn't seem like the most, but you have a completely untouchable Terrorblade. And Kasane as well with the fight now completed. Юу баха? This is going to make life so Миний санаж байгаагаар нөгөө талын ялсан нь болохоор одоо хэдүүлэн үзсэн шүү дээ. Сая хин ялчлаа та. EG яллаа. Үгүй EG ялагдсан. Ялсан 9 Pandas болохоор одоо LGD-тэй тоглоод би ялсан аппор руугаа ороод
А нөгөө талаас энэ хоёрын ялагц нь одоо юутай тоглох хэрэгтэй санагдаад. Хандратай тоглох гэж бодлоо. With mech completed. Like there's just so much sustain out of these guys. Yeah, it's cool to see the build that he went for too. He actually just went for max soul rip rather than max tombstone. I was just Тийм хайбрейк нь ганцхан гээ. times in the fights how much heal he was putting out. Very cool. Feeling like they don't even need the tombstone for the team fight. He can just do the soul rip for sustain because they're winning all the fights. Yeah. Yeah, there was the fight right here in the triangle, right? Where Tomato like had Aegis and I thought he was just like, you know, to drop the Aegis immediately and get soul ripped and such. Бодлоо ярьж шүү. Keep fighting. Үнэ ярьж байгаа юм байна. It's like the dream, I guess you could say, for TSM. They've gotten every aura, they've got mech, they've got pipe, they've got drum, they have a spirit vessel to counter the IO as well too. They've really ticked all the boxes. For Shopify, I mean honestly, they've ticked like none of only Бодлоо ярьж байгаа юм байна. any boxes it feels like. Юу юм бэ шүү? Одоо 9 pandas шүү дээ. Ялсан болохоор LGD-тэй тоглоод LGD 9 pandas хоёрын ялагдсан хоорондоо тоглоод үзчих юм байна. Тэг ямар зөвлөгтэй хэлээ. Нэг л дэшээ гарна шүү. Энэ гурав болохоор бас яг саянагтай адилхан. Shopify гэсэн хоёр тоглоод ялсан Тандратай тоглоод тэгээд Тандратай тоглосных нь ялагдсан болохоор доошоо орж ирж тоглоно. Атти зэтгэвтэй хараагүй. Хатад нэг боломж байгаа, нэг тоглолт байгаа guys. TSM lose the next game. They have to hope for a replay at this point of these best of ones. Yeah, I mean their first 4 picks, their draft looks good. This Dusa pick, I think it like kind of. Oh, хага. It all down. Closes the book. Chand 9 pandas LGD ихлээ. Хэдүүлээ чи гоё яг гоё тайминг таарад байгаа юм шүү. Ээлжилж үзээл. Could be a decisive final game of the tiebreakers for Yeah. If we see 9 Panda successful, they're gonna go with a ban on Snapfire and then a Coddle ban as well. That's interesting. So they are respecting what LGD have been doing and what they've been successful with. They've been running a bit of that Coddle, running some Mars as well, trying to counter them out a little bit. Yeah, Coddle Pango, Coddle TB, some of these combos. За илгээдээ яаж. So we start out with Timber the Rubik first pick, гэдэг Enigma, which as we've Enigma draft-а эхлүүлсэн юм байна. 9 pandas. Miero offlane, definitely capable of it. And then there's Doom, who is equally as flexible between the 3 and 4, so not really showing too much. Anime Doom авчиж байгаа. While LGD get their hands on Timber. Pandas юу нэг Yeah, Rubik, nice counter. Батруудад айгүй хаваад байна. Timber's also able to clear out the Eidolons very easily, but does suffer a little bit against the Midnight Pulse and Black Hole damage potential there. Also the Doom, pretty good against him. As we see the bans here. Yeah, Witch Doctor ban. Yeah, I mean, Solo just played it and it looked hella strong. And Noxy яагаад бичлэхгүй юм болоо. Noxy жоохон гурлаа нэг болчул яах юм. Дахиад хорд дөө. Дахиад хорд юм дөө ер нь. Энэ дөрвийн дүм үү? Мэдгүй байна. Яаж ч болно. Тэгэхээр нөгөө flex гэдэг байгаа байхгүй. Noxy яагаад бичлэхгүй байгаа юм гэхээр нөгөө метеорныхын damage байхгүй болцсон. Тэгээд ер нь энэ тоглолт ер нь 5-аараа нийлж тоглодог болсон байгааз хүмүүс тайминг нь гараад тавуулаа нийлэхгүй гэхээр Invoker team жоохон гэхгүй байгаа. Invoker ч нөгөө level хэрэгтэй mites авдаг, салж фармдаг, travel авдаг, тэгэнгуутаа тусдаа гүйжээд багийнхантайгаа нийлдэг team баатар. Тэр бас голох шиг байна. Invoker нь юм л жоохон дүл байгаад шүү дээ. Invoker гэхдээ авагдаж байгаа шүү. Хаяа авагдаж байгаа. He played 3 games. He won every single game. It seems so. I think it was a very successful pick so far, and you love to see players able to bring something that is not meta, that is not part of what everyone is doing, but they just know it, understand it so well that it has to get some respect, and especially LGD-д бүр Rubik-ийн мөрөөдлийн гейм байгаад. It's nice to see. Solo. Gotta love the Witch Doctor here. Yeah, well, we had Айтамтай Rubik бол даалхаар л. Broodmother Team Spirit collapses, not enjoyed playing that. We've had that Jabs Meepo, right? They popped that out. Suddenly, this element in the draft where it kind of feels like it requires a ban. It does remove some of the options from you because you're forced, your hand is forced to do it. And look at that, Bloodseeker and the respect on the Tinker.
Yeah, Tinker. I mean, Tinker is high priority in this game because Nothing to Say also plays a very good Tinker. But of course, in the Eastern European scene, there is nobody who's really as fearful as Kiyotaka on his Tinker. So don't want to play against that. Also a problematic hero for Timbersaw since it does so much damage. Just a ton of magic and pure damage. Timbersaw preferably plays against some physical damage heroes. And LGD, they have themselves a little bit of wombo combo here potential with Elder Titan as a setup, you know, get the stomp, and they have the Rubik to maybe steal the Black Hole, so we'll see what they add later here, but I like the support duo of LGD. Yeah, and both of them Rubik-аараа 4 дүм орчлоо. 4 дүм Rubik-ийг яадгийг. Behind yourselves, you can see Timbersaw clear them out. Oh, this carry here that comes later down. Одоо 9 Panda хожижүүл тэр дараагийн тоглолт болох юм уу? Болох юм бэ л. Болох юм шиг байл шүү дээ. Болно гэд хоёр дээр нь заасан бэл. Болоод ямар ч ашигтай юм бис ойлгохгүй л гоо. Тэгвчсэн болно гэсэн л байсан. 4 дүм Rubik-ийг яадлаа. Харин ч хэцүү юм шүү. They're super flexible. They can be played as pretty much anything here in their drafts. It can be, you know, core Enigma, it can be support Enigma, same for Doom, but they have to give us some information what the draft is going to be. They now have Timber, Rubik, and ET, so not the strongest like early game pushing lineup perhaps, but still competent team fights. I think 9 Pandas will need to address this with something that can put up a good defense against the Timber siege. Give me freedom. Yeah, I mean last game they had this third slot Batrider, right, which kept them flexible. Had some magic damage. Хожил 6k donate явуулна. Fuck. Is that still an option? I wouldn't be surprised to see him take it again. I think it's definitely the hero that they're debating. За ити орж ирсэн. Нөгөө талаас Juggernaut Юугаар орж ирж байна. 9 Panda маргаангүй баха. Ийм драфт хийвэл 9 Panda маргаангүй бах биш баха. Энэ бүр яг би яг дөрвийнхөө хуваар л хараад байна л да. Би яг энэ Rubik дээр очиж суучмаар байна яг үнэндээ. Ой Black Hole аваад амар Black Hole дол амар Doom аваад амар эргэж гарч марал. Rubik-ийн бол бүрст амар гоё юм байна. Юу вэ Rubik-ийн бүрст мөрөөдлийн гейм гэхэд буруу. Doesn't really tell you too much, but they're just, you know, fight competent supports. Тэгээд laning stage би энэ Jug нэмэх нэг Timber-ыг ялна гэж юус бодохгүй байгаадах юм. Ямар ч бодлоос одоо. Panda одоо SF аваад GG. That's been one of his go-tos. Scarlet Mage is out there as well, which is something I'll flag as a ton of magic damage and, you know, pretty solid lane alongside the Doom. You think about later on in the game as well against Timbersaw, got a silence, got a ton of magic DPS. Could be handy for them. Yeah, it's a possibility for sure. LGD-ийн драфтанд таалаад байна да. To some form of silence here to deal with them. They could also go with the pos silencer play. They go for the Enchantress. Solo boss. You know, setting up lanes a little bit. You get the Enchant, which can dispel the Elder Titan as well, get rid of his damage. It's a good reaction to the ET pick because the Astral Spirit is dispellable, and if you don't remove it, he can come in and just kill your carry sometimes. So this gives them a little way of dealing with that, and of course the Untouchable can be useful against him. Yeah, it's like Timbersaw, don't you dare buy Aghanim Scepter. We've got Dispel, we'll have Enchant, we'll have Nullifier on Jug later on. Yeah. It's been a little sad, honestly, to see Timbersaw go from being absolutely massive with Ags to just never buying it anymore. Oh, wow. Okay, we see LGD bust out the Clinks here. Interesting. Very interesting. Shiro? Carry Clinks, right? I think so. I think it's a carry Clinks. Clinks is, yeah, he should be doing all right, I guess, in the carry matchup here. I just did not expect the hero as an option here for them, but it does mean that they might go for that lockdown, you know, with the aura. Yeah, Цэнэглэлт таталт. Хийгдэж. Get rid of the Orchid. Clean зорж ичээ. It makes 9 Panda a little easier to read, right? Enigma Doom's probably going to be your off lane 3 and 4. Jug and Enchantress the safe lane. Юу гэдэг clean зүй. Иттэй Rubik-тэй нэмээд clean зороод ирэх юм. Off Timber байгаа. Mid Timber болох гээд байна уу? To be pairing up against the ET no matter what, so it pretty much gives away the. За ямар сэн драфт болчихвол. And we see the bands here coming in towards the mid lane. 9 Pandas will have to be careful. They 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 have to
Gotta give some attention to what heroes would complete the roster. So 9 Pandas banning out the prime. И таалаараа түрүү EG таалсараа гэж төвчгэнэ. Окей. Окей. And Wind Ranger snap ban. Yeah, usually that Huskar ban indication of an Ember Spirit. Could be an option here for 9 Pandas, but Rubik Black Hole хийх болгон дараагаа Pog. Okay. Looks very good. They do still go for the Ember though. Amazing call, Gareth. Absolutely on point. Ban the Huskar because you're picking the Ember and you don't want to get cheesed. Иттэй килийн зодохын хувьд бол амар зод. Энтэй килийн завсан шалтгаан энэ угаасаа Black Hole ямар ч танки ватер байсан Black Hole-ын дээрээс жоохон төвөгтэй болохоор гээд авч байгаа юм болоо. Ийм яадаг ватрыг авч байгаа юм болоо. Оо. And I love to see 9 Pandas here banning the Huskar when they know that they. Ийм squishy батартай амар дуртай авчиж байгаа юм болоо. Get a good matchup on mid, but how good do you really get here? Let's see what is available for them to really shut this out. This is where you start practicing for the 1v1s and you pick SF. SF against Ember matchup. Thinking about the 1v1s later. Honestly, SF is very good against Ember, I would say, with the slow on the range. It's better than people would think. Any hero that needs to go close in the lane struggles against SF badly. It's the same as the TA matchup is really hard to play nowadays. But yeah, I wouldn't be surprised to see them take it. They're gonna go with a DK. Much more. Дикал мэдзээ Эмбриудээс авч байгаа батар ялцчихгүй. Широгийн клинз болж тарж байгаа. They get a bit of disable, get a good catch against the Ember Spirit, and they get some tower push. Kind of all in one in a very nothing type hero, I would say. Яна клин цараг одчихжээ. Super stable. Yeah. And it gives you that little bit of extra oomph going late game as well. You know, we've seen these DKs with that Manta style Aghanims build really get into the big dragon form and cause some issues with the free pathing. It's also one of the mid heroes that I would say. I was watching some of the previous games today together with the viewcast or the co-cast over on SingStream. It's юу гэж бууж байна. Мэдгүй. Мэдгүй шүү надад. And still have it be good, right? Because it's a bit greedy, but DK is so innately tanky early on. You can still just run places and do things, even if you go for a little bit greedier itemization. Lets you scale. Killing зөөр яаж Enigma-гийн Idolion дээр тоглох вэ гэдэг асуудал байгаа тах юм. You become a real threat towards late game. Yeah, I mean, looking at 9 Pandas, you know, we're thinking about Enigma, Doom, Juggernaut. We know these timings. We know how they like to take team fights and what they're aiming for with that level 20 Jug talent. LGD, I'm reading the flow of their game and what they want to be up to. Is this in lane stage domination with this Clinks pick and Timbersaw? They're looking for early game skirmishes, or are they happy to go late game themselves with that DK you're talking about? I don't think it's really lane domination. I don't think Clinks is going to be that strong in the laning stage, but I think their post-laning will be very tough to play against because you have those insta-disables, the lift, the DK stun. If he goes Blink Dagger as well, which I think is quite likely that he's going to go for a Blink to try and lead the way, then they have really strong gank pairings with either Timber or Clinks coming in to deal the damage. Those are going to be the two heavy hitters for bringing down heroes, but you have great lockdown on the other three. Rubik, ET, and DK just setting up for their team. We'll see how the lanes play out here. Seeing Shiro playing Clinks, gonna be a lot of fun to break down his lane here as it goes up against the Doom and the Enigma. Yeah, watch for his item progression as well. See what he gets up to. Yeah, not just setting up for your team either, right? Thinking about the reset tools this ET brings against an Enigma and a Doom who want to be getting these catastrophic jumps where they take a player out of the game completely. You could slow things down, delay things, get into these longer drawn-out fights, which LGD will be looking for. But here we go, best of one. It is time to see if 9 Pandas can claim a victory here. They go into that upper bracket. LGD and EG, of course, still into that main event playoffs. But EG, it's out of their hands right now as we'll watch this one all pan out. Yeah, good luck coming out from both teams. And shout out to Shao8 from Ramses as well, he says, as we go into this. Antares gonna take the bottom Watcher here. Oh, I really like this from LGD. So often we see these Doom players come down here and ward up near the two camps for the south of this tier 1 on the Radiant side. Might be what Antares is up to. 9 Panda бот өөрийн чи гарын хэрэг юу вэ мэдэхгүй. Тэгэл пач болгон дээр өөр батраад шүү. Дөрөвдөр тоглодог Rubik-ээр тоглодоггүй байлгүй да. So I think they are aware of what's happening here. This move around. They're gonna block up the small camp on the way through though. Yeah, dodging the Watcher.
Not getting caught under vision. Ramsey. Hard here to burst. He can be. За. Doesn't see them coming just yet. Action болсон дээ. They've got a good idea that Хоёр батар дээр Астрас дээр болсон. 3 дээр орчлаа бүр. Nothing to say. Just going to plant himself in the bounty rune. Well, Ramsey's. The bounty rune бол 3-1 гээд авагдах юм байна. He's got TP, I think. He's already running all the way towards mid. And just gonna find a nice little corner to TP from. He chooses to be right here. Monkey fucking dog. And we'll get ourselves back into that. Late setup. Enchanter's jug. Minus 100 gold though on the carry, not immediately. Come on, baha. You'll have to pay for that. That's true. So Enchanter's going to be up here with a jug. Тэгэл нэг бачин дээр цөөхөдөн батар спамдал яваад болохоор сайж мэдгүй. Body block play again. Үлийн бачин дээр бол TK-с маш их авсан. Винрэж гэсэн өндөр байсан. No matter what, the lane is going to de-push. Doesn't really matter what ends up happening. Я тоглолтонд орё доо. Classic Enchantress just pop the heal and trade hits. Өрвийн дүүмгүү гэдэг байгаа. Энигматай. Энигма гэдэг батар ерөнхийдөө бол Дэнэ өөрөө пицэлчдэг батар. Киотаканд main fight гэдэг байгаа. Red Fire-ыг зодоод ална гэж байна. Nothing to say Fairy Fire дарсан үхчлээ. Ой, Kiyotaka. Not a farm trade lane. That's not a wash. That's a solo kill first blood for Kiyotaka. Ember against Nothing to say дэлстэй үнэхээр л юу ч хэлэх үг алга. Антарес эндээс гүсэн. Энэ хоёр баатар нь яахгүй шнэ. Итийг нөгөө нэг чи аваад урагшааг өгтнө өөдөөс нь main fight ч юм уу эсвэл дооцлох потенциалгүй хоёр баатар байгаа. Тэгэхээр айгүй хэцүү. Kiyotaka 2 last hits, 3 denies. Trading so many resources for that early first blood. Kiyotaka бурхны өрнөж бурхны үр. Гэтэ Solo and Ramsey's trying to tail planet, but body in the way. Make sure Enchantress isn't comfortable. Nothing to say яаж тоглоод байгаа юм бол ягаад нэг авч байгааг би юус ойлгохгүй байна. Losing your life early on the mid lane really costs you a lot. Timber Dikaч нь Ember-ийн өдөөс тоглохороо хоёроо авч ягаад range-тэй secure-лэх юм уу range-тэй хоёроороо дэнайглаад 3 нь 2 level-тэй болсноос хойш хамаагүйгээд гүйцдэг үстэй. Гүү илүү. Миний мэдээ Ember Dika match-up бол дандаа л тийм байдаг юм даа гэнэ. Мэдгүй. Сүүлчийн бачин дээр өөрчлөгдсөн байж болох. Эйт гейм гарвал аль нь хож бол stage мэдгүй бас. Одоо нэг авснаа Bread Fire-а нэг level-тэй авснаа. Одоо болохоор Dragon Tail авч байна. Тэгэхээр өөрөө Flame Garden дээрээс шатна гэсэн үг. Түрүү яг тавар дээрээс ингэж цэрэг авах гээд damage-ийн дутаад авцсан юм болов уу? It's really turned my view of this lane upside down with that first blood solo kill. It's not really supposed to be a lane where people die, but nothing to say, just got overly aggressive there, not power spiker level 2. We're going to start calling this a skill matchup now. Би энэ Dika mid үзэхээр ямар нэг юм болдгоо шүү дээ. Hell yeah. Камид үзэхээр getting booted out of bottom lane, but he's got a bounce. Хамгийн ойрхон жишээнүүд юу вэ? Antares plus Eidolon's getting a little annoying though. Хамгийн хүмүүсийн одоо сайн мэдж байгаа жишээг бол миний нэг Dika mid үзчихсэн тоглолт. Dika Timber match up. Timber нь mid one, Dika no one. Тэгээд Dika-гаар Timber гэж ихэд тэгээд mid one mid тоглохоо болж исэн шүү дээ. Миний санаж байгаагаар л Dika-тай match up үзэхээр нэг яагаад чи нэг юм болоод нэг хөвгөлтэй ч юм уу. Эсвэл гайхмаар юм болд юм аа гэсэн. Мангаар тийм мухар зүсэг үсгтэй наацтай. Die багаас. Аград гэсэн цэрэг авч чадахгүй нэ. Looks like not going to go behind the tower. There is, however, the small camp available for Radiant, so they're not too unhappy with that either. They can just keep farming. Yeah, just keep pulling it back. Нэг Лений ихний цэрэг уулзааг багт авцсан байсан. Яагаад? Rotating for water runes. Both midders going up north. Nothing to say. Gonna guard it. He's even baiting Kiyotaka. Oh, look at that! Come here! Oh, he's got it. Cheeky devil Kiyotaka now wants the high five from him. Үхлээ. Ёо. Water rune авах гэсэн. Dota-ыг нь 2 support contest-лцэн. Water rune авах гэсэн чи Slot of Fish тийгээд авчин гэсэн бодолтой байж байгаа. Сирэн жиндүүл алдаа ш. Nothing to say яагаад наа. Nothing to say нэг л биш байгаа шүү. Чигтэр би бас яг л ярьж лээс. Nothing to say юу яач гэдэг гэж. Shatters and hellbears to irritate this Timbersaw. Well, Rubik, he has left the lane.
thinking about rotating mid, can start considering stacking camps as well to build things up for this Timber. It's what we see so much with Timber play. They Rams generally get left alone. эргээд кампнууд авчиж байгаа юм байна. Connect too much damage over on New on his Timber. Хилний харьцаа бол 1-1 байгаа. Last hit-ний тэргүүл Timber, honest нь cleanse. Тэгээд Jag Enigma гэсэн байдалтай. Уйлтал үргэлжилж байна. Хамгийн их deny-тай Батар мэдээж map-ын дээр Enigma гэдэг Батар байна. Угаасаа байх ёстой. Idoliano Demonic Conversion гэсэн skill-ийг бол өөрийнхөө зэрэг дээр хийгээд deny төрлөөр ордог болохоор Most people will go for that super rushed medallion upgrade, but here he's going for different approach on his Enigma, wanting to go Jag Timber-ийг ерөөсөө хараасалгүй маа гэсэн энэ амарсан. Jag-ыг хүмүүс Timber-ийн өөдөөс илүү матч-аптай гэж аваад байт ерөөсөө ойлгодог. Өмнөх гейм Timber ялсан шүү дээ. Санаж байна уу? Энэ гейм ч гэсэн ер нь Timber нь илүү байгаад байгаа. Энэ гол нь Timber chain-д нь урд нь блоклох боломжгүй. Ер нь яаж ч болохгүй. Тэгээд сайхан эрэхтэн Timber chain-ийг л гараа явчих. Timber chain макслал. Тэнгуутаа тэр нь баг кулдаунтай болохоор Jag-ыгаа ч гэсэн амар их трэтлэн. Ер нь энэ Timber гэдэг Батрыг ямар ч бодох контролт юм мэдгүй. Урсаа бас айгүй хэцүү. Урсаагийн өдөөс зүгээр спорт нь сайн байх юм бол Timber нь төрүүлээ 6 орчвол урсаа шот тэр чигтээ хөөгдчихдөг. Тэр одоо хамгийн дажгүй сонголт нь Monkey King юм уу та. Разор бол нэрээ зулга авдаг шүү Timber-ийг. Тэгвэр хайргүй. Разор бол Pretty hefty rotation from LGD though, bringing both supports into mid. Yeah, it's the difference where they can keep Hunter-est is doing something on bottom, looking for a way to punish this lane. But Klink's doing really great so far. He's laning well, has his Falcon Blade, and is not too bothered, like you said before, about the Enigma. Rubik stack-лаад Wisdom on гинэ. Болохгүй гинэ салаа. Өөр Kiyataka-тай өрөөд ирсэн. See if they can get the kill and the rune. Yeah, they're just so focused on the rune. That's a big ticket grab for them as they get the double. Nothing to say. Mid to bully back. Nothing to say again. Yeah, he took the most advantage of the time alone that he could there on the Dragonite. Still stands, and Kiyotaka back in time to protect him from further harassment on the tower. And a pretty close game so far. 1 kill apiece. Slight net worth lead to LGD as we see the heroes on the CS bar up near the top. Rubik range хүрхгүй байгаа. Гэт нэг тетрам дээрээс л авч байгаа харагдаад байна дээдлээ. Хацсан киллэг нь юу авсан. Доотлол дээр stomp орж ирсэн амжилтгүй. Antares-ыг зодоод ална гэж байна. Гарнач хийсэн Malefice. За байлсан. Kiyataka дээдл дээр өвчж. Англаараа дэвсүүлсэн. Kiyataka Крамара хайж байгаа. Буруу чи Timber чинчлээ. Pretty low on resources now this Ember though. Gonna have to walk back to base. He might be able to get his hands on the top rune though, as the DK checks bottom and it does spawn top. So East rune, that's gonna solve his issues. Absolutely will. Yeah, bottom the haste. Corrosion already done. Kiyotaka being very active in these first 8 minutes. Yeah, we see the Dikaгийн өдөөс бол ингэж л тоглолттой ялчгүй. Дикатай зууралдаад иж болдог. Дикагийн хийх үйлдэл болохоор лэндэ зэрэг авах. Тэгээд 5 дахь минутын siege дээр ерөөс тоглолтыг siege дээр юм хийж чадаагүй. Тэнгуут Дика rotation их потенциал маш муутай болохоор Ember Spirit нь хоёр захынхаа лэнийг фиксэлж өгөх гэдэг. Сиринг ч нийцэнгээд ой типичли. Сиринг ч нийцэнгээд гараа явчлаасаа сиринг ч яагаад хадгалахгүй байна. Тэнд Vibe Smile-ыг алах боломжтой гэсэн. Яа, Kiyataka өөрийнхөө геймийг боллоод эхэлсэн дээ. Хоёр зах руугаа хитрхийх гүйцэн болохоор network нь ч гэсэн жоохон суугаад level нь бас суудсан байгаа. Balance in all things. 2-2. LGD still getting this little lead across their cores and putting pressure on Ramses. Ramses-ийн Omni Slash гэдэг мэдээллийг авсан байгаа өгч байгаа юм байна да. Eco Stomp хийсэн. Ram дээрээс авч байгаа. No response from the rest of 9 pandas either, just leaving Ramses isolated up there. There's the power of the Timber, right? He can just dive on the tower, not too worried about counter TP. Арга ядсандаа алхаад ирж шít. Тэгж ирээд дээдлийн tower дээр pressure үзүүлэх гэж байгаа. Бас хоолойг бол авч байгаа юм байна.
is a nice early strike. This is exactly what I wanted to see from LGD after them watching Newtтэй амар далчгал тоглох юм тийм. Ер нь зүгээр. Super aggressive early rotation all three cores on the same. Энэ одоо энэ ч дээр хоёр байдаг нь ямар ч. Ер нь хөдөлгөөн цаанаасаа л нэг далчих гэж харагдаад. Яг тэнгис бүр. Яг л тэнгис. Широ дот дээр Мерогийн мэдээллийг авцаа. Хүн дуудаж байгаа, таргет дуудаж байгаа. Таргет нь бол Дикал байгаа юм шиг байна да. Black-Hole орж ирсэн. Stop амжилттай Дика ороод ирсэн. Thanks нэр энийг маунж байгаа юм байна. Меро онсаа. Эдний харьцаа 5-2. Now the move that they were making towards bottom also falls apart. Not only these two heroes bottom that lost the fight, but also the reinforcements that were thinking, oh, maybe we can push bottom tower if the Ятака action их чадлагүй болчихлоо л доо. Ингэж хэлсэн. Lost top tower, you didn't make a move bottom and mid tower. Одоо Мистром авахгүй бол өөрөө гейм нь болох гэдэг. Planet Дикагийн хайсан голын лэнийг бол сайхан фармда зогсоод байна. He's going to show himself now. But yeah, it's been very swift and systematic from LGD. You know, every move has paid off. Real clean stuff from them so far. За Рубик ихлэ Павис авч явах шиг байна. Almost looming threat though, right? Өгч магадгүй гэд бие үзүүлэхгүй л байгаа. Once he gets to level 20 with that Battle Fury nullifier. But хамгийн аюулгүйгээр тоглож ин доо Рубик. And what he's going to be capable of as this game develops. Yeah, usually we see the support clinks or different positioning clinks, and now we're going to see the carry clinks with the Deso build. Okay. He's going for Falcon Blade into Deso. Clinks Deslator авч байгаа юм байна их айтмаар. Objective дээр бол амар damage хэлэндээ. But this build is you know, doing the same thing. You're getting minus armor, a little bit more right click oriented in himself. And I'm curious what his second item will be right after this. If it's just going to be, you know, even more damage, or is he going to greed towards some control? Is he going to go Orchid Nullifier, or will it be something like a Dragonlance to get some range? Yeah, tons of options. Definitely keep our eyes open for that. I could deny that bottom tower from Antares though. A little bit of a grin from nothing to say as he pops out a chat wheel line. On the Enigma now, alongside a Pavis for the Rubik, so both squads getting some of these early key items. But it's still LGD using this momentum that they've got from the last couple of fights, smoking up as 3, wanting to utilize the blink on DK that nothing to say is picked up. Even with Dragon Form expiring, they've got a lot of catch. They do, yeah. They have a lot of ways to burst as well with the help of the Timbersaw being nearby. This move though, I don't think it's going to connect too clearly here as they were kind of spotted. Ramses though, not being careful. Dragon Taker. Ooh-ye! 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 Баатар штэ. Хорон цэком яаж. Юу вэ сая? Timbersaw there, the burst from the breathe fire. He just didn't respect the potential. Нүдэ анаад нисч байхгүй чаг өгцөн. Ёо. Ямар гонигтай юм бэ энэ ч тоо. Control of the game, put the enemy in a difficult spot of just not being sure what to do. Even the Spirit Vessel on Enigma, if you only have 2 kills on your team, the Vessel isn't really gonna get you that much. The only charge he has on Vessel is for himself dying. He hasn't killed anything since he got Urn. So 9 Panda нэг л сонг болчлоо. it's not ideal to have Vessel Нэг in a хэцүү болчлоо 9 Panda. Then you would much rather have the Solar Crest and farm faster. So this item build, I would say already falling a little bit flat. Сая. Яг ямар хурдан өгснгийг харсан уу? Яг л тийм хурдан байдлаар би Цэнэглэлт татж байгаа шүү. Цэнэглэлт баттай хийлгэрэй guys. Дөрөнгө нэтворкны илүү LGD байгаа. Ика хонос Might авна гинэ. Өөрөө initiate гэдэг болохоор бас өөрийнх нь гейм бодорч боломжтой. Might аваад левлээ хурдан 18 хүрэх юм бол Might авах ерөн зорилго бол левел нэмэхэлтэй. Тэгэхээр 18 хүрэхийг зориод ийн гэсэн. 18 хүрэхийг зорж гинэ гэдэг нь энэний дараа л агним авна гэсэн. Үг ер нь бол маш ойлгомжтой. Might аваад агним авна гэсэн бодлоо Ика авч байгаа юм байна. Not just stealing wisdom rune, he's farming your stack. Nothing to say. Айлга triangle дээр үрж ирээд. Том фармыг авчиж байгаа. He's trying to high five, double bracer, very tanky with almost 2000 HP. Antares just had the Tumbler's Toy, you know, a mile away from Blink Dagger yet this Doom. Feeling confident as well with that shield rune, having blink. It's as though you had, you know, a photic shield or a fraction blink. You can always blink away as long as the shield rune isn't removed here. Big important move for 9. Баадлаад хийдэн савна гинэ. Facilitate a push bottom. LGD want to defend it.
Өөр дөр нь тоглож ийцэн Эмбер дээр. Ятака станд болох нь дүүмдтэй станд болсон. За эндээс Спилетирт орхоос өмнө зөгцсөн. За гэхдээ Спилетиртнийхаа дэмэжээр бол кил авч байгаа юм байна. Уран Баатар яг зуузаа олдсон гүйж байгаа гэсэн мэдээллийг бол ити авцсан. Dragon Tail Enigmаг нь эхлээд авчих юм бол Black бол байхгүй. Давуу талтай болно гэсэн. Тэгээд Enigmаг бол алж байгаа юм байна. Ньюгийн доминатинг. За Enigma байхгүй. 30 секунд. Dotling 5-2-ыг зөхөж болно. Рамд дээр тоглолтыг үүсгэж болно. Станыг хийсэн. Эргэж дуусаа станд болно л гэж орж ирж юм да. Эргэж дуусаа станд болсон. Dragon Tail хийсэн. Захт арай л гүнзгийр аюулаар орсон. Дүүмийн хувьд бол төрсэн байгаа болохоор 5-2 дээрээ defensive pick хийгээд үдэн гэж юм. За болно болох юм байна. If he forms that range creep, he dies. He's gonna back out. Ramsey's not greedy. Gonna back out there. And Rubik now, I mean, he still has that spell for a few minutes here. He can easily find another rotation with it. Got about 2 minutes time to make a move. So they're going to go portal towards top, it looks like, where we currently see Kiyotaka trying to farm. This could be dangerous for him. It is relentless. LGD with double wards. Яа ямар хэцүү үдээ тий. Guys, тэр Facebook-ийн комент одоо харагдах байлгүй дээ. Тэрийг уншчихвэл боломжоор. Scan from the Radiant and a zip away onto the Remnant. Miero looking to get away as well. So yeah, okay, 9 pandas. They evacuate from a disaster zone. They got away safely. By now, they definitely have realized that, you know, this rotation from LGD is gonna keep happening. Yeah. Non-stop. Falling back on Midas after Blink. За Широ. Hermine Viste Баатар болохоор өөртөө варднууд аваад явчихж байгаа юм байна. And now you can focus on scaling and actually getting strong as well. Хаалга одоо хүртэл зодох бодлоо тээсэр байгаа юм бах та. Энэ гейм дээр зодож чадахгүй юм шиг өдрөж төрөдөх юм. Линкдсэн зодож чинь. Амтаач плей байсан гэсэн зодож чинь. Нэмээд Timber Ека Magical Damage Rubik юмнууд бол байгаад байгаа. Hardly even damaged, Gareth. Right now 9 pandas just being shut out from the map. They're not playing Dota really. Дүүмээс уг нь аураа гарахгүй эндээс шууд pipe map аваад тоглолцвол юм шиг санагдах юм. Энд ч бас зөвхөн зодоод идэх ч бодлоос биш л дээ. Аваад гүйчвэл нэлийн OP бодроо. Дээдлийн 5-2-ыг бол юу ч болоогүй юм шиг. Уулцсан цогцоор гавчлаа. Yeah, he's going B next on the Clinks as well, so very, very disciplined itemization here, thinking that it's good. Even when he's playing against Enigma and Doom and Omni Slash potentially, he still wants that. So prioritizing his own safety. They can't get complacent though. We've seen that from a couple of their previous games in the group stage. Yeah, энийг уншаад хараа амир хэцүүлсэн. Бүгд уншсан мэт дээ. Устгалаа. Sorry. Against Doom and this Ramsey's Juggernaut who scales tremendously well. And you have to keep your foot on the pedal, make sure that you're all together playing as 5. Yeah, they didn't get value for the Doom at least. For 9 pandas, they dodged that sort of power spike on Rubik as he was holding that Doom after a team fight. And even Solo's looking to scale now. Dragonlance being picked up. Is revealing grabbing the hand of Midas on a centaur creep. Try and tumble away. I think comes Planet to help out. Natural attendance авсан. Multiple layers. Энэ хоёр бол алахгүй юм шиг байна. Утлаас нууг дахиад 2 бат ирж байгаа. Стамп амжилттай. Өө чакра мараг бах Timber чи ороод гэлээ. Дагтаа үлийг алдчихж байгаа юм байна. They bring over the Timber Saw, help cut him down as DK and Rubik don't really have the damage to kill at this point in the game. Now it looks like they do want to do just what you said. Keep the foot on the gas. Тэг наа цэг чин зөв шүү. Жохон цэглээд өг. Ер нь хүн байна уу guys? Бага хүн байна уу? Нэг сайхан ирцээ өгч. Тэгээд YouTube-ийнхэн маань лайк дараад subscribe хийсэн үгүйгээ шалгаад Facebook-ийнхэн маань нэг сайхан шеэрлж ирээ. No blink dagger for him goes full solar crest. They need something right here right now. Amp up this Juggernaut as best they can. But this is also not going to be the Antares that we've seen before. Сайхан байжлаа. As the D-words here. Steal out the frost shield. Яа дүүмт гэсэн чинь Dragon Tail хийчлээ. Тоос хөрөн дээр өгсөн. Тэгэхээр LGD яалчгүй амар тоглоход тогтой драфт агаад байна. I saw this Miero. This clinks. Just saving black hole for when he respawns. This is really big.
За энэ ютубер үзэж байгаа хүмүүс жоохон оройтоод байна шүү. Ой! Такол ийц зогсон шүү дээ сая. За тэгтээ Широ эргэж хараа үзэн гинэ бүр лотустай зодож чинь. За Dragon Tail орж ирсэн. Ёо, өөрсдөө шийдвэрчлээ 9 Pandas. Иргэн Chance дээрээсээ Planet. New-дээ болоор kill олж өглөө. YouTube дээр үзэж байгаа хүмүүс шүү дээ. Dota-ийнхаа settings-ээс playback speed гэдэг нь 2x дээр тавиад тэгээд хөөж гүйцэрэгөө түрээд ирээ. Тэгвэл бас зарим нь арай жоохон хол байна шүү. Дод үзсэн байна. Эсвэл нөгөө нэг live маяг гэдэг дээр нь орчдээ шүү дээ. Юу вэ дэка эхлээд манта авна гэж яах юм? Here queued up next for nothing to say as everyone is just skyrocketing in net worth on the side of Radiant. 8,000 gold lead now. This whole game firmly resting on the shoulders of the Juggernaut right now. Ramsey's got to pull some rabbits, some tricks, something out of the hat. Yeah, but it's tough when you can't show on lanes, right? All he's doing is trying to farm jungle creeps. He's trying to get lanes. Yeah, Gotlin Tower эрийг бол авсан. The less lane creeps you farm in Dota, the slower your farm is. Timber. Танклаг 2 батар байгаад нь урталт нь Дика Timber гээд танклангууд нь обжектив зодохт слатертай. Visitors on mid. Тэлийн зэв гадаг. Энд Tormentor авч яхад баг 4-5-3-ыг нь авчин да. Тэрийн 10 сэж яхад Tower дээр ордог. Тиймээс маш хурдан авдаг энэ Tower-ыг. Голыг аваа шууд милиг нь зөхөн. Милиг нь баг аваад амжичих юм өгсөж 5-аад орчлаа. За Широ баг манаг болж байгаа гэсэн мэдээлэл авсан даа үг нь. За болох кодыг хийнэ LGD-гээс. Салаад фармдж болно эндээс. Yeah, it's probably the better choice to be honest, because even if they were there, I don't think they can stop the tier 3 tower from going down. At least this way, they got something. They didn't get the best shard ever. The shard for Doom as a support Doom doesn't really help him that much. It gives him the old level death, respect, but it's not as impactful. Then again, the other one would be Enchantress, and I'm not sure that one's even worse. Immortal-ын оногтой болчин ч гэж байхгүй л дээ. Immortal-тэй батрыг зорж очиж унгаасан бол заавалчгүй суурин дээр наалах зорилготой байдаг байхгүй. Тэгвэл одоо угаасаа AIDS-ийг бол угаасаа доожилж болно шүү дээ. Тэргүүдийн сайхан устгаал доожилж чинь. Тэгэнгүүт угаасаа л явандаа устгах юм их чинь тэгж цаг гарган байж устгах нь гэж байхгүй л дээ. Энийг бол нэг буруу тоглолт бол биш. Black Hole хийхгүйгээр энийг алчаад гарт ирэхтэн Black Hole даалчих гэсэн. Гол нь ити яг тэнд юу хийж яв. Яг л зөв газараа зогсож илаасаа. Тэр хамгийн чухал point авчлаа таасаа. За дөрвөн батар смоксон. Аашгаа гүйж байгаа. Yeah, this has been textbook. Yeah, жагийнхаа ордоор ороод дүүм нь мөрөгчлөө. Smoky. Onto the Doom. Finish him off with that Dragon Knight. But look at he's always thinking. Omni slash хийх чинь. Иргэд би аваад амжих уу? Яа! Forcing the spin TP home. Yeah, trying to go for the Унтраагүйтэй чин батраа. Явж байгаа да. Алерт. Yeah, this has been like textbook stuff from LGD against long cooldown ultis. Just chain smoking, getting every little fight they can, making sure that the big ultis from 9 Pandas aren't being utilized to their full effectiveness. Immediate smoke up here from 9 Pandas though, going towards top, trying to take a fight, but you're without your Doom, you're without your Juggernaut, so this is really just hoping to find someone they can burst who is alone and get a quick kill. They could kill the Clinks with Black Hole, it would be powerful enough, but he's not in that area. Spot him. Ramsey's showing himself on that bottom wave. Spinning away from that ET stomp. I like that he has the sleeping animation over his head while he was blade fearing. I think LGD got a pretty good idea. There's vision up on his high ground as well. Зя доотлоор үзэх чинь. Black Hole орж ирсэн. Хилинзиг Black Hole-цсан байгаа. Зогсоохон алга. Бүтэн дүрэшнээр орж ирсэн. Rubik Black Hole-та Shiro өгсөн. Оо Black Hole ихтэнтэй Shiro өгсөж байгаа юм байна. Ити орж ирээ зодно гэж байна. Ити орж ирээ зодсон Ramsey-г алж бол чадаагүй. Дэрийн Chase-н дээрээс алчж байгаа. Оо ёо. За Rubik ихтэй хойшлцоо 2 level-тэй spell стил болохоор дахиад нэг Black Hole-ыг боломж олгоно. Дээрээс нь 15-ийнхаа талантыг авч игүй юу? За яаж авах вэ? Ember 15 16 levelтэй шүү дээ. A good start getting the Doom out early and then seeing the Clinks. They just lock eyes on that Clinks, go in with Omni Slash and Black Hole. Very few ways that they can save him right now on the side of LGD.
I guess that's one thing you can say about their draft is that they don't have that like tombstone shard to come in and save a carry if they get caught out. Possibly you can get the shard on Rubik later on to reposition, but that doesn't work during Black Hole. So it's very risky for Klinks if he doesn't have Dragonite nearby. I think if DK was there, the entire fight would look different. You can't just go in with Enigma like this. He found an amazing Black Hole where I don't know how Rubik wasn't in position to lift cancel it or immediately steal it. Well, Ramsey's very ballsy down here. Goes all the way Ramses чихим шүү. Ансангүй. Back in Fountain. Close call though. Barely survives there. Even Rubik blinking in with a Blade Fury of his own to try and do some damage, but all that magic resistance from Blade Fury of his own on Juggernaut, not gonna take too much damage. And Kiyotaka gets himself a casual plate mail delivered right now. Тэгээ манта авдаг 18 мөрхөөс өмнө энэ тоглолтын дээр яг манта авах юм бол айгүй их юу байна л да. Нэгдүгürt дүүм орж ирээд дүүмхийн тулд каст point нь жоохон удаа эхнийх нь. Хоёрдугаарт Omni Slash орж ирэхэд манта дараа damage яваач. Гуравдугаарт Enigma-гийн Malefice, Ember Spirit-ийн Searing Chains бүгднийг нь спелтэн. Тиймээс гоё байгаад байна. Яачгүй. A little while now just getting caught out in some of these team fights before they can actually de-ward it. After the last fight, definitely. They put a ward bottom, but there's already a sentry there. And the Watcher is dire as well, so they see the In Bonnet, guys. Oh, quick and simple tier 2. Not sure they really consider going high ground just yet, but they're prepping themselves. LGD бат Чинбаатар. Баг баярлалаа Чинбаатар. 6к donation орж ирсэн. And the swift slash both utilized to kill Thanks. the Rubik of Planet. Even though that's just one kill, I think that's really worth it, because high ground is still not really what LGD are threatening. They don't want to keep going yet, so finding that pickoff, getting your ulti on cooldown is really good for Ramses. Accelerates his farm a little bit more as well, get him towards the stage where he can become the be-all, end-all carry, because right now he's keeping even with the Klinks, but he wants to be ahead of him. Nothing to say, he's catching up there as well. Aghanim Scepter. Hello. All the way. Hanamachi. Then we'll see that upgraded dragon form. Wait, Solo didn't get the D-ward? They saw this word on the Tormentor. They're pinging it now. Yeah, there comes the ping from Antares. He's like, what are you doing? In chat ilensтэй. I warded a little deeper. Цэнэглэлт чинь 28-ийнхаа Wisdom-ыг бас авна гэж байгаа. Smoke brought out by this Rubik. Looks like LGD want to yet again make a move. Utilize their lack of long cooldowns just to keep on fighting. There we go. The vision is removed and Radiant now. They still have one rune checking over their entrance to their own jungle, but Dire kind of stabilizing the map after losing a lot of control here. Yeah, getting access to these tier 3 items as well. Heighten Sliver for the DK, Paladin Sword on Klinks, Heighten Sliver for the Juggernaut. That's always a big one. I'll help him a lot against this. Trask авчихсан уу сая? New. A lot of good options here as well. We'll see what. Trask биш over хэлмэнг линк байх хэрэгтэй баха. Юу авчихсан бэ сая? Манта Агним яг л цагтаа гарах юм байна. Оо яг тэр тиймэр дээр дараа л бойлуулаад байгаа юм. BKB on Enigma, tier 3 items coming up. Roshan being taken by LGD. 9 Pandas nowhere nearby, so this is going to be a freebie for them. And a DD rune spawning top just to top it all off. Yeah, perfect. If Klinks 9 Pandas гол нь стан байхгүй байгаа юм аа. Тэгэхээр Shiro заавалчгүй Black Hole жална. Shiro-гоос Rubik Hole зогссон байхад бүх гаргалгаа болчиход байгаа хгүй LGD дээр. Одоо тэгэхээр яах юм бол тоо. Shiro wants to get some use out of this side device. Anybody down here? You can't find anyone. It's a very gank-oriented build from Shiro. This is not like I'm the hard carry, I'm the only DPSer. He's going for survivability, he's going for control with the Hex as well as the BKB. But they cover that with having the mid DK, with Midas, with Manta, and now with Aghanim's about to be completed as well. So he doesn't have to be the only one doing right-click damage in this game. And of course, Timber on his own in the form of pure damage. Нөгөө талаас smoke чинь 9 Pandas. Very even distribution of farm across the Radiant cores. You see the bigger difference there. You know, Juggernaut, Ember Spirit looking good. Doom overtaking the Enigma now at this point as he starts to scale with his Devour. Oh, big smokes into each other here. Ember Spirit, Kiyotaka, hexed up. За хекссэн Echo Stomp-ыг хийх гэж оролцсон амжилтгүй. Kiyotaka гэхдээ суурин дээр нарч чадхаа болчих. Ард дээр Planet үхсэн. За Black Hole тэгэхээр орж ирэх боломжтой. Echo Stomp 3 дээр за эндээс амар
Өлти орж ирлээ уг нь. За түрхтэн black hole хийх юм байна. Зогсоох юм байхгүй. Зохиод алчиж болно. Ээ 9 pandas team wipe гэдэг нь. Дэка гараа авчлаа гэхдээ. New юу ч гэсэн гарч явах юм байна. Үе ална гэж энэ хоёр чинь. Оо ачлаа. Амар дэмэж. Over helming link байж. Яалчгүй over helming link байсан угаасаа. Дэмэж хэрэгтэй байсан. That attempt at bursting the ember was thwarted by his Сайста өөртөөхөө тэр нэг мэддэхгүй жижиг vision дээрээс ямар амар гоё hexing and then lifting him. Байлтчаа. Because I was like, wait, does he only have level 1 lift? No, it's level 3, but he clicked it a little bit early as the stun wasn't really done from the hex. But even then, there was no way that gank was gonna work out. The Ember's way. За Шиватай агнинтай болчих юм бол Ember ч гэсэн Rubik-ийг тоглохгүй нэ. Dragon Tail. Яалсаа. Over helming дээрс Miro гална гэж юм. Damage нь өрөхгүй нэ. Stomp comes a little too late. But LGD once again on the doorstep of 9 Pandas base, utilizing this window right with no. Одоо black hole байхгүй тайминг л та. Black hole байхгүй. Тиймээс шууд голыг нь бол ухна гэж үзнэ. Хардуу болоход бэлэн болцсон байгаа. Дороод ирсэн. Латус, Bata style, Maleficent дээрээс Echo Stomp орж ирсэн. Skill-ийг нь авсан чинь Death Fury авчиж байгаа юм байна. Ember орж ирээ бүжгэлсэн. Хоёр support ард нь байхад нь бүжгэлчлээ. Нотын төсөө нилээ эвгүй байдалтай Manta style-ыг дараад өөрөө харлуу болцсон. Дэшиг гарыг гэсэн бодолтой. Cheese-ийг дараад гараад явсан ч гэсэн ардтал дээр Kiyotaka Rubik-ийг алчиж байгаа юм байна. Inchagi-ийн buyback орж ирсэн. Shiro гаргах шаардлагатай. BKB дарцсан байгаа. Нотын төсөө бие өгсөн. Яагаар авчлаа. Харин ч гайгүй гарчлаа. Тэр өндөр дээрээс нилээ эвгүй байсан. LGD-гийн сайн мэдээ гэх юм бол 3 корн үхээгүй гарсан. Нөгөө талаасаа 9 Pandas-ийн хувьд Enigma-гийн Black Hole уншсан гэдэг сайн мэдээтэй. Then your supports have to be behind you, and that just exposed them to Ember diving in, killing both of them as nobody was trying to help them. That was definitely an overly ambitious play. I think they could easily have gone for racks there. Didn't really see how 9 Pandas could defend it, but got greedy for more, wanted to get a core kill. I think LGD showing some of that. It's what we've seen multiple games from them, right? They play super well early game. They dominate the early game, but then just not really disciplined all the way through in some of the decision making. And 9 Pandas now starting to close that gap, not really at a deficit anymore. No, I'm dead even. Yeah, I mean, LGD really trying to tip the scales right now. Rams 5 fight after Rams амар авчи. 20%, 10% play. Knockout punch. Yeah. Yeah. But in the end, you're the ones, like we were saying, against a team with long cooldowns that were all expended. You could have gone for this slow siege, and try and take them out little by little. Yeah, this does give a really great window for 9 Pandas to try and make a move instead, though. And I'm curious to see what we're gonna see next from Ramses. Is it gonna be the blink? Go for the swift blink. He has a great healing Lotus right now, covering his empty inventory, but I can only imagine he wants to get more mobility so he can also go in and pick those supports, because that's been what works for 9 Pandas. Go in, get the ET, get the Rubik. They don't have the best way to protect themselves. No Glimmer Capes, no Force Staffs. They're literally just sitting ducks. Yeah, bypass the brick wall, hop over it. Get over the barbed wire with a nice carpet, chuck it over. Don't deal with the timber saw and all his shredding tools. He does have overwhelming blink now, new. So he's got the capability. Дөрвөн ботер smoke. Getting in the back line. 9 Pandas-аас орсон. To maybe spot out this enigma before he can jump. Rubik хитэн дан шидчихв юу гэж байгаа юм. Rubik-ийг хайж олж аваад байгаа юм чи яах вэ? It's all about positioning really in this game, like trying to not overstep or, you know, making sure that you don't get baited by kill potential. That's what we've seen from LG in multiple fights now. They get a little bit ambitious, thinking they can burst someone, and then they can't, whereas they could maybe play the fight a little bit slower. There's no threat of black hole, there's no threat of anything happening if they hold their positioning. I mean, look at how timid they're being right now, holding LGD-гийн хоёр спорт тоглоход маш хэцүү болчихлоо. Clink's the only one kind of out on the map, really exploring anything. Clink's working on an MKB next, wants to be able to go through that butterfly of juggernauts. За Kiyotaka доош буцсан байгаа. Yeah, 2 minutes and then we will have possibility for the first
First spawn, and we see all of 9 pandas just hogging the top area, kind of trading positions on the map now as Dire or Radiant will show themselves on a Watcher over here. The Dire Ancients, and then immediately smoke. Okay, so they want to strike straight across the map right now. Because they just were under vision, and now they smoke, quick repositioning, and they can maybe take a fight. And we saw the drawing on the map there. LGD want to head north into the mines, and Ramses at the same time was saying, "Hey guys, you press forward. I'm gonna dip back and do a little bit here farming up." They won't actually. Дөрөхгүйд мэдээл авсан Dragon Tail хийгээд эхлээд дүүмийг надлыг Zen дисктэй юм байна. Мантагаа дараад харлуугаа үлдээсэн байгаа. Тиймээс дүүм бол хамаагүй гарч явж чадахгүй. Яг үндэ эргэж орж ирэх шууд Timber-ийн нүк дэмэжэн дээрээс алчин л гэж орж ирж байна. Алсан. Скиллийг нь юу ч гэсэн авсан энэ бол War Stomp гэдэг jungle skill. Duration 1.6 секундын duration-тэй Стан бол орж ирэх боломжтой болсон байгаа. За Дека AC-тэй болсон болохоор энэ objective damage бол бүр л ихссэн байгаа. Still feels okay for 9 pandas, like losing a technically support hero. Still staying out on the map, keeping your ultis off. За энэ диск анх удаа бохборх шиг боллоо. Ингэснээр л 120 секундны кулдаунтай болж байгаа. Яг бүр нэлээд харгаар гэж байна. Энийг маа линк аавна гиндэ. Энийг маа линк авахад энийг Rubik нь 16 18 үрчгээд бас болчдөг. Линкнээс red мэдрэхгүй тэгэхээр. Яг үндэ зүгээр л Rubik нь 200-ноо багаачих юм шүү. BK битээ байхад нь 2 нь орно шүү. Ember Spirit's level 25, Jug 23, and there's trio core of LGD starting to lag behind. Инки ер нь жоохон хот чим шиг санагдах юм. Өдсөн Timber гарсан. Энэ дотороо шалгасан. Рашан дээр төрсэн байгаа пинглээд байна. Шууд руу орчих гэдэг кол бол орж ирж байгаа юм байна. He's in there. Line drawn out by 9 pandas. They've got to maintain the waves before they can actually get across the map to the pit. I'll smoke up now. And it's not a super fast one. But when the DK arrives, Rafts нэлээд хурдан авч байна. With the assault cuirass there as well. I think they're gonna get this in good time, and 9 pandas. We'll see if they want to take a fight or if they're just gonna back and wait. Эйдс бол гэлийн зах хэрэгтэй хаа. It's taken here. I think we'll see them back out, but maybe they want to hold the high ground. They could make a surprise play. They ping the high ground. And they're ready and waiting, but LGD escaping their grasps, twin gating down to the bottom. They've maybe got an idea that Juggernaut's down here, hunting for Ramses because he's been off the map for quite some time. Yeah, he really has been. They don't know exactly where he is, and he wants to keep it that way. Ramses just been sliding along the edge of the map over and over as we see tier 4 items starting to drop here. Ramses gets his hands on. He's waiting a bit, making a decision. Mindbreaker, very heavy damage output. A lot of magic damage for him, and extra attack speed really helps too. Alongside a Skadi he just completed as well. Yeah, it's gonna be nice for him. Enigma also gets a good survivability item in a Trickster Cloak. Over on the Radiant side, Rubik got his hands on a Timeless Relic. Always a nice one. За Rubik. Тэр дөрөв айтем. Юу үлээд ч одоо юу гэдэг айтем үлээ. Тэрийг авчиж. Юу үлээ? Юу үлээ? Нэр юм уучхи. It's also just that, you know, surprise factor, because now you have Invis all of a sudden. You don't have a Glimmer Cape on your team. Relic. Shadow Blade on your team. Or Radiant. You see. The fact that they need to have detection. They do have, of course, the gem on. Тэрийг л авцсан юм байна л да. As long as the Elder Titan is there. Марчлаа. За sorry guys. Юу ч амар гоё айттай болчих. How does it work with like fade time and stuff like that? Like can you use Trickster Cloak? Айлц ямар ч скил авсан маш гоё орхон. Black Hole нь ч байсан. Doom ч байсан. Боли ихэд иргэдэг байсан ч гэсэн. After you cast Trickster, if there's a fade time, I think it breaks though. I'm not sure. I think Trickster Cloak always breaks. Timeless, timeless relic. Thanks. That counts as an action. Okay. I'm just wondering. Өөртөө дээрээс нь aim diskтэй байсан сая. Тиймээс бол одоо backline руу орж ирсэн ч гэсэн тийм амарх байхгүй. Энэ хамгийн чухал нь aim diskтэй байгаа Rubik хэмждэг байхгүй юу? Тэрийн chase-ний duration хурдан орно заяа. Status resistance-тэй болчихно. Тэгэнгүүтээ damage авахгүй болохоор blink ч болдог. Хамгийн гоё.
as he dewards a bit. Дүүмийг мэдсэн. Тэгэхэд алчж байгаа баха. Эндээс гарч явах бол маань нэлээд боломжгүй. Throws out the high five. За 125 секундээр сая. At the same time, he's not worried about that. Уншиж кул даун. While, you know, they push bottom. Тэгэхээр дараах нь бол 145 секунд. Miera's forced to BKB. Chased out by New. Just steal up the Eidolons, doesn't get any massive spell. Kiyotaka forcing top, and even the end creep coming in there and pushing. And they've got a glyph here to protect the barracks for a little bit. LGD looking for this third or fourth round in the mid lane. Yeah, Miera can't move. Bogged down, stuck in the mud. Милиг нь бол авсан. Dragging back into the Clink's army. And get the melee barracks and they back away though. LGD Хилэнцтэй баг болохгүй бол Rat-той явж болно бас. Дотлын Rax-ыг, Дотлын Tower-ыг зөхөх гэж оролцсон. Аюултай. Ахаар бол шийдэж байгаа юм байна. Skill-ыг нь авлаа. 2 минут байх хэвээр. Ийшээ ороод ирж байгаа юм уу? 2 минуттай. Хамгуулж руугаа ороод ирж чинь. Ямар амар аюулгүй юм бэ? Айцгүй юм бэ? Тэнд нэг удаа клинзиг алчж байгаа юм байна. Дүүн байбек орд ирсэн. Такот хийсэн. Ruby Cannon. Ruby Collins юм скиллийг нь авсан. Ямар скилл авч юу? Хилинг орд авчээ. За өгсөн бахаа планет бол. Датосон дээр Swift хийсэн үг нь. Omni slash байсан бол сая гарч болдог. Omni slash-ын дээрээс даагэрчдэг заримдаа. Тэгээ new эндээс гараа авчиж байгаа юм байна. Сая клинзиг яаж алчих вэ? Манай камермен харуулсан гэдэг байна. Nothing to say. Has to be very careful. He has that gem at least to cover his invis as well. If there is any sentry ward, he'll know. But Shiro, the aggressive positioning on the Clinks there, taking the fight that aggressively when you don't have DK ulti is pretty much impossible. Яг л алчих шиг боллоо Omni slash жагаад. At that point. Клинзиг. And yeah, you have the refresher shard on Clinks for double hexing someone, but honestly, if you had that refresher shard on the DK instead, maybe. За яг нөгөө талаас амтарisen. Ижиг том Omni slash-ийг л алдсан юм. Окей. Swift slash Omni slash-ийг л алдсан юм байна да. Yeah, I mean at the very least these fights are happening. Нөгөө талаас өмнө байбек хийсэн гэдэг. Нэг мэдээ болол. LGD-гийнхэн сайн. Мэдээ байгаад байгаа. Man, I just had time to praise them for doing the push that they should have done, and then they stick around and fight without the EKOP. I'm disappointed, Gareth. I'm disappointed. Yeah. I mean, it's been a little sloppy from them. This has been LGD at the tournament, though. Looked very good in laning stage. Drafts have been solid. Little hesitations and a bit of a wonky move here and there, though, has made it difficult to close out games. Дүүмийг олж алын гэсэн код орж ирж байгаа хта баг. Best of one tiebreaker. You've got to close out these games. Yeah, and 9 Pandas now, they're still feeling pretty confident in this game, I think. The smoke coming in here, though. 5-man move with the DK ulti, looking for Ramses. Oh, we felt it, eh? Spin pushing that. They don't Yes, see anyone. That bottom wave is pushing in. They are surely aware about this gank by now. Yeah, they know something's up. Eidolons and double catapults on that bottom tier too. LGD still sticking around, trying to play under their vision that they've got in that dire ancient spot. They've got to come back and prune the lanes. Don't let them go wild and overrun your base. They saw the DK TPing bottom. That will give them time to take the Tormentor for themselves. Gonna get the shard over an Enigma this time. So they got the shard on Enigma. Got the shard. Smoke hodorсан. Нөгөө талаас смоклцсан байгаа бас. 9 Pandas. And the Jugger got all the shards already on the side of 9 Pandas. Одоо бол нэгдээ авсан л маш том давуу талтай болох гэдэг болохоор хоёр талаас маш хянамгаал үзэж байна да. Тоглолтын. Very much on the forefront. That's what happens a lot though when you are dominating. 43 minут явагдчих. Tries to take the rune and quickly get away with Timber Chain, but accidentally pulls himself away from the rune. Gets it now. It's easy. And 9 Pandas now feeling confident enough to make a move of their own, crossing the river for what feels like the first time in 40 minutes. I like that Ramses he's keeping the Titan Sliver in his inventory, and then after initiations go down, he's ready to swap it in when he sees a chance to get DPS. Because right now, if he gets jumped by something, he wants to maximize the status resist. Юу ч гэсэн харлуу болсон.
BKB-г нь бол даруулчихж байгаа юм байна. Нилийн танк байгаа. Дартал дээр нь 2 спортыг нь авсан. Slide of Fist дээрээс мэдээллийг нь авсан бодоод Timber ороод ирсэн шууд BKB-г дарж байгаа. Dragon Tail дээрээс шууд алж чадна. Rubicana Echo's-то борж ирсэн. Rubik эртэл хөлөөсөө хексэж байгаа шууд алдчихж байгаа юм байна. Ember унаад игсэн бодоод Rubik-т нилийн тухтай байх хэвээр Omni Slash дээрээс хаалъя гэж дүмцэн байгаа таргад нь хий юм бэ? Юу вэ? Timber-ыг алчиж байгаа юм байна. Хүүе энэ ч одцоор байгаа Дикаг алчиж байгаа гэж юм. Timber-ийн buyback, Ember-ийн buyback. Хоёр талаасаа нэг buyback. Хүү нөгөө нэг энэ ч ч зодддаг болчих. Had the buyback ready. Of course, he's an Ember Spirit. He'll be back in the fight immediately. So looked a little bit throwy by him, but he did force the fight in a way that turns out to work out for them really well on the back of that Omni Slash. Hero. Man, I can start thinking now. Tier 2s? Steel Tormentor? It's being pinged out right now by LGD saying don't let them take this Tormentor. No more free stuff for 9 Pandas. Hero нэлээд буудалд орч штий. Өөрөө хүн алж чадахгүй. Дээрээс нь өөрийг нь алдахад амархан болчихно. Yeah, he doesn't have it yet. 30 seconds. He also had backpack cheese when he died. Didn't have. Ember ороод ирсэн. Лайфнер Rubik-ийн. Оо, Rubik-ийн дискийг поплексэн чи чадсангүй саягаар авчлаа. This is the thing, if Kiyotaka can keep going in deep and again just kind of forcing this dogpile where LGD respond to the Ember with numbers, that gives Miero such an easy entrance to the fight. Yeah, it does. Not just him. Thinks Nullifier аавна гэж юм да. X-тэй Nullifier-тай байхад ч. Таргетлсан үнэ алхахад амархан болчихно доо. Тэс орж ирээд Милигийнхэн тааврыг авцсан. Милигийнхэн тааврыг авцсан. Милигийн зөгч байгаа. A glyph will delay this push, try and defend their melee barracks, but it looks like 9 Pandas, they're sticking around to finish it off. The Chakram's thrown, the stomps are used, the sleep is there, and Shiro moves in with a side place. BKB-гээ дарддаг нь ямар өчтэй вэ? BKB дараад Hex-тэй зодж байгаа гэж байна. This BKB Hex not really doing too much right now. BKB was also expended by Klings. He has to refresh a shard, but you know, that's BKB on cooldown for him. DK ulti used again. Not too bad for him to just use ulti and try and push lanes with illusion. Gonna stop that, turn it around, actually use the illusion to push the Radiant Wave instead. Another DD rune, and another Roche spawn coming up in 5 seconds. And this is a fantastic spot to be in right now for 9 Pandas. Gonna go and buy the Sacred Relic immediately. Hasn't queued up anything. Is it Rapier? Nice Nullifier. He already had a Helm of Iron Will. I see. It's the Nully. And they're going double Nullifier, it seems like. Already got the consumed Aghanims queued up and Nullifier queued up on Kiyotaka. So recognizing how great it is here. Also counters За Aghanim айдад Nullifier авна гэж байгаа бол эндээс new бол X авна гэж байна. Ooh, this is a little spooky. Everyone knows it's happening. New knows what's going on. Эвж байгаа гэсэн мэдээллийг нь авчиж байгаа да. The high ground, the jump in from New, Lotus Orb on him. Lotus болсон. Remnant away. Үн ямар аюултай юм бэ? Авч ирээд бүр виш авчлаа. Хоёр талаасаа вардтай. За вардын нь бол устгachж байгаа юм байна. Хөлбраараа. Өөрсдийнхөө вардыг чигсэн алдсан. He still didn't have BKB. Otherwise, I think they wanted to take the fight as soon as possible when people jump through. Also, DK ulti, 10 seconds still on cooldown. Not quite ready yet. Smoke. This entire game has just been, where's the Clinks? Where is Clinks? I want to black hole him and only him. Yeah. Shiro, I mean, currently. Rubik is the one he needs to look out for. If he doesn't see the Rubik, he can't go on anyone. Smoked up as LGD, scanning into that top left corner. Solo's Enchantress out on her own. Not going to get caught out. Break pretty soon here, potentially under dire vision, but now there's a bit of reveal. They clear out the wards. Very tentative right now. Хоёр талаасаа мэдээлэл авах гэж хүсэж байгаа. Энэ вар зоосон Rubik. Tough position. Radiant with a slight vision advantage, but I feel like their team fights have been going so poorly. They're a bit scared to go up into that. Энэ шанстай бүхнийг шийдэх гээд энэ. Nice fight around choke points and closed areas where Enigma finds the big black holes. Yeah, I mean, Kiyotaka's just been an absolute madman, swinging his arms around, saying, I'm going to hit you if you stand around there. I'm going to hit you. LGD a little afraid, and Enchantress advantage, getting these creeps to push out waves, means 9 Pandas have managed to remedy a lot of their problems and stay around up near this Roche pit. They clean it out now. They go out, get the Observer killed, so no vision for Radiant. Маш гоё вар зоочлаа даа. They can scout with the ET Spirit. Соло. And a fresh ward. New walks into them.
Яа, бидлийг хичлээ нь юу. Та хөөсөө. Төвчээр алдарсан. Буруу хөөчих шиг боллоо доо. Хоёр талаасаа нэг нь дүнцсэн, нөгөөх нь нүүлийн фаертай. За энэ диск нь батгсан ч гэсэн алчиж байгаа юм байна. Рубикийн байбек орж ирсэн. Ависрыг тав альтлаллаасаа. Драгон тэл хийсэн Black Hole хийж байгаа. Рубик ирж амжаагүй. Рубик ирэхэд голгоо гэсэн чинь Black Hole-ыг авцсан. За одоо юу болох нь гэдэг хамгийн чухал нь Дикаг зодод алж болно. Артлаас нь солог алсан. Дикагийн байбек, солож гисэн байбек хийсэн. Рубик Black Hole хийхгүй өгцөн болохоор Mirror refresh тарьж хагаад дахиад Black Hole-тай алчиж байгаа юм байна. Рубикс яаж өгчвэ? Shiro BKB-TP аваад амжилттай. Гол нь Рошон алдсан. Timbrийн dieback, Rubikийн dieback. Oh, getting too far forward, wanting to steal a spell. He wanted to have a spell for the fight to start. Ампараасаа явж ороод Rubikийн яаж чанаа хийчлаа. Яаж? They just commit everything, make sure that he dies, and he buys back, gets there, stole the black hole, but again, яагаад бие харуулч юу? Black Hole авчаад амар их цаг байсан шүү дээ. Акшн хийх цаг. Бодлихд Black Hole зүгээр л орж ирсэн бат тэр нь хийчих сая. Эмбер орж ирээд яах ч гэхдээ Эмберт стан байхгүй болно. Эмбер Black Hole-д болоо шүү. Юус хэцүү үлдэх биш шүү дээ. What the fuck. This is big as well for Nine Pandas. I mean, they were one of the teams playing from the play-ins, right? So being able to go here and make it through into the upper. Өнөр Rubik Black Hole хийх болгонд хийдгэлээ. Хийсэн болов. Хийгээгүй л ахaltaа хийгээгүй гэсэн бохоо сая. Тэрнээс өхгүй шүү дээ. Угаас хийгээгүй. Өмнө нэг хийсэн те. Хоёр хэлөө. Нэг хийгээд нэг дайвсан. Хиш нэг хийгээд тэгтээ дайна алдсан. Хоёр хийсэн. Why you smile? Momentum and impetus, and while you smile, going to get caught out with a boot to travel TP in from Kiyotaka. Нэг л хийсэн юм уу? Very quickly with this Aghanim Scepter upgraded remnant. Take down the ET and maybe even force a buyback as he's gone for 90 seconds in the Family Boys BTB. Fast. Oh, buddy. If he gets caught here, За дууссан баха ингэ. cleaved in twain by this Ramsey. Манай нэг үзэгч 9 odds авсан гэж юу? Didn't go for the BKB TP there. He went for BKB and tried to run away from it, but he had TP ready. Just gonna go down there. Nine Pandas can taste it. Upper bracket, here we come, unless LGD pulls something miraculously out of the hat. Stolen Blade Fury, it's not going to be that. Ramsey, look at him. He's beelining for tier 4s. Yeah, he's just pushing. Double buybacks has to be used now. Swift slash, low orbs up. Thinking about the Omni slash as Kiyotaka. Пантн орж ирсэн. Gets the chains down of this DK. Эргээд гараа явах гэж орлож байгаа. Kiyotaka орж ирээд Dikag алъя гэсэн. Арай алж болж чадсангүй. Хоёр батрын байбак энэ стейтлиг нь бол цөмөлчж байгаа юм байна. They're hunting, they're trying to go with a smoke here, but they took so long to heal up as well. Trying to chase, there's still ages on Juggernauts. There's a black hole on the Enigma as well. Okay. TP out, successful. Tons of TP outs. Nine Pandas are ready again. Black hole, refresher orb, Miro. Absolutely looking for this next fight to have a big one. Yeah, he's going for an Octarine next as well on Miro. Could go Lincoln's, but it doesn't really matter since Lincoln's even through VKB can be broken by just a simple Fade Bolt or something. So it wouldn't really stop the Rubik from spell stealing from you. But they are completely ready, everything up and available. And over on the side of the LGD, man, this carry Clinks, I was curious to see how it's going to play out because I feel like it's not that good. And I'm kind of sad to say that it really hasn't impressed me this game. He's been looking for that pick-off style. За 30k network нэлээдтэй болсон Nine Pandas. Because you don't have that much attention on you. You're just a support, so people will randomly, get picked off. When you're past 1, you have a lot of responsibilities to carry the game, to keep farming, to push out lanes. There's a lot of things you need to do, and it makes it hard for Clinks, yeah. Well, 9 grand saved up by Ramses here. He's rich, ready to replace his next item here, of course. Aegis slot. Just gonna be a swift blink, guaranteed. Get that mobility, be able to jump in. But there we go. He waited until he had 10,000 gold, then he buys it. Send his courier out there.
Иймэрхүү заяагүй юм аа юу. Pandas take it and spin up to this tier 3. Nothing to say. За tier 3 авсан. Poke at him. Look at statement of intent from Kiyotaka. Just put the remnant in the middle of LGD. Yeah. Hey, you're going to try and poke at my juggernaut. I'm ready to strike. За жагийн хэгсч үй. Sight him up. First life. Ингэж алдаг болцсон юм байна ууг нь бол. Pandas trying to ready themselves for this next wave of aggression. Ээжтэй байсан болохоор айх айцсал байсангүй. ET stomp only catching the enchantress. Miro and Kiyotaka hugging the tree line, just waiting in fog as new goes. Соолог алах гэсэн амар лотос орб би яадаг. Соолог дивсэд алчлаа. Нүүлийн фаерыг нь өөрлөө нь явуулсан. Байбекгүй ганцхан хүнийг нь алчлаа. Мега крип болох гэсэн чинь ганцхан рейнжд үлдсэн юм байна уу? I feel like it's only a matter of time. This is a rinse and repeat approach here by 9 Pandas. Losing Ench doesn't really change that much. Bigger schemes or things here. We're gonna see LGD try to move out though. Just so many huge team fight winning items coming now. Miero has that Eon disc, not yet assembled, ready to reassemble it. We also see a nullifier picked up now on Flinks. I mean, these Aeon discs are losing some value. Hunter is looking for Doom. He's gonna go for it. He's got a TP from the Ember Spirit. That's the Clinks. That's Shiro dead. 2 minutes. No Clinks. Shiro ингээд лавчт юм байна да. Би тавиагүй юу гэж би тавьчих. Би юус тавихгүй гоо. Анарт гэж гай болохгүй. Дээр бүр зөндөө үгээр идэс байлээ. Яндес. Shiro байхгүй болохоор хөөгөөд л ороод байгаа. Алж чадахгүй л гоод амар танк байна. Nothing to say бол үлдсэн. Мантатай. Мантагаа дарсан. Клиф хамаарахгүй, фог хамаарахгүй гүйж байгаа болохоор гараад гүөх гэж оролцсон боловч Мирогоос Black Ball орж ирсэн. GG. 9 Pandas. Upper bracket. Secured. Upper bracket-тай үлдсэн. 9 Pandas. Амар. Well played by 9 Pandas. LGD fantastic start to this game, but it just fell a little bit short. They had good control on the map. They had a very solid lead here, but a little bit sloppy on the high ground push, diving deep into the tier 4s for kills, getting punished by Kiyotaka, who on his Ember had an amazing game. 12-3-11. He went on that backline all game long. We just saw them dominate. Both him and Ramses had a really, really great game here. Yeah, and 9 Pandas really finding this kind of secret to success almost with kind of late game teamfight ultis. Game against EG, they had Lasso and Doom, this time Black Hole and Doom, and pairing that up with a late game carry like Juggernaut just gives them so much leeway, right? They can make a few mistakes, they can have a number of outs going into late game. As long as they get there, they'll feel comfortable having Ramses on this carry. Yeah, definitely. I think, you know, the deserved victory was handed out here because ultimately they played really well. За нөгөө гэм үзье. Би бас ганц хоёр тэнэгэл тэгээд хаа. Аим байж. The Juggernaut doing tremendous damage in so many. Оо би рүү очих гэж хэрэг байна шүү дээ. For the team, and it's level 3, so 12%. It's pretty good. Especially, I mean, for Puck especially, right? Puck is probably the best one. So. Yeah, cool. And Tomato, he does commit, so he disassembles his Dragonlance, sells the components, and uses the blade in order to build that. Aghanims. And he's Анж болчих. Хандра. Смиг зодож гин үү? Юу 5 баатар нэтворкийн дээр гарсан юм уу? Аа хүү вэ? Энд их багаар нь биш 2 багаар нь хуваагаад таруулаад байна шүү. TB-гийн нэтворк амар байгаа юм шүү. Яг үндэ тэсмэн зодох гээд байгаа юм шүү. Та нар алийг хожиж хэлмээр байгаа. Би тэрнийх нь эсрэг нь хожно гэж хэлчихэ л та. Тийм ярьж идэгээс. Скитер снейкинг хоёр дэвшлсэн.
За. Авчлаа. Поунсигээд барьсан ч гэсэн гараа авчтیں۔ Дөө. Аа? Аа? Сэн юу болсон бэ? Агнингүй байсан шүү дээ өмнө. Андра хожиж шүү дээ угаасаа энэ. Смиг хожилмор байгаа юм уу? Андра хожиж шүү. That's actually pretty cool. Yeah, I've never really seen Тэгэж хэлдэг наачтай. Дүүм агнимгүй байсан биз дээ. Яаж өөрийгөө тэгж дүмцсэн байв? Tundra, they're going to look to maximize Skeeter just shoving out the top lane with some Eidolons and Snave and maybe potentially shoving mid. But they do have to make their way over on Tundra. They don't know the exact timer. They're going to have to make their way down to bottom and probably smoke to be able to get over there. Yep, they'll do exactly that. 33 finishes up his Aghanim Scepter. So, Yowie Doom is available. За. Вэвийн гаргана гэж байна. Sneaking бол таргтай хайцаа өгöd байгаа. Pounce дээрээс бариад авцсан үг нь. Тэгээ Hexтэй дүүмдэд Black Hole. Хей 2000 ямар амар Black Hole вэ? 9 яж тэнд зөх 9-ыг хэн зөхөж багийнхныгаа чанаад байна. Шаардад авцсан багтан зөксөөр байгаад баг сая ролтчлаа 2 удаа ролтчлаа баг. Лайн пилэн дээрээс Skeeter double kill хийсэн. Энэ анх заяа надад биш чамд байдаг юм шүү. Чи тэсмийг хожуулмаар байна гэсэн чинь. Андра бүр урж шít. And they just jump in. I mean, Skeeter this time around, they're able to get a good fight. The other fights, I'm still surprised that TSM were able to take them like that as now Tundra. Анх заяад л байдаг юм шиг. Guys-ийн анх заяаг сөрж ороод аваад байгаарай guys. 47 of them for a long time too. That's pre-50. He had the 50 talent going into the 25 talents going into the fight. He did. Top lane. Ер нь анх заяагаас болсон юм биш. Миний ялна гэсэн баг дээр анх заяа орцсон байж тараа. Тэгээд би ер нь ялагддаг хүн болчиход байгаа юм шүү дээ. Яриад энэ. Тамалифай хийсэн. Ари өгс. Why not? Actually, just I mean the cooldown's so low, I guess. He's also got time warp. Yeah. Time warp plus spell prism, Octarine. Dude, the cooldown on Doom, it's bugged for me, but it's like 60 seconds. Now rush. Easy for the pickings. All these stacks for the Slark. За guys, Цэнэглэлт таталт хийж шүү. Цэнэглэлт таталт хийж шүү. Free ags for Owie. That's pretty big. They're actually going to give it a hit. Рошаныг баг дайр авах гэдэг энэ клокийн буужгаар. За арай авсангүй. For some reason I had assumed he already had his ags, but yeah, you're right. No, he built other items, right? Usually it's straight, but yeah. Чамд фэти ши дөрөв ийж хэлж идэ хоёр таалал хийсэн гайдаг. Гүү. Миний таалж байгаа баг дээр чи яг тавьсан байж тараад на. Чамд шүү, чамд. Яг л чамд баг. All right, 28,000 gold advantage now after these couple of fights. Now it's TSM very much on the back foot here. Now it's going to take some real throws from Tundra for TSM to try to have a chance at it. They had some really good fights. Үе invite ма ороод ирчих. Дээр нь дүүн буугаад ирсэн. Фирдүүлсэн, когн дээрээс төлхүүлсэн, тойлон дээрээс тасарсан энэ бүр амар хэцүү байдалтай болоод байна. За амар гоё эхлүүлээд идсэн. Лайн байхгүй бакийн бүжиглэхээ хэлж гисэн чинь лайн байбек ороод ирлээ. За дахиад дүүмэн дээрээс 2 удаа мөрөгж байгаа цэвэрхэн Skeeter Beyond Godlike. Beastmaster байхгүй. Тэ бүр орж ирээд энийг хүртэл ална гэж энэ арайд энтнэ энэ. Black Hole! Ёй, Black Hole! Ёй. Тэвчтэй Тандра очих юм гэж. Би бол Тандра очих гэж хэлсэн шүү анхтай харж байна. Чамд байгаа зү. GG guys. GG бок. Ёй. Эй 2000 бүр. Ох, бүст агтэн Black Hole биш. How well they did in the early game when they've gone for more of a greedy route. They did excellent. Ямар дэндүү юм бэ тэгтэн нэрээ. Pango did pretty damn well in mid and bottom was so yeah, they actually just did excellent in all 3 lanes and then just played really nicely around their cooldowns. TSM couple botched fights, especially in the early game. This one in particular that we're seeing on our screen. This one quite a lot, but at this point already they were losing pretty hard, at least on the terms of the the farm, the greed. When their lineup is about being the ones who want to be on the aggression. I feel like that fight for me was the backbreaker for TSM because it really just took Tomato
from being like this, I'm kind of even, I can farm, I can be impactful, to he's just like died twice basically as a result of that. And AU 2000 зүгээр л чанаа ичлөө. Slark is just such an elusive hero, right? Once you have the shard, once you have that BKB, it's like killing this Slark was just so. За энэ тоглолтод төрүүлж эхлэхтэй доо. White Mind walked in at the end, so it's like. За. Проградлээ. Я Тандра. Тандра Shopify 2. 10 минутын дараа тоглох юм байна да. Хэдүүл 10 минут юу хийх вэ? Үгүй ээ. Түрүү сайтад үзсээр залхаж байгаа байлгүй дээ өөрхий. Бүрэгслийн бензин шүү дээ. Хэдүүлээ гоё сайтуудаар хийсгүү. Ямар сайтаар хийсгүү? Та нарын бодож байгаа сайтаар л хийсгүү зэ юм. Ямар сайтаар хийсгүү хэдүүлээ. Юу хийх вэ? Хэтэрсдгүү. Тэн ороо шахах. Я бы эти слип посвечу. Биш гэхдээ тэтэр сайн биш л дээ. Маргааш 4-өөс эхлээд бисинд байгаа хүмүүст giveaway хийх үг гинэ. Өдрийн 4 билүү. Маргааш 5-аас эхэлж байгаа хаа. Дота үзье. Ямар дота үзье гэж. Дотогийн тоглолтууд байхгүй байна. Их болоогүй байна. Эхлэл нь юу их үл гэж. Мид тоглодог байсан юм уу? 4-өөс боогоор эхэлчихлээ. Тийм үү. Тийш би мид тоглодог. Сэдвэлээ миний мид тоглодог байсан үеэр зугаалах уу? Үгүй байдаг л үү. Байдаг санагдав. Хамгийн анхныхын үзэх үү. Энэ шууд миний Facebook арах гэж байж байгаа. Миний Facebook орж болохгүй дээ. Хамгийн гоё comeback юу вэ? Тэр нөгөө нэг Miracle-ийн Algorithmтай comeback бүр амар л үү. Энэ хамгийн анхны тэмцээн дээр бичлэгэнд моголтонд орж исэн ч лафтер үйдэг санагдаад байна. Энэ минь дээр би бол мид явдаг гэсэн шин. Энэ дааш гүйж өгөх юм шиг шин. Тийш үү тэр үед угаасаа ингээд лофийн тэмцээнүүд бисний тэмцээнүүд л болдог байсан шүү дээ. Одоогийнх шиг гой тэмцээнүүд болохгүй. Одоо 2-ын тоглолтын бичлэг л байл дээр нь байж л байх хэрэгтэй байх таа. 6 жил мэлээ. Тэмцээн лайв маяг энэ минь дээр байна. Яа, чанга дээ. Энд дэр. Тэр биш найф гэсэн. Энэ бол яг манах лээ. Энэ манах нөгөө нэг тэр үеийн монголцыг ялдаг юм шин. Айлд бүл байна, кава байна, MB. Тэнгуута энэ санки байна. Энэ хэм блэ? Эн чин Кема байсан баха. Энэ эдэн шин. Манад хэм байна. Энэ манад нөгөө шатар тоглодог найзад байлах шиг. Имиж явдаг байсан байх хэвээр энэ үед.
Тэд хожсон баха тий. Ой, knife гарч ирж байна. Минутыг доорхцаа. Ураад байгаа юм шиг. Энэ тэмцээний гэхдээ бүр амар муухай юм ярьчих уу. Мах ингээ ялж байгаа юм заяа. Манайх ялсан чинь мах топ 4-т үлдсэн байхгүй юу. Тэгсэн чинь нөгөөдөр шүүгийн 4-ийн тоглолттой шүү гэсэн чинь маргааш тэмцээн дуусаа. Манай тажигдсан баг ороод тоглолцсон. Тэгээ энэд бидэрт энэ тажигдсныхаа дараа хор гэдэг нэртэй болсон шүү дээ. Шүү хаанаа бичлэгнүүд байдаг үлээ. Mountain Dew бичлэгүүд байх хэрэгтэй. Guys, ингэ зөө. За би энийг орой баг пост болгоо. Та яаж юу ч гэсэн сонсчихгүй юу? Энийг пост болгоод оруулчихъя. Маргаашнаас үү штэ. Одоо энэ Riyadh-ийн тоглолтод болж байгаа ш. Та PC-н дээр хурж ирээд тоглонгоо үзэж байгаа ч юм уу хүмүүс байх юм бол асуулт асуугаад prediction ч юм уу ямар хөө нэг тиймэрхүү юм асуугаад тэрэн дээр ялсан хүмүүс нь яан заяа. Ялсан хүмүүс нь 10k бонус аваад зүгээр л 10k-гаар аккаунтаа цэнэглүүлээд байна. Энд дээр тэгэхээр байх хэрэгтэй та. Тэгвэл 10k-гаар цэнэглүүлээд байна. Тэгэнгүүтээ хайзан дээр 5-5 тоглолтууд яваад нэг тиймэрхүү хайфан юм хийх юм байна шүү. Тэгэхээр орой яг юу хийх тухайн пост болгоод оруулъя та. Тэдис энэ би явах шиг байх юм. Би биш. Тэдис ах дээр. Ишгээ бит хоёр. Энэ нөгөө нэг Mountain Dew-ийн энэ тэмцээн болохоор нөгөө нэг манайд бүгд спортод байсан гэсэн шүү дээ. Тэр байхгүй юу? Анаа. Энд шүү дээ. Манайд хишгээ спорт зөө. Юу л core тоглодог байсан. Юу л core би офлайн тоглодог байсан юм шүү дээ. Бүр хөөе. Яана бүр анзахтай ленддэг байсан юм шүү дээ. Тэгээ кадис 5 мав тоглодог байсан. Энэ үед Шөө ямар тэмцээнүүд ч байдаг л. Үйтсээ орол тэгээд гоор тоглодог байсан үеэс юмнууд гарч ирэх л. Хэдээс вэ гинэ 4 цагаас эхэлнэ гэж хэлээ. 4 цагаас эхлээл. Ийм болгоны өмнө асуулт асуугаад зөв хариулсан хүмүүст нь 10k-ны PC-ний акц цэнэглээд явчихна гинэ. Тэгээд 5-5 хурж ирээд та одоо Abyss дээр хурж ирээд тоглолтоо үзэн штэ. Тийм бол 5-5 тоглолтууд яваад хурган бооцоотой тэмцээн шиг юм яваад. Тэгээд төрүүлсэн тавд нь PC-ний аккаунт 30-30k-гаар цэнэглэе гэж. Тэгэхээр хэдүүлээ олоолаа болчих юм бол олон хүн дундаас асуулт хариултаа хийгээд тэгээд та нар энэ дундаа олоолаа байх юм бол бас тэмцээн зөхөх нь шүү дээ. Тэр дундаасаа дахиад тэмцээнд тайзан дээр явна. Энэ бүр тайзан бүр амар гоё шүү. Nice. Тайзан дээр 5-5 тоглоод тайзан дээр тоглох мэдрэмж мэтрээд 5-5 ландах мэдрэмж авч моваад. Тэгэхээр маргааш 4 цагаас Abyss дээр хурж ирж хүрлцэн ирж үйлчлүүлвэл иймэрхүү юмнуудыг боломж байгаа юм биш үү guys. Арай бас пост болгоод оруулчихъя за. Үжсэн та хэд сонсоод авчихгүй. Нэр юу их вэ? True site-а үзт юм уу нэр ингэсэн. Яа. Тэмцээнд ороход бол зүгээр сайхан фри оролцсон гэж шүү guys. Өнгөө.
Гейм эхлэегүй нөө. Энд дэр эхлэхээр гараад ирдэг байхгүй драфт нь эхлэхээр. Дахиад хойшлцсон юм уу? Дээдлэлт нь гараад ирв. 35 гэж. Одоо эхлэх гэж л байгаа юм шиг. Одоо баг стрим руу н орж л бай даа яа. За 2 минут гинэ. За Цэнэглэлт таталтай хэлгэрэг бас. Цэнэглэлт таталтай хэлгэрэг. Тэр playback speed гэдэг нь ингэдэг байхгүй юу? Settings дээр дараад playback speed дээр одоо би live үзэж штэ. Тэгснэ 2 секундээр гүйлгэчихээр тэг гүүгээд хурдан яваад байгаа сте. Тэгэхээр яг очиод бодит цаг дээр очиждаг. Тэгээд YouTube-ээр үзэж байгаа хүмүүсийг ингээрэй гэсэн тэр. За гацдаг нь хэлчлээ шүү яаж юм болохгүй шүү. Hello everybody and welcome back here to the Riyadh Masters. We are into the last potential game of these tiebreakers. It is Tundra taking on Shopify Rebellion. If Tundra win, they are through to the main event to the group. If Shopify win, rinse and repeat, run it back, I suppose. Fogged, how you feeling? I mean, I don't know what to expect. Ятар байхгүй таг болсон шүү дээ. And then Tundra destroy TSM. So Ямар баг ялаасаа гэж бодож байна. Гайм нь баг тэгээ түүхээ бүтээч хийсэ дээ. Баг нөгөө нэг жилдээ бүх тэмцээнийг төрүүлсэн гэдэг түүх. Тэйчвэл гоё л санагдчих. Гайм угаасаа амар ч байл. Би ер нь нэг баг маг дэмждэг болохоор мэдгүй л. Өнөөдрийн сүүлийн тоглолт Боныг ганцхан тоглолт тэгээд дууслаа. Can be a bit stressful if you do start thinking about that. So let's hope that they can focus on the here and the now, and let's see what they can do. Let's hope they actually get to play a better. Дуусгаад геймплей стрим явах уу? Literally, I felt like just one person. I felt like Abed was the only one who actually played Dota, and nobody. Би бол ер нь угаасаа тоглох байх. Ийм гоё тоглолтод үзчихээ. Yeah, it really just it felt like Shopify kind of just roll overed and. Гэсэн чи ямар аккаунтаар тоглох юм бэ? They were just like, okay, yeah, we messed up. All right, bye. See you later. Like, just gave up about like halfway through. It was a 24-minute game, and it felt like for somehow the game was longer. And then I looked back and I was like, no, they just got crushed in 24 minutes. It wasn't even close. Yeah, they didn't even like make moves. That's the one. It was like Abed was the only one with the IO a little bit making moves. Besides that, it's like Arteezy hitting creeps, Sableye hitting creeps, and then I feel like he never even got like a blink initiation. He got like 1 or 2, but they lost their base already by that point. So let's just hope we get something better for Shopify, just so we get at least an actual game for them. But for Tundra, I mean, if they can play like they did last time, their draft, they went down a greedy route. They kind of just smashed from start to finish, and AUI even Crit said in the lobby. You guys don't get to see the lobby chat and everything going. Crit writes, kind of East Enigma there, Owie. So
Boost авах шүү нэрээ тий. Дуусаад аккаунтгүй болчиход нэ бүр нэг аккаунт болж тоглоё доо. Хаад boost хэлэх бол чирвч. Юуны түрүүнд эхлээд Цэнэглэлтэй байлгээр. There's no better game that you can get as a 5 Enigma. Averaging 3+ heroes in your black holes. Yeah. Get that out of there. They ban it right away. За Тандра. Shopify Rebellion. Боо нэг тоглолт. Юу ч гэсэн саяны эмэг нараад бантж байгаа юм байна. AU 2000. Ани нэг бол угаасаа бантгаар байсан. Арай л амрээс. Бол. Арсэн. Нага банд чинь. За Skitry special штэ. Тандра чинь одоо тэгээд Riyadh төрүүлэхдээ Skitry Naga 5 Miraнатай тоглож төрүүлсэн баг байгаа даа. Нөгөө талаас Tandraгийн 2 дахь бан. Тэгэхэд бол аюу бандсан. Feels very appropriate that I am potentially watching all of my NA teams get eliminated after having covered this region for so dang long. Well, oh no. You have to get used to it, especially if like I'm not gonna say it actually. If I'm gonna flame way too hard, I gotta take it easy. No, you're good. You're good. No, I mean, people call me so much about being like an EU fan nowadays. Like, guys, I'm American. I hope people. Элжидээ байдсан бол саятан болох байлаа. Сайд. Дорн бандсан. За эхний пик. Snapfire, Shopify Rebellion авч байгаа юм байна. Абет чи Sniper тоглохдод Queen дуртай байгаа да. Abed will get his Snapfire. So no undying Tundra. Let's see which route they look to go to punish this. I mean, there's been Tandraгийн дараалсан 2 пик. Snapfire, right? Only a couple in terms of like drawing the lane, but no one really beats the Snapfire lane. Enchantress. Back for their Enchantress. This is good. Нэмээд Brood Mama гинэ. Offlane in terms of like Beastmaster. And Brood. They grab the Brood. That is cool. It's still very Tundra style where there's going to be spiderlings on one side, Ench creeps on another. They're going to be splitting map. 33 Mama л орж ирж ин да. Нөгөө талаас AU 2000 энтэйг авах бах. Snaking авчт юм болоо. Энэ өрстө хэлж мэдэхгүй л. I think like what Shopify want to do? Like, do you pick your Brood counter like here, something that can play against it? Because there's obviously a handful of heroes from the offlane that are great. You have the Mars, of course. You have Legion. Ямар юу харагдیں۔ Тэгэхдээ энэ нэг талаас Артур бабаа хасагдах гадах. Нөгөө талаас юу байгаад Тандра ч шиг. Otherwise, is there a support here that really shuts down the Brood in the lane that could work? Good question. Checking around really quickly because they have been varying quite a bit here with a bit of Тандра нарай илүү баг хаа. Миний бодлоор сайн мэдэхгүй байна. Тэг нөгөө талаас Shopify Rebellion бол Тандраг бодвол үндсэн бүрэлдэхүүнээр байгаа баг. Артура шууд TB авчиж байгаа юм байна. Бүрүүдийн өдөөс. TB бүрүүдийн өдөөс сайн бол биш. Тэр 6 хүртэл сайхан фармж байгаа салын хийж байгаа шиг байна да. Ерөнхийдөө бол Artiz-ийн special-уудын нэг нь. I don't know. I don't really mind Brood versus TB that much. Like Brood actually usually has a pretty decent advantage. It's pretty annoying to deal with the what is it? The Ebola, whatever the hell it's called. Silken Boa. The Silken Boa because it. TB-тэй энэ ча бүрүүд аль альных нь өдөөс. Тийм бат биш байгаад яваа. So I'm actually kind of curious about this TB pick because it actually feels like they already have some answers. Total draft-ыг эхлүүллээ. Shopify Rebellion. Багуудын дараагийн бан. Нэг талаас Noxy. Нөгөө талаас болохоор Undying гэсэн батруудыг хийж байгаа. Because that's when it's definitely weak, but as soon as it gets to like levels 5 and 6, your lane kind of falls apart, right? They'll ban out the Darcy. I mean, they're definitely gonna look to try to protect this TB as possible. There can be a lot of risks that you fall into when you do open like this. Team like Tundra, they're gonna move up the
move up the focus of just how they want to fully target it. So we'll see the Simband as last time that we saw at TSM. They take out that Timber Saw. Timber. Yeah. But there's a lot of options. You know, we saw like Lion and stuff like that. So Tundra do have quite a bit up their sleeve. They have Lion, and then for the mid lane and stuff, they can do the Pangos. They can do the Ember Spirits and stuff. So they have options. Even if they might not be the best lane matchup, like Ember versus Snap or something. They do end up going for the Legion ban. Okay, I think it's fine. It's really rough for the Broodmother. I thought if you picked it phase 1, it would be fine because you could flex it, but now they actually just. I wonder what they want on the carry. Hijina. I imagine it's something to. 100-500 орсон гэнэ. Yeah. Мөсийн 5-ын C өөдгөө шүү дээ. Тэнийг лүүлэхгүй юм байж. Ороод алдаадах юм ч төө. Би мэдээд байгаа шүү. Би хараад байгаа шүү чамаг. Мөсийн 5-ын C. Яаш. Maybe they don't ban the Pango just because they have the snap matchup person and it does destroy that lane so hard. If they do end up putting it there, they'll look at the Slark instead. So we did see Tundra run that. 127.5 overkill орсон. Окей. Би мэдчихэж шүү. Нэргээс. They got the glory of being able to watch the last game, right? So they get to look and what they learned from it in particular. So if they saw that the Slark, if the route that they're going down is an issue for the TV, then so be it. I mean, you can't cookie out of pounds, right? No. Yeah. Энэ үдж байгаа хүмүүстэй хэлэндээ. Гайс энэ мөсийн 5-ын C рүү битээ ороорой. Цаашаа явж байгаад мөсийн 1-ийн C рүү ороорой гэж хэлэндээ. Мөсийн 5-ын C чи угаас чийж ирсэн билүү? Байхгүй болчих шүү дээ. SS явуулах юм уу? Юуны SS явуулах гэж байгаа чи? Чамаар цэнэглүүлээгүй ч гэсэн би битэлсэн шүү гэдэг SS юм уу? 7.5 over 4-шээ орсон. Манайхан сүсгэлээд өгөөрэй гэж. Окей. За guys, Facebook-ийн эд маань шеэрлээрэй. Тоглолт эхэлсэн шүү. Trader орж ирж байна. Нөгөө талаас Venom гинэ. Ямар заваарсан юм бэ? Кентаг үрний зээл. Interesting Veno pick, right? Because probably 5 Veno, I would imagine for That's what I Fly. think too. Does at least give space for the Terror Blade. Like anytime Batrider goes in for like Firefly or like Flame Break, you just gale him and it's over. That's what I'm thinking as well too. I think it's just literally strictly for like the lane protection, just so they can't like just chase TB constantly. So that's kind of cool. Tide орж ирж байна. Snap Tide. Not the best like Venom TB. There is a Razor still. I'm not sure if you can pick Razor. Нөгөө талаас Brood Mama Batriderтай. Venom гэдэг батар ч уг нь лэнд амар хүчтэй батар л да. Нөгөө талаас нь бас амар хүчтэй батрууд ороод ирлээ гол нь. TB харин supportтой бол тийм ч ээлтэй батар бол биш нөх коннектлаад байж чадахгүй. Ойло слофтэй л юм. Андрагаас яа. Найны Pango орж ирсэн. Энэ ямар хортой пик вэ? Snap Venom 2 бол Pango-гоос нэлээд трейд мэдэрнэ. Удаашрахгүй нэгдүгээр. Скиллэнд нь орохгүй ролт чинь. Хамгийн чухал нь Pango гэдэг батар Tide өдөөс авчихаараа Diffusal Blade-тэй тайминг дээр Tide банг манаг болчихдог байхгүй юу? Smash Buckle-нд нь ороод шууд манаг болчихно. Useless Tide болчихно гэсэн үг. Энэ Pango гэдэг пик бүр амар чанга ороод ирлээ сая. Pango бүр яг огуулчлаа. Багуудын сүүлчийн бам болон сүүлчийн бикнүүд орж ирэх нэ. Maybe it depends on what 4 Shopify managed to get here for crit, but Am I missing like a very glaring one? I mean, Faceless Void's the like other really big one for Tundra. I think that would work, but it could get punished pretty easily. I think with my Tide +1. Yeah, I don't know. I mean, maybe. But just don't feel like they have any literally 0 damage in Chrono and versus like a Tide. Maybe you don't. It'll take you too long to get to that point. But maybe. I mean, they're taking their time for the bans. They're thinking hard. They're looking more to Drow. That would have been good. That would have been nice.
points there versus the Tide and TB. That is a good point. Бүрүүдийг яаж барих юм бол харин мэдгүй бодод. Яг бүрүүдийг барихгүйгээр тайтыг тавьчих болдог л тоо. Гол нь тайтыгаа тойроод фармд чинь ингээд мэдгүй Shopify-ийн драфтыг бол би жаах ойлгохгүй л байна. Ер нь бол драфт нь тандраад илүү л харагдаад байгаа яач шаарс. A lot of times you'll still go like your 2 spells like QW, but you could get like a value point in the little shredder. I just feel like it's been too good mid to turn up. The Meepo ban, I was wondering if you could go 27.5 over чанга штэ гинэ. Тандра дээр үү? you respect ban it at least. They didn't really have much answers to it, so that would have been pretty nice. They banned TA. Storm гинэ. Тийм. Одоо мид дээрээс ер нь хамгийн байж болох гой сонголт бол Storm байж болох л юм. Ангогийн өөсч тэр бүрүүдийг аргалах тал дээрч тэр. Тийм. Ер нь бол тийм. It kind of feels like it, right? But Yeah, maybe you're actually right. We'll have to see. I mean, when I see the Ember ban, I thought the PL again, and then I see the TA ban, and now I think that you're right. Guess we'll see. That is just an old school Tide lane partner as well. That being said, there's not a lot of arrow setup this game. Pretty much at all. none. Yeah. I mean, that looks, that you looks have kinda Gale. weird. They're in a situation again where they don't really have any like stuns and setup. Like the last game, they also ran into that issue where, I mean, it was Saberlight, right? Abed has a stun as a Lash, but it was just him and Saberlight to be able to get it, and Saberlight had no game. This one is another one where they really lack Disable again. Yeah, I'm not a huge fan of the Mirana. Bloodseeker's still in, yeah. I mean, it is one of the good heroes. Mirana? It doesn't struggle too much, and Terrorblade matchup is Окей, mid snapтэй. Mirana Tide гэдэг комбо орж ирж байгаа юм байна. 5 вино. Snap нь mid болжээ. Нөгөө талаас Bloodseeker орж ирсэн. Крити Mirana гол нь нэлээ харж янтай шүү. Юм хийждэг. Mirana байгаа даа. Энэ Mirana л Критлийн геймийг ер нь бол ялж өгөхгүй бол ер нь хэцүү л харагдчих. За тоглолт эхэлж байгаа. Цэнэглэлт таталтай хэлгээрэй guys. It's not gonna be easy. Yeah, I mean, if Shopify's draft isn't bad by any means. I mean, I actually kind of like both. They both kind of got what they want. I'm just worried because Shopify don't have stuns. I look at Tundras, and Tundras also doesn't really have the most disables until Pango's kind of online. So. Snapfire-ийн eerлийн атосон дээр нэмхэн сум гэдэг комбо орж ирэх юм бэ. Pango's in a pretty rough lane. Yeah, that's why I'm like maybe I think I'm liking Shopify just a tiny bit more. Very small though. Just Just because of the lane. matchup. Just because the mid matchup, and I feel like sometimes I've seen these mid players like they just don't get off the board, but they do have ways to get to the Snapfire and stop her if the Pango does not have a horrendous time. So, and I do think that this Terrorblade does have quite a few things that he has to be careful for. I mean, there's an Encha Brood, a Bat, and a Pango. So these 4 heroes in particular, they're there to kind of answer the TB. So we'll have to see what type of lane he actually ends up having versus what the Bat Brood. I am curious. Like a lot has to come down to, I think, Abed getting like really active early. If he manages to get the Atos, there's potentially your arrow setup, right? Because we've seen the fact that they are lacking it, but I mean, maybe like Atos, it could be good enough. I don't know. I'm so indecisive right now. Maybe I don't like Shopify. So I'm like, I don't even know. I think the Terrorblade Venom lane should do good though. I do think that lane should have kill threat. If they get the Gale onto the Brood at level 2, they can easily just kill him. Yeah, I just have worries. So I have worries for damage when like Pipe comes out for the side of Shopify, and I feel like that's gonna happen pretty early for the Brood, and then it's all like Artesian. I feel like he has a lot of answers. You know what? I'm switching. I like Tundra's a little more. You know what? I'm switching a little bit. This is a tough one for me. I don't know. This one's gonna be exciting either way. I mean, I'm really looking forward to see if Shopify is gonna be able to win this and then bring back for 2, and if not, I mean Tundra, this will be it for them. So. Yeah. Tundra win this, they're straight through to the main event. If Shopify win, we get to rinse and repeat our 3-team round robin. So for those of you who maybe saw, the other tiebreakers, welcome to this one. It is Shopify taking on Tundra, and a big game for both these teams. We'll see what happens. Yep. Oh man. So it's too much to think about right here. I'm like trying to think how these lanes. The Veno TB versus the Brood. Okay. They're trying to get first blood. Yeah. Gush, Veno, Gale, Arrow with
DB coming in. They have quite a strong. I mean, their level 1 is so much stronger. Top fan. Drafted themselves some pretty strong lanes over. Тэр нь юу юм? Yeah, Tundra's looking to draft overall for the majority of the game. Дотны айтмаар бит тавьдаг сайт мэдхүү. Сүүлийн каст уу гэнэ. Тэг өнөөдрийн сүүлчийн тоглолт нь угаасаа сүүлчийн. Энэ тоглолтыг дуусгаж явах өөрөө тоглоё дөө гэж бодож байна да. Найп дээр майдас авна гэж байх уу? Эцүүдээ ер нь бол байхгүй дээ. Late game руу нэгт өрдөг батар биш. Гэхдээ яг ууг нь 20 левелийн таалант маалан чухал. Facebook-гээ шалгаарай. За. Юг нь quick trade 1-for-1 on the runes. No one really getting too aggressive. I mean, it makes sense. Tundra definitely want to avoid this fight. Yeah, I mean, their level 1 is pretty miserable. You have an Enchantress and Broodmother on your level 1, so don't really do too much with that if you don't have like really godly level 1s. And a bat, reliant on other heroes as well too, so 2 for 2. And let's see how these lanes end up going here. Let's see if Crit's able to handle AUI on the Enchantress here. AUI instantly just skills the heal. I like that. That's a cool За тоглолтон доор. We saw in За дээдлэлт рейнждийн сумдаад эхэлчихэж байгаа. Энэ эффектийг ер нь бол Мирана айгүй их хийдэг байсан. Рейнждийн өөрөө холоос сумдаал XP-г нь авахгүйгээр рейнж secure орж ирж байгаа. Cyberlight эндээс Anchor Smash-тай болохоор яг хөө скидрийн үдээс лентгэд гоё байгаад байна л та. Мирана сумаа авсан Миранага өдөөс AU 2000 Nature Attendance авсан байна. Буруу эхэлчлээ дээ. Сумаа авсан Миранага өдөөс шууд Impetus зодтолчвол хамаагүй OP байдаг. Nature Attendance шууд skill point-ороо шууд авсан юм шиг байна. Мирана ихэвчлэн энчаатай match-up дутуу болохоор Star Storm авдаг, нөгөө талаас Nature Attendance авдаг. Тиймэр шууд лаваад эхэлчихэж байгаа юм байна л да. Тандра хожигдвол дахиад тоглолт гарна шүү дээ. Тийм. Өөрийн лейнинг стейж нэлээ урд байгаа даа. Үн снейкинг нэлээ эвгүй байдалд орсон доо. Хавраас 2 цохилт авчлаа. За болох юм байна. They're kind of okay with this, with the pushing in, as long as they don't lose heroes now, and as long as they can get some of these range last hits. It looks like Shopify's playing it nice. They secure those. Mid lane Abed, he's looking to get as aggressive as possible versus 9. За голд Abed ботл нэрсэн 8 ч гэсэн боталтай. Хоёлоо яг тэнцвүүхэн л байгаа юм байна. Last hit-ний байдал гэх юм бол арай 14-өр. Abed жоох илэрхсэн байна. Crit дээдл дээр нь хурж ирсэн. Thirst-ний эффекттэй байсан болохоор критик ирсэн гэсэн мэдээлэл авчиж байгаа. Тиймээс дотлыг нь панга аваад дээдлийг нь снап авч таарах баг. Энэ би рүүн рүү гүөхтэй дандаа XP алдчихад байдаг байсан. Агра татаа гүйчдэг юм биш. Наруу доо. Next meta up in 17, you're not going to have level 3, but maybe they still go for the play. It's hard to say. Oh, Snake actually goes for sticky in this one. Last hit meet бол тэнцүүхэн. Дээдлийн лейний 2 харин цусны нилээ алдагдaltaй байгаад их юм. Cyberlight Crit 2. Тэгин Cyberlight унаад гарагдах юм. Fairy Fire дарсан Anchor Smash-ыг ашиглана. За зодлоор галчиж байгаа юм байна. Skitrийн first lad гэсэн. Crit энэ хооронд нэг левелтэй 10, нэг левелтэй лип авсан байгаа болохоор юу ч хийж чадахгүй үзэгч. За Напалн 5-тай байхад Snake-ing рүү тулаад орчлоо. Артизи зөв юм уу? Артизи зөв үү? Артизи зөв байжээ. Манаагүй гэдэг мэдээллийг авцсан. Magic stack-лцсан байсан. Magic-ийнхаа тусламжтай алчиж байгаа юм байна. За киллний харьцаа 2-1 болж байна. Сум тавиад range дээр secure-лсэн. Сая хувьд thirst-ний эффект үзүүлээд байгаа. Энэ захын лэнд Flat Seeker байн хурдангүйгээд байгаа шалтгаан Dotly 2-ын лэнээс л болоод байна л да ер нь бол. Мама нилээ урагшлаа. Dotly дээр action болж болно доо. За болсонгүй.
Оо болоогүй шалтгаан сая гэлээ алдсан юм байна Fly. Тийм баха. Доотлол дээр сая яалчгүй хөл алдсан юуг нь. Нилийн прешүрлэх ястай байсан. Гээл алдсан л бол та. Тэгээ Snake-ийн гиндээс гэдэг юм. Гэлэн дээрс reflection. Энэ хоёр слоутэй батар алаад байна. Fly киллийг нь авсан. Доотлын лэн амар дутуу байгаа юм шиг мөртлөө дээдлийн лэн дээр лай олж байнгын төрстэй гүйлгээд байгаа мөртлөө өөртөө болохоор дайжгүй. Олдон хийгээд гүгээд байгаа юм. Тэсээ твчээд болоод байгаа юм. За гээл орж ирсэн. Сумдах боломжтой удаашруулсан байгаа. Starstorm 2 орж ирсэн. 33. Эндээс бол өгөх нь бол өгөх нь. Хилийг нь харин крит авч байгаа юм байна. Доотлын лэн бол нилээн даж болчлаа шүү. Гол дээрээс нь Abed 9-ыг бол нилээн жигссэн байдалтай тоглолт гүйцэтгэдэг. За дээдл дээр Tide-ыг солоо байна гэсэн бодолтой ч гэж мэдээлэл авсан. Мэдээллийн үндсэн дээрээсээ бол дээдлээр Tide-ыг прешүрлэх гэж орсон боловч алж болж чадахгүй байна. EU 2000 анилгаа жангл руу орж ирлээ. Snake-ing доошоо буусан. Still bottom here on this Marana, and just trying to play with 33 a little bit. Their goal, I guess, just leave Tidehunter solo and makes free space for this RTZ Airblade. I like it as well. Yeah, I think it's the right call. Дараах ямар нэг акшн болоогүй. Энэ 6 минутны power on дээр тоглолт орж ирсэн боловч Firefly гэдэг гараа авчлаа. Мортмор кис орж ирсэн. 9 дээр сум ороод ирчлээ. Ролдод амтсан. 9 гарсан. Buy it harder next time. People say early illusion rune doesn't matter. It's a good start in these lanes, Shopify. But yeah, Pango not that far behind, only 500. Kisses are on cooldown, but so is Rolling Thunder. But Rolling Thunder come back up 20 seconds earlier. Snake-ing дээр нилээ их зуурсан ба. Би орж ирээ алчих боломжтой. Ялчгүй Batrider амир. Тэ отроловч. Нөгөөтлийнх нь slow effect нэрэл амир байна. Долоогийн рүүн даралцсан крит авчиж байгаа юм байна. Крит баг арай чодлоо байна. Natural talent цог болохоор. So they're going to be a little bit lower level. It looks like they might actually be able to. I mean, RTZ's having a great time down bottom. This Venom pick has actually worked kind of in the way that we had hoped it would have worked. It's gotten Dootlын таарыг аваад. Shopify Rebellion бүр нэлээ илүү гараад ирлээ дээ. Бүр амар гоё тоглолцлоо Shopify. Хэд байгаа юм шүү. Хайд бол яах вэ тэгэл. Эвэ чиглэл болчихно. Хайд бол амар их pressure амсаж байгаа чааваас уугна. Rapture арай л их хийцэн үгсэн ч та эндээс угаасаа TP зогсоох скил байсан юм байна. Алж. Үрээвч. Үй. Амбирч юм шүү дээ. Арайг уухаа. Итралса. He thought he could survive backing away. That Ravage on cooldown. That's actually going to hurt. Shopify амар. Одоо энэ 5 вино Flag Ward-д толчих юм бол шууд айлга triangle дээр очиод сайхан сууршаад авчихна. Бие үзүүлэхгүй ингээд фармдод. Гол нь энэ вино ангилдагч биш, яадагч биш, энэ зүгээр map төгждөг батрахгүй гол зорилго нь map төгжин. Тэр гурвалжин дээр нь очиод могоо зоочхоор могоо дээр нь очиод цохиод ээж болдгоо. Могоог нь цохихгүй байгаад хар jungle-дад идэг ингээд төгччихдэг. Танд fly нэг kill орж ирлээ. Kill crash дээрээс Miranag бол алчж байгаа юм байна. Байхгүй. 9 өөрөө нилээ эвгүй байдалд орчлоо доо. Тулж ирээд Mortimer хийсэнд бол орохгүй юм байна. Тэгтээ Cookie дээрээс унж байгаа гэж орж ирж байна. Fly-ийн дахиад нэг kill. Fly бүр double kill хийчлээ. Зары фил орж ирсэн. Abed-тэй нийлэх нэ. Abed атаас бэлэн болж явах хэрэгтэй.
these other two lanes massively. The TB and the Snapfire at the moment, they're getting such a good amount of farm, and they're being active. They're actually looking to set up perhaps even at the Skitter top, who's not healthy. He just finished Meteor Hammer. He wants to start hitting. Эвэж чигэрэг үсэн болоо. Тэгээд тэр Cookie орж ирсэн. Cookie дээр Scatter plus Meteor combo. Ингээл комбо орчих юм уу? Okay. Сандруудыг төмсгөө тавьчихсан шүү дээ. Ээлтэй. Эрийгээ тавьж болохгүй шүү дээ. Like 5 position Venom, he just chases down Snaking. Arteezy with one of the most deep wraparounds, he portals top and just starts farming to connect on another kill. I don't ever want to see an RTC Medusa again. I want to see more of the RTC Nagas and Terrorblades. He just looks so much more comfortable. Дэтлин Power нэгийг бол хүчлээд авсан. He is very big. For Tundra, I mean, they're not too far out behind though. It's only that 1K lead at the moment, 2K now after this tower falls, but can they get any connection for themselves to get some space to open up the map a little bit here? EG LGD болцсон. Энэ хоёр чинь нөгөө тоглох шаардлагагүй. 9 Pandas нь угаасаа 2 хоцсон болохоор апер лугаа гарчиж байгаа. They're just gonna take mid. Yeah, I mean, Saberlight's here. He's got Meteor Hammer. They've got Catapult. The DD on crit. Ягаалын Power нэгийг авсан. Great moves from Shopify. This is nice. And Tundra still, especially the two supports. You know, we're seeing those levels hurting. They got one. Power-од бол хангалттай авчлаа. Бүгдлийн Power нэгийг авчихсан. Вина бол өстө бүр хүссэн газар очиад төвччих юм байна. That arrow almost catches 9. That would have been very close. And Tide can now just go bottom. Tower dies. Okay, still gets taken by the catapult, but at least have like an immovable body that can be on that side now. Нэрэн гурвалж өсөө шүнжигөө тоглоно шүү. Харин I like this. I think this is where Chris. This is home. He's just гурвалж угс баг үүсчихэж байгаа юм шүү дээ. Shopify. Амар илүү шүү дээ. Now for that 8 toast combo, so we can always get the arrow connection. They might even just be able to find one right away. 9. Will he show? За атос үгүй амжилтгүй болчлоо. Ингэснээр сон болонсонгүй. Nice reaction from 9. Nice play. Yeah. And that's almost his defusal finished up. So dodges the gank. Some time wasted from the side of Shopify there. So good start at least from Shopify as this game goes on. We go into like this mid game here. I feel like this Mirana, maybe we're going to see a little bit more impact out of than we initially expected, just because of how good the lanes have gone. What do you think? As long, we'll have to wait a second. 9 will secure the Дахиад нь алчлаа Saberlight. He's just like, see ya. Even a tumbler up to the high ground. Yeah, so far the early game's been good, but yeah. Shopify Rebellion хожуул дахиж каст хийх юм уу? Тэгэл гүрийгэл хийндэ. What's going to start happening from Tundra is they're just going to start using the spiders to cut waves. They're going to start using the enchant to cut waves and stuff like that. So lanes are always going to have to be something Shopify keeps in mind on. And it's a good thing that they have something like TB to at least push those out constantly. But any waiting time where you're sitting back not farming, like Tundra is just going to play this eco game super hard this game. Nice scan. Actually right on top of Skitter. They're setting the trap. This is nice. Заблаад секретэ таархан дээ. Атосцсон, гэлдсэн, ультидсэн, мордмордсон үгсэн. Скитерэндээс шанс гоо. Ядаж могоо нэгийг зөгчих гэсэн бодолтой. Адлаа үзээд барсангүй. Yep, and Fly gets another one. 505. It's still part of every single one of the kills. Making really nice. He's almost a solar crest. Yeah, and I like that they bypass the lanes in order to do that, right? They're like, okay, Tundra's playing lanes only with heroes that don't show. So we're gonna have to look to find this Bloodseeker inside these jungle camps, and they do exactly find him there. And they are looking for Snaking. They will get some vision of him. Oh, crit. Nice leap. What a call. Just, yep, perfect leaps on over. Cancels that TP. Snaking is pretty fast. I'm gonna try and run away here. He could get a little bit out of it. Blood grenade out from crit. Arteezy actually ended up going back the other way to cut the wave, so it's gonna be a slow, painful death. Snaking-ийг Alfаад байгаа юм байна. He was actually, that was a huge, the smart little play there to turn around immediately as the TP came out. Like, Аздуулж чадахгүй. oh, will he get out though? Just kidding. Оо, харсан. Артизитэй таарсан. Snaking. Доонсон баха. Артизигийн доминатыг дуурч байгаа. Гол ролж байгаа тайдыг алж байгаа юм. Йоо. Татосцсон. Артизи дипидэд буугаад ирсэн. Метата байгаа тайминг дээр амар гой коннект хийж байна. Double kill, mega kill streak дуурч байгаа. He really just needed to wake up. Like, look at him. He's actually showing up to all these early fights, even on a Terrorblade. He's almost the Manta. Yep. Rolling Thunder used. He's feeling confident to go and
at least put a little bit of pressure onto mid. Don't know how much he's gonna actually be able to hit the tower though. So. Good moves, 12 to 4. But looking at net worth, they're still playing the farm game. I was gonna say, look at 33, dude. He is super farmed on this brood all of a sudden. Yeah, and he's playing to scale since his Bloodseeker is having a little bit of difficulties. He's going for the hard right-clicking build. Yeah, early BKB. Owie, just getting chased down here from the Enchantress, or on the Enchantress. Immediate hammer is definitely coming. Oh. TP out. Nope, it does not. Okay, I was like, I don't think it does. Heads up TP. Good TP. And he gets the courier with the creep and Энчагийн хувьд бол Мат нэгээр гүйж өгч байна. Network-ийн нэгт RTZ. Хоёрт бүрүүд юуж байгаа мэн 33. Голын таврыг энэ ч авчиж байна. Oh my god. What is this? How disgusting. And I think we're going to see that a lot, especially once if he gets shard potentially, if he wants to buy that, or if he just get from the Tormentor eventually at 20. That's some funny stuff right there. Yeah, so 12 to 4. I'd say Shopify still has very, very good team fight and everything if those fights do kick off, but I mean, Tundra just playing the way to split up, look to acquire those items. They're actually not looking for 12-4 гэсэн киллний харьцаа. Нэг ганет бортны зөрүүтэй. Тандра болол. And if you look at the gold and XP, it's favoring Tundra. Мапа жоохон хөнөөлцсөн гүгээд байгаа. Network тэнцүү юу вэ? Ангоо гарч ирж ин Bloodseeker ч гэсэн ер нь нэлийн last hit network дайжгүй болоод хэлчихлээ. За скиллний дэмэж хүрхнүүдээ энэ ч одоо. AU 2000. Нэрээ гараа явчих юм шүү дээ. Гараа явчлаа. Casual point in the nature's attendance is enough. He's all right. Yeah, he's fine. That's Veno ult down too. And that's 3 heroes shown. Ялцгүй Линча гэдэг батар энэ да. Under. Snaking. Fields his blink there as he's looking for our easy top. And we're seeing the itemization from 9 since he's got a Bloodseeker on his team, which isn't the best one-to-one matchup for a TB. He's looking to have more answers. He's going Maelstrom on the Pango, so he's going to be the one to scale as well too with this. So they're going to have 3 scaling cores versus this TB. So this could get to a point where it can maybe potentially be a 4 protect one. Snapfire still definitely scales, but I have seen a couple of these games where the snap falls hard in their place if they're able to get on top of her. And they have a couple of Тийтлэн тав дээр бинч. Бүрүүдийн зурлагнууд биш өгөхгүй. 4 зүг 8 зөхөстрөө салж байна да. Flashback хийсэн. Ягаад Винор хийж байгаа юм бол ангио diffuselтэй үстэй. Diffuselтэй бол Tidral хийх хэрэгтэй харагдах юм. Tundra's pretty happy with the way the game state's going on. Honestly, I think they're just like sitting back farming and watching Shopify run around. Shopify ideally want to find some type of connection in these next few moments. Do they have a blink on the Tide? Okay, they have blink on Saberlight, so maybe that's going to allow them to open the game a little bit more open to perhaps get some type of fight into a Roshan. I feel like you have to. Your brood is Гол юм болоод байгаа энэ хооронд. Бүрүүд бол доотлогоо эзэлсэн. Доошоо Google дамт нь хүн байгаа гэсэн мэдээллийг скан дээрээс олчж байгаа. Rider хүн хараад шууд блинктэй гараа авсан. Гараа явчихна эндээс. Үкэгээ маш урд ихтэй байсан. Гараа авчлаа. They just have to turn around. Yep, time wasted. More and more time wasted. They're going to make their way up toward top, perhaps like attempting to just force that Roshan, but Tundra, they're in the area. You have Blink Ravage here. 33 would be a massive kill if you can find. Ravage танд ихэлчих. BKB-гээ дараа дамжцаа 33. За эндээс эргэлт байна уу? Абедиг алцлаа. Юу вэ 33-аа? Амар хүн бэ энэ ч одоо. Гайсци swashback орж ирсэн. Ролтод хөөж болно гэсэн. Болсон. Метаныхын таймингийг дуусч чагаад үзье гэсэн бодолтой байх хэвээр. Яа, энэ тоглоом биш шүү энэ 33 бай. Hey guys, we can fight. Someone else is probably saying, why? They pop meta, just back up, farm. Like, just play the map again. Tundra, they're outmaneuvering Shopify completely here, and what a play from 33. 1v4 turns. Сая бүр яаж ийм. Дуугаад авчих ш нэг. That was the mid, by the way. Yeah, you're right. Yeah, that was the mid, huh? Oh my lord.
4K lead. They're playing the farm game and it's absolutely working. Strategy 33-2 бол network-оор тулдаад. Гол нь тэр Pango Platseeker 2 баг 2000 гаруй голд хийж их. Fight Snap 2 farmer нэлээ. Удаан дээшлээд байгаа. Farmer нь удаан байгаад. Network-ийн илүү бүр тандраар уу шилжсэн. Watching 9 also is just getting the more and more answers for the TB. And Maelstrom's down, he's got the Aghanims queued next. And they are positioned around this bot. scaling Pango build is going to do work. And they're positioned around bot for Roche. There's no Ravage, there's no meta. So as soon as it shifts down here, they might actually just look to go for it. Яа Shopify. Ээгүр тоглолтыг үздэг. Андра зүрэ доогуур нь тоглож байгаа юм. I mean, this brood is a carry. Like an actual like one position brood mother. He is enormous. Yeah, and he can absolutely. I mean, we've seen the brood carry even versus the TB. Like we've seen teams literally pick that versus TB to stand their ground, and yeah, this is definitely working so far. Even though it's 12-5, I mean, Tundra they played this map beautifully in these last moments, and now they've got a rush. Now they've got fight advantage in a straight 5v5 team fight with these items they've picked up. Oh my goodness, 33. Яратсан Тандра. Look at the spiders. Бүрүүдээ аалзнууд тэнд бүр амар биш авч байна. They just know like there's nothing here. Moonlight Shadow. Эйцэг нь скитер авч байгаа юм байна. Way too late. Is Tundra secure themselves the first Roshan? Aegis would go to Skitter's Bloodseeker. Tundra felt like 2 steps ahead at that point. It felt like Shopify, they smoke and they're like, oh my god, it's way too late. And even if they didn't make it, like even if they wanted to go earlier, I think meta was just coming back up, so. He might get this mid tier too. It's gonna be so close. One more attack. Okay, they do. Яа суман Star Storm. Та сайхан фарм цааж ин дөө баг утга. I think he's feeling a bit of that pressure of just the overwhelming heroes that are going to get on top of him. The Pango, the Bat Rider, just all these different things. He might need the magic immunity rather than being able to go for Scotty. We'll see if he does do it. Saberline spiders to kill. That's always fun. He actually went and bought his shard here, so he has the tendrils of the deep. Okay. Second follow-up stun. He's like, all right, I realize if I blink. Тэгээ тоглолтын 21 минут үргэлжилж байгаа. His scale that does. I guess. I mean his scaling. It's been. Андра хожигдуулах хэцэх юм уу үгүй мүү гинэ. Андра хожигдвол дахиад тойрно. You see how much farm he has now? It's going to double pretty fast because he's just going to be using double enchant creeps around the map. He is farming so fast. Yeah, like, he's scaling. Substantially further than away from the court from these supports. And mind you, this is Fly who started 4-0 and 4 in like the first 9 minutes of this game. Yeah, 4-0-4, 5-0-5. He's still 5-0-6. It's just they're just getting outmaneuvered. They're getting danced around the map. It's the Tundra mechanic, right? This is what some people absolutely hate to watch. I absolutely love it because it's just full understanding. They're just like, okay, whatever. You want to pick a team fighting team trying to force thing. Yes, you won lanes. You have great lane lineup, but yeah. Network-ны нэгт TB явсаар. Ханаас нь бүрүүд Pango, Platseeker гэсэн дараалттай бол явж байна. We talked about the really favorable mid matchup versus this Pango. He didn't really get too far ahead, and now he's back for the Maelstrom. I guess it's kind of standard, but now that he has his Maelstrom, he can farm a little bit faster. But they have some. There's definitely they've not connected. There's definitely some concerns of the fact that neither of them went BKB though, right? So. There could be situations where both of these heroes, the Snapfire and the Terrorblade, could just get controlled fully inside of a fight and brought down. And they will find Fly. Lasso there, Snake King. Really gets to put that blink to good use. And finally dying for the first time. Лаасан дээр цэвэрхэн нэг гэлээ. 12-6. Тоо энэ зү бүр ямар гонигтай юм болж байна. Action болохгүй. Good vision at the moment from Shopify. Can they actually make anything with it though versus the Sages? 2 minutes left on it from Skitter. Бит гараад аль нь илүү вэ? You don't have the bonus move speed or that invis to play around now. And Tundra's just playing farm game. Look at this. Бараг Тандраха. Firefly 3 camps at the same time. Howie is stacking ancients while shoving mid with a range creep. They are looking right now. Tundra just very
very Mirana useless. They're just controlling the entire state of the game. Is the Mid snap-ийн without making many plays. impact нь жоохон сул. Like splitting up and avoiding Shopify. Бодлоод ихтэй маа. On them up to a 6K gold lead, and Aghanim's now finished on 9. So this TB without a BKB, it's gonna get eviscerated by 9. He has the 15 talent now too, so. Man, that is so scary, dude. Yeah. That is so scary. It's just scary to see how the fights are gonna be, like, it just looks like it's a lot easier to execute for Tundra. For Shopify, the execution pre-BKBs just look complicated. Yeah. And you still have this massive broodmother who's just buying net worth with Backster үү? Би өөртөө мэдхгүй тийм ч одоо харахад 18 дээ шүү дээ. Хэцүү юм биш үү? Ямар нэг акшн болохгүй л шүү дээ. Хоёр талаасаа салж фарандаад л сайхан. Зэрэг зөксөн хүмүүс байна да. Ингэж их айтем чад тулдах юм бол ер нь нэг юм хоёр тулдтал дуусчихдээ дөө шүү дээ. Зөвхөн хүнд л баг. Very worrisome for Shopify unless they have to dream big and get big connections. I feel like the pressure's on Saberlight a lot this game now, just to get those huge ravages. They at least steal the Tormentor away. A kind of useless shard here on the Batrider, but for the most part, 9 gold XP. Yeah, big. Not bad. I mean, they just continue accelerating themselves more, and Shopify just. They saw 33 bottom. Aegis reclaimed. Just expiring mid. I mean, maybe you can get the Blink Ravage here. Right on the high ground they do. Юу вэ? Ravage хийж байгаа бүр шууд алчиж байгаа юм байна. Secret. Ямар гинти юм болчих. Нөгөө талаас roll орж ирсэн. Ийм ч гоё мөргөж чадахгүй байгаа гэсэн чи одоо бол товтой мөргөхөр болчихлоо. Энд чи орсон swashback орж ирсэн. Sander Snake-ийг сандарлж байгаа алчиж байгаа юм байна. Artizig алах боломжтой. BKB дардсан. 33 орж ирээ дуусгасан. Юу 33-ыг ална гэж юм. Арай хотлоо хаа. Huge hit though. They catch the Bloodseeker literally as Aegis is going away. A very bold move right outside the base, but they do at least get the kill. But they will lose Arteezy for it. So they can't actually get any type of momentum out of it. But a way to slow down Tundra's, which was starting to become pretty overwhelming. Yeah, that is a really nice fight for them. Almost 2,500 gold going their way, but the big thing there also the experience. It's just 33, man. I don't know how you just have to like try to run with him when he has BKB. That's like about it. Yeah, it's the fact that there's the tri-scale, but it is a big hit. I mean, Skeeter now massively slowed down. That was pretty much exactly what Shopify needed to do to at least get themselves into a better position here. Will be some time, some downtime for them now to be able to fight though. 70 seconds on meta, 70 on Ravage. So Tundra could look to strike back when they respawn fully. Saberlight just gonna chip the tower real quick, Meteor Hammer, and good old walk away. I think that's enough damage. Yeah. It's very close. Смоклчлаа. Like 1 HP. Oh my god, it is! Literally 1 HP. Amazing. Alright, they still get it at the end, but yeah, that's funny. And Tundra, they are looking to try to take advantage of cooldowns at the moment, so they're looking to hunt with Shopify. Playing nicely, playing careful. Look at Arteezy's positioning. All the way on the left side here. The rest of his team kind of playing top side, so they've avoided the smoke nicely. Энэ бүр огт акшн болохгүй. Дээдл дээр 3, нөгөө талаас доотлол дээр 4. Эртэлтэй хуваалцаад фармж байгаа. Бүрүү тэр доотлын 2-2-ыг авчиж байгаа юм шиг харагдаж байна. Might be a bit easier at least him to stand his ground. At least versus 9 in particular. Yeah. Still a difficulty of course versus 33 as we've seen, but another Meteor Hammer on top, Saberlight. Yeah, I was gonna say he's just a little bit of chip damage. That's not bad. Yep. Bad at all. Gonna TP back bottom though. Yeah. Sounds like game plan hasn't really changed all that much for Tundra. Looks like, yeah, still play the map until you can perhaps look to set up like a Roshan fight or something like that. But Shopify, they might actually be able to at least finish up they're going to be able to finish up the BKB on Arteezy before that next fight. So that mid play was pretty huge for them to get things going for them. За хоёр талаасаа варлцсан гадраад отоод байна да. See the Roche respawn. It is okay. It was like if this was an instant Roche, it could be really good for Shopify, but it will end up spawning bottom instead. They do smoke up with the BKB. BKB, and he's got an Arcane Rune, so he can pump out a couple illusions to put these lanes in a good position, and that is exactly what is going on right now. These lanes are in a very good spot for Shopify, mid and top being shoved in.
Энэ яг зорилго нь болохоор мөнгөний төлөө л тэмцээ. Агнлын сан мөнгө маш их мөнгө голно. Яа зохиолоод л TB-ийн хувилбараар голыг нь тогшуулаад цэргүүттэйгээ тогшоод байгаа. Өөртөө ард ноод энэ голын таврыг гэхдээ авлаа бүр. Доор байгаа гэсэн мэдээллийг автсан байх хэвээр доо. Голын тавар дээр хин ч юусоо хамгаалахгүй байгаа юм. Бүр аваад арж байгаа гэж чинь. Голын тавар унсан гэж орж ирж байна да. Я дорн дутсан. Артлаас нь орж ирэх гэсэн бодолтой байна. Position бол эзэлсэн л юм байна. Артлаас нь орж ирнэ гэсэн мэдээллийг аваад. Oh, he's the target. The Ravage and catches two, but where's the follow-up? You gotta be able to grab this Bloodseeker. He's gonna be able to get the BKB. Owie falling low, but 33 just running through the back line. The last one's gonna catch a Terrorblade. Skinner's falling low. He's about to heal up. The Mortimer kisses. Again, you took the fight without your Snapfire, and you're all. Амар акшн боллоо доо уг нь. Sorry, бисээ яг Цэнэглэлт хийжлээ. My bad. Ярь татсангаа. 80-ны дабл кил ороод ирлээ. Райдер уг нь байтай байсан. Гэхдээ бай хийсэн ч гэсэн уух газар байхгүй. Саяны дайм бол гэхдээ ер нь бол тандраа ташигтай дайм болчихлоо. Бүрүүдийн дэмэж арай л их өндөр байна гэхдээ. Юу вэ? Дөрөө аавна гэж юм да. Мэдээлэл авцсан. Биногийн мэдээллийг авцсан. Шаардсан дээрээс гейлийг нь диспелцсэн байгаад байгаа. Зохиод алчнаа одоо бол. Биног алсан. Гейлийг нь бол AU2000 авч байгаа юм байна. Батрайдер дээдлийг бүшлээд. Үлдсэн нь бол роога авах нь. Андра. Тэр бол ихнэр башаа. Ээжстэй. Хоёр дахь рашаа худлаа ярьж шүү би. Ямар амар худалч юм бэ? Хоёр дахь рашаа ээжстэй чизтэй рашаа байсан. TC-г нь бол Платсикер аваад HC-г нь Брүүд мама авч ийн. 33-аас орж ирж байгаа амар дэмэжийг өстэй бүр. Үнэхээр л дийл хийж чадахгүй байгаа юм л та. Тэнд стейкингийг алах гэсэн. Дембрик, Даст мэдээллийг нь авсан. Форст автлаа. Цохиж чадахгүй байсараа хайчлаа. Артизи ууг нь дидитэй байсан. Артизи диди дээр нэмэхэд нэмэх нь тэндээс хейст аваад байна. Туу доод дээр үзүүл үзье гэж магадгүй бах. 33 орж ирээд юу ч болоогүй юм шиг мэлийг нь авснаа. Рейнждийг нь авчлаа. Duration over болол ойрхон л харагч. Тэр kill over нэг баг нь 27.5 kill гэлөө. Аль нь гэлээд чих тандраа гэлээ тэр мэр жоохон бат юм тий. Манай гэхдээ бүгд л авчаасаа жаваас. Удаан гейм болох юм бол баг бүгд авчих юм сте. Owie has been such a nuisance on the Enchantress. You're right, double Satyr Tormentor mid lane. He's just Hadoukening the creep wave, and that's it. This is literally like, I feel like if you just encapsulated Owie in a nutshell, it's him cutting creep waves and smiling and giggling to himself as a Visage and Enchantress. Oh my goodness. Yeah, that's kind of brutal. And this is a very, it's just a very Conjuring kind of game style where it's still 17-12 and they just have this massive gold lead because they played the macro so well. This is hilarious. Watching this Owie Enchantress. This is something else. He's like, oh, thanks TV for an illusion as well. I'll use that. Yep, you get a creep and an illusion. You can even just Had 12 kilo. Super hard. I actually think this shard is one of the more busted ones. I feel like most people just think it's the little friends half the time. The little friends is worthless. So in 99% of situations, the double enchant is borderline broken. Yeah. And the push is commencing. Бүрүүд байгааг бол баларцсан байлаа. 33 нэр үнэхээр л батан тийм аа. Яа. Аваад ирсэн хексинээс гараад ирвэн ч тоо. 33 хекстэй. Юу вэ энэ үнэ айтем юу вэ толцсон биш үү? Би
BKB дарж байгаа Cyberlight-ыг ална гэж хүүе Cyberlight. Ogre Seal дотн дээрээс өвчлээ. 33-ийн unstable double kill. 33 критик ална гэж байна. За адаар энд мөргсөнгөө мөргцэн болсоо бүр шууд суурин дээр өгч байна. Mortimer Keys гуйлгсан, сум орж ирсэн, сум амжилттай. Артизиг хэлэг нь авч байгаа юм байна. Хээлэн дээрээс Snaking бол гараад явсан. За энэ оронд 33 бол судалгүйгээр авчиж байгаа юм байна. За салсан мутаад. Салсан шүү. What was it? It was Sumail, right? The other day where we were watching, he gets the crit, gets level 20, and just eats, like one shot to Faceless Void in his chrono. Like people really forget about that timing on the 20 talent. They're still looking to make a move, even though the Pango's dead. Fly would be a nice. Загаар текстсэн. Боо цорон дээр алж байгаа. Тембрик хийсэн. Хойш нь буруу чинь үсэрчлээ. Тэгээ хөөж байгаа алчж байгаа юм лаа. Райвэж орж ирсэн 3-ын голд маш гоо райвэж байсан бол скитер BKB дарсан. Эндээс шийс дарсан. Лаасон дээрээс зодоод алчлаа. За бүр бүгд үгсэн бахаа эндээс. 33 monster kill, double kill. Готыг нь устгасан л гэж орж ирж байна да. 3 үгсэн батны яж 3-ла байбек байхгүй юм байна. Өө төвдөх нь. Үүе 33. Үүе 33. Манай хүмүүс битээ авах гэж штэ байж л та. Өө 33. Манай битээ авчвал татна штэ. Байж байгаа чи. 33. 33. Жижи юу вэ 33 хүн үү мангас уу мутант хог вэ яасан. Яд жижи. Shopify Rebellion. Артур Бабаё. Хят нэг удаа. Хэмцээнийхээ плей-офф руугаар шалгарч чадсангүй. Яа, за. Андра ажилланаар манай. Өнөөдрийн каст бол дуусч байгаа юм байна да. Тэгээс татуулах хүмүүс байгаа юу? Татуулна гэж байх уу та? Тандра дээр манай үзэж ирсэн Тандра дээр нилээ олол орсон байсан. Тэр Оц юу мүүл жоохон гонигтай тий. Гурав ялцсан. 33 гинэ Тандра ялцсан. 30 сая 33 л ялцсан нэр хотлаач. Ингээд Shopify хасаж байгаа. Хоёр нь үлдэн. Нэг нь хасагдана. Shopify. It's been about 6 months of a decline for this team. Like they have really been struggling finding their momentum in any of these major events, like the lands and stuff have just not panned out for them. We'll see what happens. You know, there is going to be a big update in August pre-TI, so we'll, you know, see if that ends up being like a big change to this team. But for now, they're going to have to really hit the boards and try and find something to make this work for them. Yeah, I'm sure they're starting to feel pretty like, you know, you start to feel pretty demoralized. Like none of our what's really going wrong, and the answer is probably just like a little bit of everything is going wrong. So it's tough to really fix. It's gonna have to be they're gonna have to sit down and talk and really look to see what they can do to fix all this, because it's, you know, they sometimes do have like really good drafts and it still doesn't end up working. Just hard to tell what really is the main issue. Yeah, I mean they had a Одоо тоглолт байхгүй. but it's just the game decision making. Ямар пэйжээр татуулах уу гинэ. 1x Токио. Оо, Цэнэглүүлэг болтолж болдоггүй хаа. За хэдүүлээ яах вэ? Тоглох уу? The ravage looks good, but it just whiffs because the double BKBs. Yeah, and it could be Тэгэхээр зөв надад аккаунт зүйлээ. Аккаунтын асуулт. We have to get this big connection to the game's just over, and I mean it probably doesn't even matter anyway because they're playing. Надад нэг Divine 5-тай нэг илүү юм байгаа шүү. Тэрүүгээрээ тоглоё доо. Yeah, Tundra super well deserved win. I mean with their play style especially too as. Та донд буст хэлэх хүн байвал нэрэ бичээрэй. Одоо орчиж болно шүү. Маргааш хаана гэсэн бэ? Маргааш нэрээ инкээр болсон шүү дээ guys. Та сонсноо. 4 цагаас тоглолттой маргааш. Тэнгүүт 4 цагаас эхлээд тоглолтын тавар таалгаад таврыг нь онсон хүн болгонд 10k-гийн аккаунт бонус өгөөд
Тэгэнгүүтээ тайзан дээр 5-9-5 тэмцээн зохион бас. This has been a fun group stage for sure. Таад маргааш уг нь Abyss дээр хурж ирэх боломжтой хүмүүс байл хурж ирээд тэмцээнд нь хамрагдаад янз янзын дээр асуулт хариултанд нь хамрагдаад буугаад байвал их гоё юм болох юм билээ. Execration, the sneak Roshan versus Secret, like a 15k down, and then they just. Яспримэ загсаалаа. Яахан байж байгаа геймплей дахиад тасах уу? Тастаа. Эсвэл шууд энэ дээр үргэлжлээд геймплей явуулмаар юм тий. Энд ямар аккаунт орсон юм? Yeah, definitely some unique drafts, some unique takes on the patch, and Tundra still looking as crisp as ever. I mean, this is they struggled obviously in the group stage. They ended up in the tiebreakers for the elimination, so not probably where they'd like to be, but obviously still a threat. So we'll see how they do in the group stage. But it's been a lot of fun. We just want to say thank you all so much for tuning in. It's going to be the main event starting tomorrow. If I'm not mistaken, there's no break day, is there? Let me double check. There shouldn't be a break day now. Okay, so for anyone, maybe looking forward to that, that's going to be a lot of fun. But thank you all so much for watching. That's going to be it for us. It's been a pleasure, Fogged, working with you. Same, man. Really expected that, so that was a lot of fun. Yeah, no, wait, for it to be a pleasure or what? What the hell? That's kind of mean, man. No. No, I didn't expect that I was going to be able to work with you, dude. Come on. I had to get you. No, it's been a while. You know, I was looking for. I know we play some pubs here and there and stuff like that, but haven't really gotten to like hang out and spend some nice, nice quality Dota time with you. And since what? When I was in Cali for that little like collegiate land. Heck, collegiate Dota like 6 years ago or something. So I don't know. Definitely a treat, and yeah. Би нэг аккаунт It was бодлоо. a lot of fun, and everyone just very fun and enjoyable. Thank you. All right, everyone. Thank you all so much for watching. As always, have a wonderful night. We'll see you all next time. Progress is a race that has no end. After every finish line, another challenge awaits. How can we continue to push innovation in a sport at the forefront of technology? This is how. Discover how Aramco and the Aston Martin Formula One team aim to meet Formula One's sustainable fuel targets. Aramco, powered by how. Аккаунт бараг олчлаа. الحياة لحن ولأننا جزء من مقطوعة عظيمة تحدث تلمسنا تصنع من لحظاتنا ذكريات بديعة لأن الوجبة من تجربة المغامرة يعطيك بعد جديد فيه Энэ дээр яхаар энэ дээрээс тоглохоор чинь keyboard-ны чимээ бүр алах юм шин. За. Stupid hard. За стримэд жоохон байж байгаа тий дөө guys. Чийлэрж байгаа тий. Bye. Goodbye.
Хийх нү хийхгүй нү гэдэг. Ер нь бод татсан.